Apocalypse. I begin with a book. All powers are based on reading. This video is purely for entertainment and does not infringe on copyrights or laws. The rights to the novel and image belong to the original author. We do not claim ownership. Don't like waiting and want to listen to this fanfic in full now? Subscribe to our Patreon, where you'll find the best fanfics. Capítulo 551 inverted exclamation mark dos especies alienígenas de nível 6 unan fuerzas. Unos dias después, Wang Mingyang, que acababa de matar a un zombie de fuego de quinto orden, cambió repentinamente su expresión. Inverted exclamation mark el nido de eclosión estimadero, en su mente. Las dos balizas mentales que marcaban los nidos de eclosión temblaron. Dos de ellos eclosionaron con éxito al mismo tiempo. En este momento, solo podían aparecer zombies alienígenas de sexto orden. Lo bueno es que estos dos nidos de eclosión están fuera de la línea de defensa y entre las áreas ocupadas. Son el sistema oscuro en el distrito de Puchio y el sistema de veneno en el distrito de Xui. Wang Mingyang rápidamente guardó el cadáver del zombie de fuego de quinto orden y entró en el portal recién abierto. Al momento siguiente, Wang Mingyang apareció en el kilo sobre el distrito de Xui, mirando hacia abajo. Había un área grisbajo sus pies y el veneno crua la tierra. El humo humante y la niebla cubrían un área de más de un kilómetro, y en el distrito de Puchio, a más de 10 kilómetros de distancia, a plena luz del día, había una gran área de niebla negra. Es obvio que el alienígena oscuro también ha nacido. En el kilo, tres figuras están glapando, Liucan también plantó un faro espiritual, y cuando encontró el movimiento del nido de eclosión, corrió aquí lo antes posible. Durante este periodo, Wang Mingyang a menudo regresaba a la biblioteca para leer. Por lo tanto, después de que él, su y Mingyang su fueron promovidos al quinto nivel, se quedaron cerca. Ocupé del oscuro y de jam el venenoso a mí. Wang Mingyang esperó a que los tres se acercaran. Abrió rápidamente el portal, dijo una palabra y se quedó. Liucan y los otros dos no dijeron mucho y fueron directamente al portal. Una ronda de salibrizador floreció del cuerpo de Wang Mingyang, quemando rápidamente la niebla venenosa humante. El poder mental surgió, buscando el rastro de este alienígena venenoso. En el ringo cubierto por la niebla venenosa, los zombies o bestias marinas mutantes que se desvieron hacia él se convirtieron en un charco de pus y sangre, burbujeando. Muchos edificios también se estaban derritiendo bajo este veneno. Una gran cantidad de niebla venenosa se ha extendido a los alrededores. Con la brisa, Wang Mingyang frunció el ceño cuando vio esto y su mente se movió. La barrera espacial de escala ultra grande cubría un área de 2 kilómetros, aislando toda la niebla venenosa. Afortunadamente, se recordó a los guerreros de cloud top que se mantuvieron alejados del área del nido de eclosión. De lo contrario, con la velocidad de propagación de la niebla venenosa, muchas personas definitivamente sufrirían. A medida que el salibrizador continuaba cayendo, se cubren grandes áreas de niebla venenosa. Después de un escaneo mental, Wang Mingyang finalmente encontró un extraño zombie cubierto de rayos verdes motitas. Sostenía un hongo colorido en una mano y lo masticaba. Hongo espiritual colorido, murmuró Wang Mingyang, reconociendo a este espíritu compañero del nido de eclosión venenoso. La llama dorada del sol se condensó en un rayo de luz y se disparó a cientos de metros de distancia. Sintiendo el peligro, el alienígena venenoso tenía una luz verde en sus ojos y salió disparado con el hongo espiritual colorido en su boca. Innumerables pus y sangre en el suelo se juntaron en varias serpientes venenosas extremadamente malolientes. Mordiendo Wang Mingyang, que estaba cayendo, no quería intentar fácilmente el ataque del alienígena venenoso de sexto nivel. Su figura brilló y apareció junto al alienígena venenoso. El puño con la llama dorada del sol lo fragmente y se escuchó un sonido amortiguado en el aire.
el punto de air cruzo una distancia de varios metros y golpeo directamente los centros del alienígena venenoso, la enorme fuerza lo arrojo directamente y la llama dorada del sol que brotaba lo sumergió instantáneamente. El alienígena venenoso rugió enojado y el poder surgió por todo su cuerpo. La espesa niebla venenosa explota rápidamente y todas las llamas doradas del sol rebotaron. Wang Mingyang frunció el ceño levemente y aparecieron ondas espaciales a su alrededor. Pareció que innumerables venenos estaban creyendo la barrera espacial de lo cercano y lo lejano. Es realmente venenoso, afortunadamente. Era él. Si se tratara de lurk, suyo Mingyang su, probablemente serían envenenados si no tuvieran cuidado. Por eso le pidió a los tres que se ocupen del alienígena oscuro. Se adelantó de nuevo. Se trataba de una especie alienígena zombie de sexto nivel. En comparación con esas bestias marinas mutantes de sexto nivel, era mucho más poderoso. De todos modos, con la defensa de Zhutian y el cuerpo inmortal, Wang Mingyang no le tenía miedo a esta especie alienígena venenosa máxima de sexto nivel. Los puños seguían bombardeando y había explosiones en el aire. El cuerpo de la especie alienígena venenosa máxima de sexto nivel también era extremadamente poderoso y seguía bombardeando a Wang Mingyang. Durante el periodo, hubo varios ataques venenosos y la velocidad de corrosión de toda el área aumentó mucho de repente. De vez en cuando, los edificios se derrumbaban. Mientras lucaba, Wang Mingyang escaneó los hongos colorados circundantes y los recogió con el espacio más taza. Aunque tipo de objeto espiritual contiene un veneno fuerte, se puede transformar en otro objeto espiritual después de un pequeño procedimiento. Convertirse en un hongo colorido real mejora en gran medida la resistencia a la toxicidad del comer. Después de que se recolectaron todos los hongos colorados, Wang Mingyang pató con gran fuerza y barrió a las especies alienígenas venenosas. Las especies alienígenas venenosas que volaron hacia atrás y atrasaron en el suelo levantaron una ola abrumadora de veneno y se precipitaron hacia Wang Mingyang junto con las serpientes venenosas que se condensaron con sustancias extremadamente venenosas. Wang Mingyang extendió su mano y la agarró. Y el confinamiento espacial se activó instantáneamente. Todos estos ataques fueron confinados en el aire. Torciendo su palma, Wang Mingyang estaba listo para intentar destruir directamente esta especie alienígena venenosa. Una advertencia vino de repente de su corazón. Sin pensar, Wang Mingyang brilló directamente hacia el kilo. Un fuerte poder oscuro lo repentinamente desde el lugar donde acababa de aterrizar, convirtiéndose en un rayo de luz que se disparó hacia el kilo. Inverted question mark sistema oscuro. Wang Mingyang se sobresaltó y sus ojos no pudieron evitar a lo lejos. Su poder mental también se extendió instantáneamente. Bajo el refugio del poder espiritual. Una espesa oscuridad apareció a lo largo del suelo alrededor del zombie venenoso. Rápidamente se reunió en una figura oscura. Inverted exclamation mark inverted question mark alienígena oscuro de sexto nivel. Como pudo aparecer aquí? Wang Mingyang estaba desconcertado. Inverted exclamation mark hermano Mingyang. Inverted exclamation mark es alienígena oscuro está atropellando. Suyo grito mientras volaba hacia este lado con llamas oscuras bajo sus pies. Detrás de ella, Mingyang su piso el tobogán de hielo y nieve y rápidamente se acercó entre los edificios, atropellando. Wang Mingyang se quedó detenido y luego miró al alienígena oscuro de sexto nivel que mostraba su figura. Su piel era tan negra como la tinta y todo su cuerpo parecía un esqueleto. Su cuerpo estaba cubierto de escarcha y muchas partes parecían estar quemadas por la llama de destrucción de suyo. Dos ojos oscuros miraron a Wang Mingyang en el aire. Inverted exclamation mark dos son dos. A Wang Mingyang no le importó. Lucaría contra uno o dos. Además, suyo y Mingyang su se acercaban. Con un pensamiento.
una necessary de flechas solares abrasadoras aparecia de repente en el kilo, prisiono la palma hacebajo y se disperan innumerables flechas solares abrasadoras, todos los hanos colortados en esta área habían sido eliminados. Wang Mingyang no se preocupó por lastimarlos accidentalmente con su ataque, inverted exclamation mark rugido, inverted exclamation mark rugido. Los dos zombies alienígenas rugieron en voz alta, y innumerables tentáculos oscuros y ondas venenosas verdes se precipitaron hacia adelante. Frente a la crisis de vida o muerte, estos dos zombies alienígenas en realidad unieron fuerzas. Capítulo 552, Cannibalismo, el ataque combinado de dos zombies alienígenas de sexto nivel fue mediatrador. Wang Mingyang estimó que con la fuerza de Liuchen, este ataque tendría que evitarse temporalmente. Sin embargo, su la madurez del sol sin un cierto efecto restrictivo sobre los elementos oscuro y venenoso, mientras los dos se enfrentaban. Todavía había muchas flechas solares ardientes que penetraron las alas venenosas y se derribaron. El suelo de repente explotó en pedazos. Las llamas frostias quemaron todos los materiales circundantes. En el humo y el polvo, dos zombies alienígenas se expulsaron, huyendo locamente hacia la costa. Hoy, eres tan inteligente. En realidad sabes cómo escapar. Wang Mingyang se rió entre dientes. Y cuando su cuerpo destelló, el sol detrás de él floreció y dos rayos dorados de intensa luz solar se dispararon. El zombie alienígena de sexto nivel de tipo velocidad que encounter antes luchó con el hasta el final. Parece que la inteligencia de los zombies elementales es de hecho más fuerte que la de los zombies mejorados. Las dos especies alienígenas de sexto nivel huyeron mientras lanzaban varios ataques hacia atrás. Los alienígenas de sexto nivel son extremadamente talentosos y realmente han dominado algunas de las habilidades de los espíritus elementales. Las bolas de energía oscura eran como misiles de seguimiento. Convergiendo en Wang Mingyang que la seguía de cerca, el veneno de sangre y pus en el suelo circundante se convierte en insectos venenosos que cubren el kilo y atacan. Desafortunadamente, Wang Mingyang sin la capacidad de dominar el espacio, en un solo teletransport, apareció frente a dos mutantes zombies, inverted exclamation mark se activa la compresión espacial. Dos zombies alienígenas de sexto nivel se detuvieron de repente y quedaron firmemente atrapados en un espacio, a los ojos de su que luego más tarde, los cuerpos de los dos zombies alienígenas de sexto nivel se hicieron gradualmente más pequeños, parece que al momento siguiente, se comprimieron en un diamante espacial. La especie alienígena venenosa estaba cubierta de pus. Rochando la barrera espacial frente a ella, como si quisiera crear un espacio en el espacio. La especie alienígena oscura extendió sus manos y el rico poder oscuro brito, dando rienda suelta a la capacidad devoradora y corrosiva del atributo oscuro, donde quiera que toque la palma, ondas en el espacio. Wang Mingyang frunció el seno ligeramente. De hecho, era difícil comprimir dos zombies mutantes de sexto nivel al mismo tiempo. El espacio comprometido comenzó a temblar levemente y era algo incontrolable. Inverted exclamation mark si no se puede comprimir, entonces explode. Wang Mingyang resopló con frialdad y apretó con fuerza con la palma de la mano. Ocurrieron algunos cambios extraños en el espacio. De repente se derrumbó y explotó de nuevo. Los fragmentos espaciales se dispersaron como lencerotas, volando en todas direcciones. Dos figuras volaron con grandes cantidades de sangre sucia. El espacio dañado se creó rápidamente. Wang Mingyang dio un paso adelante y una cuchilla espacial afilada apareció en su mano.
y estaba listo para dar un paso adelante para matar los dos alienígenas de sexto nivel gravemente heridos, pero la esnica aparece frente a el lodillo un poco aturdido. Via la especie alienígena oscura insertando repentinamente su palma seca en la cabeza de la especie alienígena venenosa. Saco un núcleo de cristal verde oscuro, se lo media en la boca sin dudarlo. Inverted exclamation mark mierda, inverted exclamation mark es mi núcleo de cristal, Wang Mingyang maldillo enojado, y en una burra de ellos, la cuchilla afilada en el espacio lo golpeó directamente, los ojos negros del alienígena de tipo oscuro no se movieron y su figura se transformó rápidamente en la oscuridad debajo de él, una energía creciente explotó en su cuerpo. Inverted exclamation mark perscava ser promovido al séptimo nivel, inverted question mark quiersker, Wang Mingyang dio un paso atrás y la enorme fuerza directamente el piso de concreto se hizo en icos, a más de 10 metros de distancia. La figura de la especie alienígena oscura fue sacudida directamente de la oscuridad, tan pronto como su figura brilló, quiso seguir dispareciendo. Inverted exclamation mark el tiempo se dice, Wang Mingyang no había usado este poder durante mucho tiempo, y ahora lo hizo sin dudarlo. Todos los movimientos de los alienígenas de tipo oscuro se detuvieron de repente, varios cortes espaciales pasaron rápidamente, cortando instantáneamente su cuerpo en pedazos. El tiempo se dice, Wang Mingyang agarró la cabeza de esta especie alienígena oscura, un núcleo de cristal verde oscuro salió de los fragmentos de su cuerpo. Inverted exclamation mark maldito sea, si te doy más tiempo, no serás promovido al séptimo nivel. Wang Mingyang tampoco esperaba que este mutante de elemento oscuro de sexto nivel atacara a sus compañeros en este momento. Inverted exclamation mark has un momento, estaban luchando juntos, la llama dorada del sobre toda su mano. Cuando rápidamente la cabeza de esta especie alienígena de tipo oscuro de sexto nivel, un núcleo de cristal oscuro de sexto orden aparece en su mano, junto con el veneno. El núcleo de cristal de sexto orden en el suelo se colocó en el espacio de los demás taza. El poder mental escaneó rápidamente los alrededores. Efectivamente, el verdadero espíritu de la especie alienígena venenosa de sexto nivel todavía flotaba en su cabeza. Las llamas doradas del sol llenaron rápidamente el air y cubrieron por completo los cuerpos de las dos especies alienígenas. El verdadero espíritu también fue rápidamente aniquilado en este poder ardiente. Mingyang, inverted question mark que acaba de pasar, muning su y su ucarin y preguntaron confundidos, NND, esta especie alienígena oscura se volvió contra nosotros y casi se comió el núcleo de la especie alienígena venenosa. Originalmente, son especies alienígenas máximas, si realmente absorben el núcleo de cristal del oponente, probablemente serán promovidos directamente al séptimo nivel. Wang Mingyang sacudió la cabeza y dijo sin palabras, inverted question mark puede esto todavía pasar, suyo y muning su samaran con incredulidad, esta situación nunca la ha encontrado nadie, en el pasado, había zombas que devoraban los núcleos de cristal del mismo tipo. Y eso era generalmente cuando la otra parte había eructado. Esta es la primera vez que los zombies se meten entre sí y usan el núcleo de cristal del otro para avanzar durante la batalla. Inverted exclamation mark quién sabe, tal vez estos dos son más inteligentes. Wang Mingyang tenía algunas conjeturas sobre esto. Los mutantes de nivel superior se están volviendo cada vez más inteligentes. Cuando alcanzan el nivel 8 o 9, no son diferentes de los humanos. Incluso algunos mutantes espirituales de nivel superior son más inteligentes que los humanos. Hubo muchas cosas así en la vida anterior. Justo ahora, Wang Mingyang había obligado a los dos extraterrestres a una situación desesperada. Se estima que el extraterrestre oscuro pensó que los dos no podrían escapar en absoluto, por lo que eligió este camino.
para tratar de sobreviver. Es una lástima que Wang Mingyang tenga demasiados medios, si realmente absorbe es núcleo de cristal de nivel 6 y avanza con éxito al nivel 7, en ese momento, Wang Mingyang realmente debe usar toda su fuerza para lograr, antes de tener al maestro espacial, enfrentándose al alienígena de nivel 7. También era una habilidad oscura. Wang Mingyang podría no ser capaz de mantenerlo, pero después de tener al maestro espacial, era solo un alienígena de etapa temprana de nivel 7, no era tan poderoso como el maestro oscuro. Wang Mingyang no tenía miedo en absoluto. En el peor de los casos, podría usar el salibrizador espiritual para atacar su mar de conciencia. Parce que tenemos que tener más cuidado al enfrentarnos a este tipo de criaturas mutantes de alto nivel en el futuro. Muning su esencia lentamente, diciendo con un toque de vigilancia. Bueno, la sabiduría de las criaturas mutantes de alto nivel no debe subestimarse. Solo presta más atención en el futuro. ¿Dónde está la llevó? ¿Por qué no puedo verlo? Wang Mingyang miró a su alrededor, pero no podía ver el rastro de Lurk, por lo que preguntó con curiosidad. Está ali limpiando el campo de batalla. Encontramos algunos diamantes negros en el nido de eclosión oscuro. Suyo dijo emocionada después de escuchar esto. Este es un nido de eclosión oscuro, y los objetos espirituales producidos deben ser oscuros. Para ella, es un objeto mágico para mejorar la fuerza. Diamante negro. Wang Mingyang de repente se dio cuenta de que la llevaba estaba haciendo su antiguo trabajo nuevamente y comenzó a limpiar el piso. El alienígena oscuro es muy respaladizo. Atacamos juntos para reprimirlo. Si no prestas atención, de repente escapará este lado. Muning su agregó que no pueden lidiar con este alienígena oscuro. Sin embargo, el oponente era realmente fuerte. Y si querían los tres realmente no tenían una buena idea en este momento. If you're listening to this novel on a channel other than Fanfic World, it means they downloaded and uploaded it without effort. We cordially invite you to visit our channel, Mundo Fanfic Novelist. There you'll find the original version of this story and you can explore many other novels of various genres. We are waiting for you to immerse yourself in a world of incredible novels. Capítulo 553 Los Ojos Morados reaparecen. Los tres tomarán un breve descanso y fueron directamente a buscar a Lurk. En el camino, se encontraron con Lurk, quien se acercó. Después de intercambiar algo de información, Lurk sacó más de 100 gemas oscuras del anillo espacial y se las arrojó a Wang Mingyang. Un total de 167 gemas oscuras, y están bendecidos, dijo Lurk con una sonrisa. Wang Mingyang sacó directamente 20 years se las entregó a suyo. Esta cosa se llama diamante de obsidiana, que es extremadamente beneficioso para las habilidades oscuras. Suyo, mob. Y algunos miembros del equipo de la noche oscura pueden usarlo. He recolectado 156 hongos colorados aquí, pero esta cosa contiene un veneno fuerte y necesita ser estudiada. Wang Mingyang sacó un hongo colorido y dijo con dolor de cabeza. Hongo colorido, paraguas rojo, palo blanco. Nos acostamos juntos después de comer. Suyo inclinó la cabeza, miró el hongo colorido en la mano de Wang Mingyang y murmuró, ya, si sigues comiendo así, probablemente terminarás muerto. Wang Mingyang sonrió y guardó la llama de obsidiana y los hongos colorados. En tiempos de paz, la comida más deliciosa de la provincia de Yunnan son todo tipo de hongos. Esta canción infant les familiar para todos. Me han envenenado con hongos antes. Muning su frontal el seno y recuerdo algo malo. Hermanazu. Vista un hombrecido. Suyo abrazo el brazo de Muning su y bromeo. No solo un hombrecido,
Sino que también chino las y puede volar, muning su paso los ojos en blanco y no pudo evitar reír, cuando los lugareños de la provincia de Yunnan se envenenan al comer hongos, sin sospechan que no los cocinan bien, pero no creen que sean problema con los hongos en sí. Regresemos primero y digámosles a todos que presentan y tratan de no veneraqui, el gas venenoso no se ha disipado. Wang Mingyang miró en dirección al nido de eclosión de veneno y dijo impotente, había retirado la barrera espacial, pero el gas venenoso todavía estaba allí, toda la zona está llena de veneno, incluso los edificios están corroídos, sin transferir sobrenaturales ordinarios. Definitivamente sufrieron, esto bien, Liucan y los otros dos asintieron y tuvieron esto en cuenta, los cuatro entraron en el portal y regresaron a la línea de defensa. El propio Wang Mingyang regresó a la biblioteca cloud top y comenzó a lidiar con el hongo corrido en su mano. Este tipo de objeto espiritual necesita usar el poder del fuego para comer el veneno en el interior. Y el calor debe controlarse para evitar destruir el poder medicinal del objeto espiritual en sí, de lo contrario, se convertirá en un montón de hierba muerta y será inútil. Afortunadamente, su la madurada del sol está naturalmente restringida por este tipo de veneno. Su control también es lo suficientemente fuerte. Entonces, este asunto solo puede ser resuelto por el mismo. Wang Mingyang primero sacó un hongo corrido y un sal rojo dorado, de el emergió una lama dorada, con cuidado, el poder de la lama dorada del sal penetró lentamente en el hongo corrido, a medida que pasaba el tiempo, continuaban emergiendo volutas de humo negro del hongo corrido. Wang Mingyang separó un pequeño espacio del espacio mostaza para recolectar el gas venenoso. En ese momento, se puede usar para matar insectos o zombies. Después de 2 días, Wang Mingyang finalmente terminó de procesar todos los hongos cortados. Al morir los hongos cortados en su mano que se habían vuelto blancos, Wang Mingyang exhaló un suspiro de alivio. Casualmente arrojó el hongo blanco a su boca, lo masticó unas cuantas veces y lo tragó. Una sensación cálida luego espontáneamente y se extendió rápidamente por todo su cuerpo. Wang Mingyang no pudo sentir mucha mejora en su condición física, sin embargo, había escuchado que esta cosa podía aumentar la resistencia a venenos severos. Era similar a la inmunidad legendaria a todos los venenos. Wang Mingyang era demasiado vago para verificar esto. Todos en el núcleo superior de la nube podrían comer uno, entre los espiritus compañeros del nido de eclosión. Hay algunos espiritus de plantas, desafortunadamente, muy han hidrado al equipo de logística para intentarlo. Estos espiritus de plantas no se pueden cultivar. Su producción está relacionada en gran medida con el nido de eclosión. Esa es la reunión de muchas esencias de sangre y carne, combinadas con algunos poderes especiales en el nido de eclosión, para formarlo. No es realista cultivarlo artificialmente. Por la noche, Wang Mingyang se sentó en la sala de estar de la villa, esperando que su regresara y descansara juntos. Una luz violeta de repente brilló frente a la puerta y rápidamente se reunió en una figura familiar. Inverted exclamation mark inverted question mark zoom. Wang Mingyang se quedó detenido y luego una sonrisa estaló en su rostro. Tu fuerza ha mejorado un poco, no está mal, zoom. Con la cabeza calva como siempre, flotó lentamente, no vale la pena mencionarlo. Inverted question mark quieres t. Wang Mingyang negó con la cabeza y preguntó, ¿está bien? Zim no se negó y apareció directamente en el pabellón en el patio. Wang Mingyang guardó el libro y se acercó para comenzar a preparar té. Inverted question mark ¿qué te pasa esta vez? Preguntó Wang Mingyang mientras enjuagaba la taza de té. Zim es como un dragón que no se puede ver de la cabeza a la cola. Desde la última vez que se vieron, nunca más se han contactado.
Wang Mingyang no crea que est tipo venir a charlar con el por capricho, una gran cantidad de caballeros de la fe aparecieron en el distrito especial federal de la federación. Y el recanglan atrajo y una gran cantidad de bestias marinas mutadas para destruirlas. Desafortunadamente, el fanático era muy poderoso, no solo mató y una gran cantidad de bestias marinas, sino que también activó a un grupo de ángeles antiguos parecidos. El rostro de Zim estaba tranquilo y habla lentamente. Distrito especial federal. Inverted question mark fanático, inverted question mark puede controlar Los Angeles antiguos. Wang Mingyang arqueo las sigis y tuvo un mal presentimiento en su corazón. Sentí el orda un ángel antiguo superior en su cuerpo. Los ojos morados miran directamente a Wang Mingyang. Las palabras contenían una gran cantidad de información. Inverted question mark que habilidad, lo que es el poder de la luz. Inverted question mark la destrucción del Señor de la luz, probablemente no, con una mirada purpulla en su rostro. Sus ojos morados sacudieron la cabeza y continuó. El maestro de la luz no puede sobrevivir tanto tiempo si se distrae antes de quedar dormido. Pero, también dijiste que sin el orda un ángel antiguo superior y posee el poder de la luz, además del Señor de la luz. Inverted question mark ¿quién más? Wang Mingyang frunció el ceño levemente y preguntó confundido. Estoy muy familiarizado con las fluctuaciones mentales del maestro de la luz. Y puedo confirmar que no lo es, pero no me equivocar sobre el orda un ángel antiguo superior. Entonces, quiero que confirmes. Los ojos morados también mostraron dudas. Luego miran a Wang Mingyang y dijeron la lidera. Inverted exclamation mark de taunt. Inverted question mark debería y confirmar. Inverted question mark que pasa si el Señor de la luz me distrae de nuevo. Inverted question mark puedo volver todavía. Wang Mingyang levanta rápidamente la mano para interrumpir, and su fuerza había mejorado mucho. También ganó la capacidad de dominar el espacio, pero enfrentarse a un tipo que se sospecha que está distraído por el Señor de la luz, y mucho menos su fuerza actual. Una vez que el Señor de la luz se distrae, a lo que se enfrenta no es a una criatura ordinaria de séptimo nivel. Inverted exclamation mark la vida o la muerte son impredecibles, tan fuerte. Inverted question mark ¿por qué no actions? Entonces, Wang Mingyang de repente miró sus ojos morados y preguntó con curiosidad, ¿es tipo ha sobrevivido desde la antigüedad y su fuerza es insondable? ¿Podría actuar el mismo? Así que inverted question mark ¿por qué molestarse en buscarlo? Mi fuerza no se ha recuperado y ahora solo estoy en la cima del quinto nivel. Ojos morados suspiró impotente y describió lentamente su situación actual. Su cuerpo ha estado durmiendo, aunque la energía del kilo y la tierra es muy fuerte ahora, pero en comparación con antes de que los antepasados chinos comenzaron el método de salar el kilo, todavía estaba muy atrás. Era el único que estaba en el clan de ojos morados. Todos el poder mental convergió solo en él, empujándolo al nivel más alto. Sin embargo, durante las varias guerras de la era, Purpleias sufrió perdas extraordinarias. Ahora acaba de regresar a su fuerza máxima del quinto nivel. Incluso si solo estás en la cima del quinto nivel, sigue siendo mejor que yo. Inverted question mark verdad. Wang Mingyang tenía aún más curiosidad. Solo había ingresado al quinto nivel por primera vez. Capítulo 554 Fanático Federal. Por alguna razón, no puedo dejar la tierra de China en este momento. Además, sin experiencia contra el Señor Oscuro. Entonces, solo puedo dejar y averiguarlo. Ojos purpuras tomó la taza de té y se la bebía toda de un trago, y dijo con seriedad, esto. Wang Mingyang se quedó sin palabras y no supo cómo refutar por un tiempo. En comparación con otros, Los Angeles antiguos representan una mera amenaza para ellos mismos. Después de todo,
ya se ha registrado con el maestro oscuro. El diamante espiritual del oponente se transformó en una destrucción, pero fue absorbido directamente por él. De donde sacaste la noticia? ¿Quién es el rey Kanglan? Después de pensar una y otra vez, Wang Mingyang no tuvo más remedio que seguir preguntando. El rey Kanglan, uno de los únicos cuatro reinos restantes en la quinta era, el rey del reino del mar de Kanglan, ubicado en lo que llamamos el Océano Atlántico, fue responsable del Imperio América del Norte y del Sur. Ellos purpuras explicó pacientemente. Los cuatro reinos principales de la quinta era son los mar del inframundo, mar de Kanglan, mar de Sumeru y mar de Hanyuan. Cada uno controla los cuatro océanos y el país se encuentra bajo un mar de 10.000 metros de profundidad. Incluso uno está seguro de su ubicación específica. ¿Quieres decir que el reino del mar del inframundo está a cargo aquí? Wang Mingyang se fritó la barbilla, pensando en el extraño tiburón gigante y las escamas gigantes de cocodrilo que encontró hace algún tiempo. Bueno, pero el rey del inframundo no se ocupa mucho de las cosas. Su primer general, está principalmente a cargo, mirando en toda la estrella azul, shins la menor cantidad de bestias marinas aquí. El hombre de ojos morados asintiolivamente y dijo con una media sonrisa. Oh, según usted, tengo que agradecerles por mostrar misericordia. Wang Mingyang cruzó las manos y se burló. Esto es un hecho, a lo largo de la costa de China. La escuela de las bestias marinas mutadas es menor. Pensamos de manera diferente a otros países. Hay muy pocos sobrevivientes de la quinta era que hayan sobrevivido desde la antigüedad. La fuerza de la nueva generación de sobrevivientes también está aumentando con la recuperación de la energía del kilo y la tierra. En general, es mucho más fuerte que ustedes, los terrestres, humanos. Dijo con seriedad ellos morados. La cantidad de información en las palabras era bastante grande. La mayoría de los supervivientes de la quinta era seguían las instrucciones de sus antepasados y querían destruir la fuente de fe para los humanos en la tierra, prevenir el resurgimiento de Dios, porque nadie sabe si toda la estrella azul seguirá existiendo una vez que esa persona se recupere por completo. Con respecto a esto, los supervivientes de siglos anteriores, incluidos no lo tienen claro. Lo único que sabemos es que debemos impedir que los ángeles antiguos acumulen fe, y los métodos de prevención tienen diferentes filosóficas. Mark 2, por favor contacta a Kyoto. Wang Mingyang no quería profundizar en este tema, por lo que cambió de tema y preguntó. No podía controlar los pensamientos de los remanentes. Otros han mantenido su pensamiento inherente durante millones o incluso decenas de millones de años. ¿Cómo se puede cambiar con unas pocas palabras? La verdad está solo dentro del alcance del canon. Los antepasados chinos ya lo han demostrado todo con hechos. He conocido a tu señor dragón chino. Luego está el líder de la guardia del dragón oculto. Por los ellos asintieron afirmativamente, sin ocultar nada. Solo dije. ¿Cómo saben el nombre de los ángeles antiguos? No había mucha sorpresa en los ojos de Wang Mingyang. Después de regresar, considero cuidadosamente la situación. La posibilidad más probable es que purpules haya aparecido antes. Si quieres lucrar contra la leyenda ángeles antiguos, solo tú y yo no somos suficientes. Los humanos de esta era, especialmente tu clan dragón chino, son en los que me concentro. Purpules serio entrades, desde que el antiguo antepasado chino se lo alquiló, siempre ha prestado atención a los genios asombrosos de China. Es una lástima que después de que se lanzó la restricción de seller el kilo, la energía espiritual del kilo y la tierra se perdió rápidamente.
Los humanos en la sexta era perdieron rápidamente su extraordinario poder. No fue hasta que disparece la prohibición de cellar el kilo que la energía del kilo y la tierra revivió nuevamente. Una nueva batalla comienza de nuevo. La continuación de la sexta era enfrentar una situación en más severa. Las destrucciones que el Señor de las creó antes de stormido establecieron completos sistemas de crecimiento de la estrella azul. Solo la situación de China es relativamente buena. Esto significa que será más conveniente para la leyenda ángeles antiguos recolectar el poder de la fe que en eras anteriores. Hoy, esos queens no han sido erosionados por la fe pertenecen a su clan dragon chino. Esta tierra siempre ha estado llena de genios. Ustedes, guardia dragon oculto ying, grupo de guardias anuan long, Shen Li de Xingcheng en la provincia de Hunan, Meek de Fengcheng en la provincia de Guangdong, Linzhu de la ciudad de Fengshan en la provincia de Lining, Daotanji de Shishan en la provincia de Henan. Originalmente, Han Taishan en Rongcheng, provincia de Sichuan era Mianfolk. También estoy prestando atención a sus subordinados Liuquen, Suyu y Muningxu. Ellos purpuramos los nombres uno por uno. Asiento que Wang Mingyang entrecerrara los ellos ligeramente. Conoce la mayoría de estas personas. El emperador Negro Ying, el emperador Espada Mike, el rey Fudo Ming Han Taishan. Buen chico. Ha habido tras de un emperador y tras reyes de China en la vida anterior, y he matado a Han Taishan, algo en como él no puede ser utilizado por ti. Wang Mingyang negó con la cabeza con calma, inverted question mark como podría una persona como Han Taishan arriesgar su vida por los demás, tal vez tan pronto como llega el angel antiguo, se rendir directamente, no importa, hay muchos genios, pero pocos pueden crecer, tales cosas existen sin importar la época. Ellos purpuras agito su mano y dijo con indiferencia, cercapads de convertirse en un hombre fuerte que lucha contra la legión del angel antiguo requiere más que solo talento, inverted exclamation mark y suerte, puedo la federación, pero tienes que darme algo para salvar mi vida. Inverted question mark verdad, Wang Mingyang se frito los dedos y dijo impotente, la última vez, la información traída por Zim fue demasiado impactante, había olvidado que la persona frente a él era un fósil viviente que había sobrevivido durante decenas de millones de años, no creo que no hubiera nada bueno en su mano, mi todo de templado espiritual, actualmente estás tomando el camino demasiado. Mi todo no es adecuado para ti, otras cosas no tienen sentido frente a existencias como el Señor Oscuro y el Señor de la Luz. Mi clan purpura nunca se basa en objetos externos. Zim frunció el seno levemente y dijo a la ligera, inverted exclamation mark tsk, no es nada después de todo, solo quiero que el caballo cura, pero no lo descubra, el caballo come hierba. Wang Mingyang silenciosamente hizo un gesto con el dedo medio y se quejó, hay algo que puedo darte, pero tengo que esperar hasta que regreses, necesito prepararme con anticipación. Al ver la cara de Wang Mingyang, Zim no se esperaba, pensó por un momento y lo dijo en voz baja, está bien, está decidido, inverted question mark como puedo contactarte. Wang Mingyang se dio una palmada en el muslo y estuvo de acuerdo de inmediato. Se trataba del angel antiguo y no tenía forma de escapar. Ya estaba muy satisfecho de poder sacar algo de la mano de Zimo. Wang Mingyang también podía ver que Zimo no estaba dispuesto a dárselo. Realmente no había nada, solo encuentran algo y planta un faro espiritual. Inverted exclamation mark está bien. Solo USAS Brasil, Wang Mingyang sacó un pequeño trozo de oro de meteorito del espacio de los Emila de Mostaza y lo condensó en un Brasil. Zimo se tocó ligeramente las cejas y una luz violeta se fusionó rápidamente con el Brasil. Una misteriosa runa violeta apareció de repente en el Brasil oscuro con estrellas doradas. Capítulo 555
runa spiritual, cuando Wang Mingyang vio la misteriosa runa, undis telida inspiración vino a su mente y de repente recordó su libro secreto del espacio. Todo el libro secreto del espacio es una runa mágica, es similar a esta runa espiritual. Inverted question mark para que serve esta runa? Wang Mingyang señaló la runa en el Brasil y preguntó nervioso. La runa espiritual se puede usar para enviar mensajes a través del aire. Require un nivel muy alto de poder espiritual para hacerlo. Lo miro y dijo el aligera. Inverted question mark hazlo un tipo de esta runa? Wang Mingyang continuó preguntando. Muy curioso por esto. Para ser precisos, solo hay una runa espiritual. Esta es solo una parte trivial. Miró a Wang Mingyang de manera extraña y explicó con paciencia. Inverted exclamation mark por que no me enseñas la runa espiritual completa. Wang Mingyang casi salto. Inverted exclamation mark esta es un arma mágica. La runa del libro secreto del espacio aumentó enormemente su comprensión del poder espacial. Si hay una runa espiritual, entonces lo hará. También mejora enormemente el poder espiritual. No solo puedo mejorarme a mí mismo, sino que lurken, Juanian y otros también pueden mejorar rápidamente. Esto es mucho más poderoso que cualquier arma y equipo. Objetos espirituales del cielo y la tierra. Esta runa solo se puede entender, no explicar. Olvídalo. He esperado tanto tiempo de todos modos. Inverted exclamation mark gastar algo de poder para materializar una para ti. Negó con la cabeza primero, luego tomó la taza de ti y suspiro impotente. Con un ligero toque de sus dedos, una runa purpura más misteriosa y compleja aparece de la nada. Quería escapar directamente al mundo espiritual de Wang Mingyang, pero una luz dorada lo rebotó. Suelta la defensa espiritual. Puso los ojos en blanco y resopló con frialdad. Los ojos de Wang Mingyang se movieron levemente. Si realmente hubiera querido hacer daño, tal vez no lo hubiera salvado al principio. Además, Wang Mingyang podía sentir que con el cultivo de poder espiritual de podría plantar con fuerza una marca en su marca conciencia, algo que cuando plantó la marca espiritual en la y los otros 5. Si el cultivo de poder espiritual está demasiado atrás, no hay forma de bloquearlo. Esta runa espiritual fue solicitada por él. Después de un momento de vacilación, Wang Mingyang saltó la defensa de su mar de conciencia. La runa purpura brillo y dispersa en su mar de conciencia. Aparece en el costado de su sala espiritual. Wang Mingyang trató de sondear un rayo de poder espiritual en él. Innumerables conocimientos sobre el poder espiritual y el alma se derraman en su corazón. En un instante, Wang Mingyang se quedó aturdido. Después de una cantidad desconocida de tiempo, finalmente se liberó de la vasta información. Respiró aliviado. Frente a él, lo miraba con una sonrisa. Al ver a Wang Mingyang abrir los ojos, bebía el té en la taza tranquilamente. Inverted question mark ¿Cuánto tiempo ha pasado? Murmuró Wang Mingyang. Un segundo. Dijo la taza de té y dijo la ligera. Inverted exclamation mark inverted question mark un segundo. Esto. Wang Mingyang estaba tenido, con una mirada increíble en su rostro. Durante la transmisión de información de hace un momento, sintió que había pasado al menos un mes. Sin embargo, dijo que solo había pasado un segundo. Eso es todo. Deberías al distrito especial federal lo antes posible. Contactame después de que regreses. Se puso de pie y su figura dispersa rápidamente. Está bien. Wang Mingyang asintió y vio a dispersar, guardando el brazo de oro de meteorito. Wang Mingyang se frotó las sillas. Había obtenido mucho conocimiento espiritual al explorar las runas espirituales hace un momento. Desafortunadamente, este conocimiento se inculcó directamente en su mente. No lo obtuvo leyendo libros. El espíritu del libro del sistema no reaccionó en absoluto.
Anasi. Wang Mingyang sentio que las ganancias fueron extremadamente grandes, varios métodos de visualización espiritual y conocimiento de la condensación del alma surgieron en una corriente interminable. En general, de hecho eran algo diferente del método que el luyucan habían descubierto. El cleansing es una forma de vida basada en silicio, y no existen los meridianos físicos, además, como zim. Cuando el cultivo espiritual alcanza un cierto nivel, se separa del cuerpo físico. El cultivo del poder espiritual es más puro. En términos sencillos, cuando más fuertes el clan corpora, más fuertes son sus almas, completamente libres de las limitaciones de sus cuerpos basados en silicio. Solo entonces pueden impulsar su cultivo espiritual hasta la cima, hasta el punto de ser omnipresente. Los humanos no pueden hacer eso. Si abandonan sus cuerpos, solo morirán rápidamente. Los registros de Jinhua también describen la lucha entre el alma y el cuerpo, sin como objetivo permitir que el alma se libere de las limitaciones del cuerpo y lograr el propósito de la ascensión. Por supuesto, esto no significa abandonar por completo el cuerpo, es solo permitirse uno mismo controlarse por completo. Rao corazón del kilo y experimentar las maravillas del universo. Por lo tanto, Zim diría que su camino no es adecuado para Wang Mingyang, aunque no es adecuado. Los medios de uso son los mismos. La boca de Wang Mingyang se curva ligeramente. Antes, usaba su poder mental. La mayoría de las veces, usaba la fuerza absoluta para desarrollar el salibrizador espiritual para aplastarlo. Y ahora, las runas espirituales de Zim libraron una puerta. A la mañana siguiente, Wang Mingyang acababa de terminar el desayuno cuando cayó en lo aparto y luego en toda prisa. Jeef, la muestra de sangre que proporcionó ha dado algunos resultados. Dijo cayó emocionado mientras caminaba. Oh, tengo que rever. Wang Mingyang se dio cuenta de repente y abrió un portal casualmente y entró. Cayó se dio una palmada en la frente con fastidio. Preguntándose por qué había olvidado que el jefe se teletransportaría, lo siguió apresuradamente. En el distrito de Hulan, sin metros bajo tierra en un edificio, aparecieron las figuras de Wang Mingyang y la otra persona. Es laboratorio subterráneo fue construido originalmente por un grupo grande. Después del fin del mundo, este lugar fue ocupado por zombies. Después de recibir la orden de establecer un equipo de investigación científica, Cayuan encontró ese laboratorio específicamente, a través de una serie de limpiezas y modificaciones. Este laboratorio ha recuperado su vitalidad. Por esta razón, Wang Mingyang también usó especialmente oro de meteorito para envolver el subsuelo donde se encuentra el laboratorio, para evitar posibles ataques de criaturas mutantes. Este laboratorio suele tener varios equipos de combate estacionados. Cuando vio aparecer a Wang Mingyang y Cayuan, inmediatamente se adelantó para saludarlos. Vamos a ver los resultados de la investigación. Wang Mingyang dijo hola y levó a Cayuan adentro. Un piso de metal blanco plateado con un sentido de tecnología apareció a la vista. Y muchos investigadores científicos entraron y salieron. También había algunos miembros del equipo de combate, cargando los cadáveres de zombies o bestias mutantes. Siguiéndolos de cerca, los dos entraron hasta que llegaron a una habitación empleada en la parte más profunda del laboratorio. Lin Xiangyi, el jefe está aquí. Cayuan vio a un hombre de mediana edad en la habitación y gritó, oh, está bien. El hombre se puso de pie, se dio la vuelta y saludó con calma. Lin Xiangyi fue una vez el científico jefe de una misteriosa institución de investigación científica en Magic City. Según Cayuan, en tiempos de paz, esta persona no tenía reputación en el mundo exterior.
Pero el laboratorio en el que estaba produjo muchos resultados de investigaciones científicas sobre el control del envejecimiento celular y la prolongación de la vida. Muchas personas ricas son clientes secretos de este laboratorio, y han ganado una riqueza inestimable en menos de 10 años. Desafortunadamente, llegó un apocalipsis y destruyó todo. Capítulo 556 Potion de regeneración. Los dos seguirán el ensayo y caminar en hacia un banco de pruebas. GIF. Este es el prototipo del agente terapéutico que desarrollamos en base a la muestra de sangre que nos proporciona. L'ensayo y abrió una caja selada y sacó un tubo de reactivo. Inverted question mark como es el efecto. Inverted question mark puede regenerar miembros rotos. Wang Mingyang tomó el agente y miró el líquido dorado claro que había dentro, preguntando con curiosidad, de hecho puede. Entonces, creo que el nombre de agente terapéutico no es apropiado, debería llamarse agente regenerador. L'ensayo y asencio y dio una respuesta definitiva. Eso es genial. Inverted question mark se puede producir en masa. Wang Mingyang pareció encantado y continuó preguntando. Las materias primas son limitadas, por lo que no es posible producir en masa por el momento. Además, este tipo de sangre puede afectar los genes humanos, y su estabilidad se está probando. L'ensayo y pareció avergonzado y seguro. Inverted question mark afectar los genes humanos. Inverted question mark ¿qué tipo de impacto? Wang Mingyang frunció el seno y miró el ensayo y, para ser precisos, es cambiar los genes humanos. Siento que los genes humanos son más estables, las células se vuelven más activas y resistentes. Es muy similar a la evolución física de las superpotencias o los zombies. Dijo l'ensayo y lentamente. Inverted question mark ¿no es esto algo bueno? Interrumpió Kaijuan. Circuitos de evolución el cuerpo es simplemente un sueño hecho realidad para los humanos. Inverted question mark porque l'ensayo y parece un poco preocupado. Wang Mingyang solo asenció en silencio. La sangre que proporcionó era originalmente suya. Las características del cuerpo inmortal. Además de que se ha fortalecido tantas veces, la sangre siempre es diferente a las demás, incluso si la sangre proporcionada por Wang Mingyang se ha diluido. Las características inmortales siguen siendo muy prominentes. Las células bajo la influencia de la droga son demasiado activas y se dividen rápidamente, y los genes humanos tienen un límite para la división. Todos los cambios son desconocidos. No estoy seguro de si tal droga hará que el cuerpo humano colapse después de ingresar al cuerpo humano. L'ensayo y se ajustó las gafas y dijo impotente. Los asuntos profesionales deben dejarse en manos de los profesionales. Solo quiero saber cuánto tiempo llevará determinar la seguridad de la medicina. Wang Mingyang agitó la mano y miró directamente al ensayo y, Wang Mingyang no estaba seguro de si su sangre era adecuada para otras personas. Para la regeneración de supervelocidad de nivel S de Zhutian estaba bien. Wang Mingyang creo que su sangre definitivamente sería segura. GIF. Puedo darle una respuesta en 3 días como máximo. L'ensayo y reflexionó un momento y dijo, está bien. Entonces te esperar durante 3 días. Cuando llegue el momento, venirme directamente. Wang Mingyang le dio una palmadita en el hombro al ensayo y, miró su brazo, se dio la vuelta y salió del portal. Había un rastro de su aliento en este l'ensayo y, Wang Mingyang podía estar seguro de que el cuerpo de l'ensayo y definitivamente contenía su sangre. Profesor Lin. Inverted question mark no me dijo antes que no había ningún problema. Inverted question mark porque no estás seguro de nuevo cuando vino el GIF. Después de que Wang Mingyang se fue, Kaijuan exhaló un suspiro de alivio y preguntó con algo de culpa. Guarantee principal. Antoria no hay ningún problema con la poción de regeneración. Pero, por razones de seguridad,
necesito hacer un experimento humano, linzang y inigo con la cabeza, se aramango y revelo un punto rojo en su brazo, inverted exclamation mark 2, te uses a ti mismo para experimentos, que Juan estaba tenido, agarro el brazo de linzang y dijo sorprendido, bueno, tengo confianza en esta potion, admis, tu sabes, mis dedos, linzang y estiro su otra palma para quitarse los guantes, while faltaban tres dedos, hoy, recuerdo que tres dedos estaban rotos en la raíz, inverted question mark como es que ahora, que Juan miró la palma y se sorprendió al descubrir que habían surgido tres granulaciones del extremo roto, así, 10 minutos antes de que vinieras, acabada enactar una poción experimental, ahora, las granulaciones han crecido, linzang y sonrió levemente y miró su palma con algo de alegría, inverted question mark porque no la dijiste al jefe ahora, que Juan resopló como investigador, no quiero decir los resultados insertos directamente, si el experimento sin éxito. Según mi estimación, mis dedos volverán a crecer en 3 días como máximo, será mejor informar al jefe entonces, linzang y se puso los guantes nuevamente, se metió las manos en los bolsillos y se encogió de hombros, inverted exclamation mark inverted question mark me estás culpando por ser demasiado hablador, que Juan arqueó las cejas. Sintiendo un poco de picazón, inverted question mark como me atrevo, inverted exclamation mark no es que informars demasiado rápido y yo fuera un poco lento para reaccionar, entonces no me importa, inverted exclamation mark deberías obtener los resultados lo antes posible, el jefe está muy preocupado por el éxito de la poción de regeneración, dando soldados en un defectos físicos. Lo que ha sido una preocupación para todos durante mucho tiempo, entiendo, linzang y asincio con la cabeza en comprensión, sucedios llenos de expectativa, antes del fin del mundo, se quedó en el laboratorio todo el día, estudiando varias criaturas extrañas, ahora, hay criaturas en más extrañas para que el estudie. Incluso el mismo se ha convertido en psíquico. El cerebro funciona muy rápido y es en más útil para hacer experimentos. La llegada del fin del mundo no lo asistió. En cambio, se emocionó más. La evolución de los organismos globales abrió una puerta completamente nueva. En la biblioteca gentil, Wang Mingyang se sentó en el sofá y reflexionó. Según todos los indicios, linzang y debe haberla utilizado como un experimento humano. Wang Mingyang no se opuso a esto, sino que tenía expectativas. Sin embargo, solo usó un poco de su sangre diluida. El cuerpo de linzang y estaba manchado con un rastro de su aura, y no se sabía si esta situación era buena o mala. Tal vez, es si un rastro de las características del cuerpo inmortal. Wang Mingyang suspiró levemente, su sangre podría cambiar la actividad genética del cuerpo humano, lo cual no esperaba. Como dijo linzang y el número de divisiones de las células humanas es limitado, la reparación de lesiones y la regeneración de las extremidades son, en cierto sentido, la división de nuevas células, remodelar el cuerpo correspondiente para lograr el efecto de curación y regeneración. El propio Wang Mingyang no está preocupado, después de que se repare la herida, dejará de dividirse, y las extremidades faltantes pueden reabsorberse nuevamente en el cuerpo. Inverted question mark serán iguales a otras personas que usan agentes de regeneración, solo podemos esperar los resultados de linzang y para saberlo. Los 2000 soldados gravemente heridos y discapacitados en la base de Yunding, y las docenas de ancianos legos en Yanu, siempre han estado en la mente de Wang Mingyang. Si la poción de regeneración se desarrolla con éxito, estos soldados discapacitados pueden recuperar su efectividad en el combate. Es mejor que quitarse en la retaguardia,
hacer algún trabajo diario simple ser tentado por otros, para permitir que el equipo de investigación científica estudiara, proporcionó alrededor de 100 mililitros de sangre. Wang Mingyang escaneó la poción experimental y la cantidad que contenía era solo una gota, era aproximadamente una trigésima parte de un mililitro. Si una gota se puede hacer una poción de regeneración, esos 100 mililitros pueden hacer 3000, su sangre se recupera rápidamente, por lo que no es difícil darse a cada soldado de Yunding. Una poción, si hay más, no es bueno para él. Wang Mingyang no quiere convertirse en un curandero. La poción de regeneración solo puede tratarse como un material estratégico exclusivo de Yunding en el futuro, a menos que el equipo de investigación científica pueda desarrollar pociones alternativas a partir de otras criaturas mutantes. Capítulo 557, Levanted de nuevo. Dos días después, a primera hora de la mañana, Lin Xiang y Kaijuan llegaron a la base de Genting. Jeef. El experimento fue un éxito. Lin Xiang mostró su palma intacta con una expresión de alegría en su rostro. Los tres dedos recién crecidos se ven un poco blancos, tan tiernos y suaves como los dedos de un recién nacido. Muy bien. Wang Mingyang también sonrió y miró los tres dedos. Jeef. Note lo digantes porque tenía miedo de que algo se le mal en el experimento. Mi poder espiritual despertado puede observar mis propios cambios, así que, dijo Lin Xiang un poco avergonzado, como investigador científico, no tiene ninguna carga psicológica cuando realiza experimentos sobre sí mismo, pero los materiales experimentales fueron proporcionados por Wang Mingyang. Junto con la reputación del rey de Genting, Lin Xiang sintió que debía explicar la situación. No importa, siempre que el resultado sea bueno. Sin embargo, me gustaría recordar que es mejor ser cauteloso al experimentar con otras pociones. Realmente necesitamos gente. Envié una solicitud directamente a Lin Xiang y él se encargará de que la gente atrapa algunas malditas personas y las use como testigos. Wang Mingyang agitó la mano. Inverted question mark que hora esa oro, no hay necesidad de prestar atención a estos detalles. Hay personas pecadores en todas partes que solo quieren pasar un rato. Inverted exclamation mark sí. Jeef. Respondió Lin Xiang respetuosamente. Estaba obsesionado con la investigación. Pero no era un científico loco. Todavía puede mantener la línea de base de la investigación científica. Con las palabras de Wang Mingyang, podría ser más libre. Inverted question mark se puede producir en masa la poción de regeneración. Wang Mingyang le hizo un gesto a los dos para que se centren y preguntó con seriedad. Jeef. Yehi preparado la línea de producción farmacéutica. Kaijuan dijo con una sonrisa que también estaba diciendo que la guerra es día y que ya había hecho arreglos para que alguien estableciera una línea de producción en la base experimental. Mientras se publican los resultados de la investigación de Lin Xiang se puede lanzar paso a paso. No hay grandes problemas con el proceso de producción en masa, es solo que las materias primas básicas son algo insuficientes. Lin Xiang levantó las gafas y dijo preocupado. Inverted question mark cuánto de los 100 mililitros y cuántas pociones de regeneración se pueden producir. Wang Mingyang miró a Lin Xiang. Las materias primas no eran un problema. Eso era lo que le importaba. Todavía quedan 30 mililitros y esperamos producir más de 800 tubos en 3 días. Dijo Lin Xiang haciendo una estimación y lentamente. Wang Mingyang pensó en estos datos por un momento y estuvo de acuerdo. Algunos materiales se perdieron en los primeros experimentos y, en el proceso de producción, definitivamente habrá una cierta posibilidad de falla. Lo proporcionar un poco más de sangre heterogénea y producir un load de pociones de regeneración lo antes posible. No hay mucha sangre heterogénea y siempre habrá un día en que se agote. En el futuro,
También arreglos para que la gente que algunas criaturas mutadas con furtibilidades de autocuración para que usted pueda investigar. La poción de regeneración fue un éxito y Wang Mingyang también estaba muy feliz. Esos soldados discapacitados finalmente pueden recuperar su fuerza de combate. Eso es genial. Si hay muestras vivas, creo que se pueden investigar medicamentos terapéuticos generales en poco tiempo. Lin Xiang y sonrió. Durante tanto tiempo, no tuvo tiempo ni energía para estudiarlo con detenimiento. Es decir, Zhutian shelter puede tener un entorno tan seguro. Juan, comunicas con Linbo y organos dos equipos con expertos de cuarto nivel para turnos para proteger a Lin Xiang y Wang Mingyang Yaro Juan y Dijo solemnemente. Lin Xiang y es un talento poco común. Wang Mingyang también es propoder liderar al equipo de investigación científica para desarrollar más cosas buenas. Sí, Jeff, Juan estuvo de acuerdo de inmediato. And la poción de regeneración fue el primer logro del equipo de investigación científica. Pero creo que si se le daba un poco más de tiempo, se podrían desarrollar varias pociones excelentes. El apocalipsis se acerca y los zombies estallaron. Sin importar si eres un funcionario de alto rango o una persona rica, una elite social o un animal social de bajo nivel, lo principal es tratar a todos por igual. No sé cuántos talentos de vanguardia han muerto. Solo se puede decir que gente sin mucha suerte de poder encontrar talentos de investigación científica como Lin Xiang y por lo tanto, es realmente necesario fortalecer la fuerza de guardia y protegerla bien. Unos días después, Wang Mingyang convocó a los soldados que habían quedado discapacitados físicamente en la batalla anterior, todos parecen estar en buenas condiciones, pero por los ojos, se puede ver que están algo tristes después de estar lejos del campo de batalla durante mucho tiempo. Hermanos, nuestro equipo de investigación científica ha desarrollado una nueva medicina. En verdad estas pociones pueden ayudarlo a levantarse nuevamente. En verdad una vez más, luchando codo a codo con todos. Wang Mingyang miró a los soldados sentados en sillas de ruedas, sosteniendo muletas o de pie con las mangas revolteando en este lugar. Y tenía sentimientos encontrados en su corazón. La mayoría de estas personas eran miembros gravemente irritados en la batalla para aniquilar la fuerza expedicionaria japonesa. Algunos de ellos eran originalmente miembros de combate de la base Genting. La otra parte son las superpotencias civiles que fueron convocadas temporalmente al principio. Hoy, todos son miembros oficiales de la base Genting. Jeff. Inverted question mark ¿Es eso cierto? Tengo ambas piernas rotas. Inverted question mark ¿Puedo seguir en pie? Perdí un brazo y no puedo sostener un cuchillo. Jeff. No necesito consolarnos. Inverted exclamation mark No nos arrepentimos de participar en esa batalla. Metatras pequeños demonios. Inverted exclamation mark Es suficiente. Una pierna rota no importa, si se atreven a venir. Matar a algunos más incluso si estoy bailando. Jaja, es cierto. Jeff, no necesitos consolarnos. Está bien. Todos hablan mucho, pero una sonrisa cordial aparece en sus rostros. A pesar de que han perdido la mayor parte de su efectividad en combate, la base Genting nunca los ha abandonado. Todos los respetan. No te preocupes, no te mentí. Inverted exclamation mark cream. Te recuperarás en poco tiempo. Wang Mingyang se rió while hizo un gesto con la mano a Lin Xiang y para que comenzara a inyectar medicamentos. Lin Xiang y dirigió a algunos investigadores científicos, levando cajas saladas, camino rápidamente al lado de todos y comenzó a inyectar medicamentos de regeneración. Todos estaban confundidos, pero todos aceptaron la inyección con calma.
El equipo de linzang y produjo más de 2000 pociones de regeneración que trabajar en horas extra. Todavía quedan docenas de similares de mostaza en el espacio de Wang Mingyang. Estos están reservados para los antiguos miembros de la base UNU. Ellos purpuras le preguntó. Acudir al Distrito Federal lo más pronto posible. Después de este viaje, no sabía cuánto tiempo tomaría regresar. Por lo tanto, Wang Mingyang quería regresar a la base UNU de Spring City después de que saliera la poción de regeneración. Luego dirigente al Distrito Federal. Según lo que dijimos antes, el ángel antiguo de Ringo medio tardará al menos unos años en recuperarse. La mayoría de los que aparecieron durante este periodo fueron ángeles antiguos de nivel inferior. Aunque fanático federal puede haber sido distraído por el señor de la luz, pero pensándolo bien, no sería demasiado fuerte, de lo contrario no lo dejaría. Sin embargo, Wang Mingyang sospechaba que el creyente fanático probablemente era el legendario emperador blanco. De lo contrario, realmente no podía pensar en nadie más en el estado federal que pudiera ser tan poderoso. Hoy, me pican un poco los pies, inverted exclamation mark. También me pican los hombros. Hay una corriente de calor que se corriendo hacia mí. Una docena de minutos después, alguien se acriciaba el piroto con sorpresa, mientras que otra persona levantaba la mitad de su brazo y miraba la fractura que tenía mucho tiempo, ya que se curó. La poción de regeneración ya ha producido una reacción. Esta es una reacción normal, basada en las extremidades incompletas. Se estima que las manos y pies volverán a crecer mañana como máximo. Dijo linzang y con calma, mientras organizaba los investigadores científicos para que registraran los cambios físicos de todos. Había más de 2000 personas presentes y podrían considerarse el primer lot de muestras experimentales de medicina regenerativa. Registrar todos los cambios los ayudará con las investigaciones posteriores. Capítulo 558 Aguila real mutada. Después de la iniciación de la medicina, todos no se fueron, en cambio, permanezca en el lugar y se observado y cuidado por investigadores científicos. Según los cálculos de linzang y estos soldados tardarían hasta mañana por la mañana en recuperar sus extremidades. Por esta razón, hicimos arreglos para que se quedaran cerca. Después de que todas las extremidades hayan vuelto a crecer, pueden irse después de una serie de pruebas. En ese momento, estos soldados regresarán a sus equipos originales. También puede formar su propio equipo y formar un nuevo equipo de combate. Pese lo que pese, la recuperación de sus cuerpos rotos fue una gran sorpresa para sus antiguos camaradas. Todos reprimieron su emoción y se quedaron en el lugar llenos de nostalgia. Espero darles una sorpresa a mis camaradas mañana. Por la noche, Wang Mingyang, suyu y Muning su se acurrucaron en la sala de estar. Hermano Mingyang, inverted question mark cuando iras a Spring City, suyu patiro del dedo de Wang Mingyang y preguntó suavemente, inverted exclamation mark ved mañana, dijo Wang Mingyang sin pensar. La base de Zhutian actualmente tres comandantes de quinto nivel, Li Yukin, suyu y Muning su. No hay grandes problemas en términos de seguridad. Además de los peligros ocultos de un nido de eclosión mejorado, también existen amenazas de los monstruos marinos ocasionales de sexto orden. Pero si los tres trabajan juntos, más fácil y los temas para obtener ayuda, pueden manjarlo. En el peor de los casos, Wang Mingyang solo necesita de uno o dos fantasmas para hacerse cargo. En el área de UNU Villa, todavía hay docenas de antiguos miembros de UNU esperando tratamiento. Después de tener el portal, su velocidad de ida y vuelta fue mucho más rápida. No quiero demorar más. Entonces vi temprano y regresa temprano. Te esperemos aquí. Dijo Muning su con cierta renuencia. Bien, Wang Mingyang los abrazó a los dos y murmuró en voz baja. Temprano a la mañana siguiente,
Wang Mingyang convoco los miembros principales de Genting, anunció la poción de regeneración y su viaje Spring City. Tenga cuidado con las criaturas mutadas con fuerza. Habilidades de autocuración. Trade de capturar los vivos y entregarlos al equipo de investigación científica para su estudio. El primer load de poción de regeneración se ha utilizado en esos guerreros discapacitados. Todos solo pueden esperar que se produzca el segundo load de productos farmacéuticos. Y luego podrán equiparse con guerreros Genting para evitar daños mayores. Wang Mingyang había proporcionado previamente algo de sangre Linzang y creo que estaría disponible en unos días. Después de arreglar todo, Wang Mingyang abrió directamente el portal y entró. La distancia en línea recta desde la base Genting hasta Spring City está casi 2.000 kilómetros. Wang Mingyang no siempre usó el portal para viajar, en cambio, a menudo viaja en un hidroavión por la tierra de China. Al mismo tiempo, también observamos la situación de los zombies y las criaturas mutadas en varios lugares. Cada vez hay más guerreros Genting, y no tardan en limpiar el área alrededor de la ciudad mágica. Después de que está la segunda ola de bestias marinas, todavía habrá un flujo constante de bestias marinas atrasando. Es imposible para los 4 reinos principales de la quinta era controlar a todas las bestias marinas mutantes. De lo contrario, los seres humanos en la tierra en vidas anteriores no habrían podido persistir durante tanto tiempo. Los remanentes de la quinta era solo pueden desempeñar un papel de guía como máximo. Más bestias marinas quieren atrasar espontáneamente para cazar comida, pero este tipo de escala es mucho menor que la mayoría de bestias marinas. En ese momento, será inevitable que los guerreros Genting contraataquen tierra adentro. También es necesario entenderlo de antemano. Cuando el hidroavión entró en la provincia de Xiang, Wang Mingyang recordó de repente lo que dijo una vez Zimu. Hay una persona en Xinjiang, provincia de Hunan a la que presta mucha atención, llamada Shen Li. Wang Mingyang está bastante interesado en esto. No sé qué hombre fuerte era esta persona en su vida anterior. Un cartogenia camarillo temprano, por ejemplo, el medio dragon transformados año en long murió antes de alcanzar el noveno nivel. Wang Mingyang había oído hablar de este asunto antes. Star City es muy grande, por lo que Wang Mingyang controló deliberadamente su velocidad, pasando lentamente sobre Star City, aunque estaba interesado en Shen Li. No había necesidad de buscarlo específicamente. Si puedes verlo al pasar por Star City, por supuesto que sería genial. Si no lo encuentras, no, solo trátalo como un viaje por tu cuenta. El hidroavión atravesó el kilo y había muchos zombies reunidos debajo. Wang Mingyang también vio que había algunos pequeños refugios en Star City. Muchos sobrevivientes se trasladaron con cuidado entre ciudades, lucrando o buscando suministros. Es una pena que no viera nadie con superpoderes que pudieran hacer brillar sus ojos. Después de activar las llamas doradas del sol, una violenta llama de cola explodó desde la parte trasera del hidroavión, y rápidamente se alejó de Star City y se acercó al área montañosa. Después de volar así durante media hora, al pasar por una cadena montañosa, de repente vinieron ráfagas de rugidos desde abajo. También fue acompañado por el grito agudo de las águilas. El corazón de Wang Mingyang se conmovió y controló el hidroavión descendió rápidamente mientras extendía su poder mental. Hay un arroyo debajo, y a la izquierda hay un acantilado imponente, en el acantilado a más de 100 metros sobre el suelo. Varios pinos y cipreses espesos se extendían desde el acantilado y se anudaban entre sí. Un pajor grande cubierto de plumas doradas con una envergadura de más de 10 metros volaba arriba y abajo y rugía furiosamente. Varias personas saltaban de un lado a otro en el acantilado ágilmente, como si quisieran trepar.
habia varias personas de bajo del acantilado que continual benuzendo sus poderes especiales para atacar a la aguila real mutada, inverted question mark que estás haciendo, si quieres matar a esa aguila real, inverted exclamation mark no hay necesidad de escalar el acantilado, Wang Mingyang el hidroavión y dispararse en el vacío. Mirando a subijo con un rastro de duda, inverted exclamation mark acelera, inverted exclamation mark esta aguila dorada se está muriendo, un hombre de mediana edad que parece un lighter rugio y salto con fuerza, una luz eléctrica de color violeta claro salió de su mano, disparando hacia el aguila dorada que estaba a punto de atacar la gente en el acantilado. Inverted exclamation mark la el aguila dorada dijo escapar un agudo grito de aguila, y su cuerpo de repente se dio la vuelta y evitó la luz eléctrica. Varias plumas carbonizadas cayeron lentamente en el aire. Era obvio que el aguila dorada no evitó por completo el ataque en este momento. Varias bolas de truenos purpúreas crepitantes, como si estuvieran fijadas en el aguila dorada. Cruzaron arcos y volaron hacia el aguila dorada. La gente en el acantilado aprovechó esta oportunidad para trepar rápidamente hacia el pino y el ciprés. Wang Mingyang volvió la mirada al vacío y vio un enorme nido sentado en el entre el pino y el ciprés. Dentro del nido se esparcieron varios huesos de animales. También había dos polulos. Llamado ansiosamente. El aguila dorada originalmente volaba una velocidad muy rápida, tratando de deshacerse de esas bolas de truenos purpúreas, pero el grito de los polulos hizo que sus pupilas doradas brillaran de ansiedad, se dio la vuelta rápidamente en el aire y una luz dorada oscura brotó de su cuerpo. Docenas de flechas de plumas doradas se dispararon a las bolas de trueno purpúrea. Sonó una serie de explosiones y el aguila dorada dobló sus alas y se zambulló. Una luz dorada brilló a través del acantilado y la cabeza de una superpotencia se elevó hacia el cielo. Una grita profunda pareció en el acantilado donde estaba. Inverted exclamation mark joder, inverted exclamation mark mátalo por mí. El hombre de mediana edad estaba furioso. Su brazo se insertó directamente en el acantilado y dio varios saltos consecutivos y trepó decenas de metros. Fijó su cuerpo con una mano y agarró a la aguila dorada con la otra. Una mano entrenadora salió disparada y agarró a la aguila dorada con fiereza. Debajo del acantilado. Varias superpotencias usaron toda su fuerza para controlar las superpotencias de largo alcance para atacar al aguila dorada. Los ojos del aguila dorada brillaron con desdén y agitó sus alas para evitar varios ataques y se elevó hacia arriba. Después de un vuelo estacionario, se zambulló nuevamente. Un destello frío brilló en los ojos del hombre de mediana edad. Y la mano del trueno de repente se giró y agarró el nido del pájaro. Sobre el pino y el ciprés, un rayo brilló en la mano del trueno, y 5 bolas de trueno se condensaron entre los 5 dedos. Si esta guerra agarrara con firmeza, los dos polulos probablemente serían electrocutados y convertidos en carbón. Inverted exclamation mark la el aguila real estaba muy ansioso cuando vio esto, y no le importó matar a la gente en el acantilado. Rápidamente extendió sus alas, se dio la vuelta y voló directamente al nido del pájaro. Capítulo 559 Palo Calvo. Boom. Las tensas explosiones sonaron. El aguila real gritó miserablemente. Y grandes trozos de plumas negras manchadas de sangre cayeron. El cuerpo, que animiza humo verde, que desde una gran altura, un pozo profundo se instaló en la pendiente en la parte inferior del acantilado. El aguila dorada rodó varias veces y rodó directamente hacia el arroyo. La cabeza de marcas de quemaduras se levantó levemente y la pupila dorada miró el nido del pájaro entre los pinos y cipreses. Saltó un gemido y cayó abatido a la orilla. Chirrido, chirrido.
las dos pequeñas aglistaladas para ser haber notado algo, y se tumbaron temblorosas en el borde del nido, ochenta rápidos llamados al fondo. En el vessel, Wang Mingyang frunció el seno ante esta escena. Si la gran aguila dorada no estuviera protegiendo a sus hijos, estas personas no tendrían forma de lidiar con eso. La habilidad del trueno del hombre de mediana edad era fuerte, pero el alcance del ataque era limitado. Las criaturas voladoras mutadas tienen una ventaja natural en este sentido. Es una lástima que esta aguila dorada haya mutado. El amor por sus hijos no ha cambiado. Jeef. Inverted exclamation mark sig siendo incredible. El aguila dorada anterior fue asesinada de esta manera. Inverted exclamation mark no esperaba que esta fuera tan estúpida. Jaja. Así. El jeef todavía sin un camino. La gente en el acantilado se rio cuando vieron al aguila real ser derribada. Inverted exclamation mark no digas tonterías. Date prisa y domestica las dos pequeñas aglistaladas. El hombre de mediana edad contuvo los rayos por todo su cuerpo y salto, caminando hacia el arroyo. Inverted exclamation mark esto bien. Jeef. Sonrió y rápidamente se arrastró hacia el nido del pájaro, unos cientos de metros debajo del arroyo, cerca de una gran roca. En realidad había una aguila real mutante muerta tendida. Se rompió un gran agujero en la cabeza carbonizada y el núcleo de cristal del interior había desaparecido hace mucho tiempo. Inverted question mark ¿Por qué no nos digas recoger a los dos polulos obedientemente? Inverted question mark Shins que morir. El hombre de mediana edad pató la cabeza del aguila dorada con su pie y escupió con desdén. Esta aguila dorada mutante es solo un intermediate cuarto orden. Si no hubiera volado demasiado rápido, el hombre de mediana edad la habría matado hace mucho tiempo. Despertó la habilidad relacionada con el control de las bestias, pero el nivel en espacio y no puede controlar las bestias mutantes que son demasiado fuertes. Los dos polulos de aguila dorada son perfectos, mientras se controlan bien y se crean con núcleos de cristal. Pueden convertirse en buenos ayudantes en la base. Cuando alcanzan el tercero cuarto orden, deberían poder transportar personas directamente. Entonces, después de encontrar finalmente a los polulos de aguila dorada, el hombre de mediana edad no podía esperar para traer a un grupo de personas. Al ver que el aguila dorada estaba medio muerta, sus hijos todavía moraban fijamente el nido de pájaros en medio del acantilado. El hombre de mediana edad resopló con frialdad y el rayo púrpura en su mano estló en una espada de trueno. Giró la espada el aguila dorada se puso boca abajo y la apuñaló con fuerza en la cabeza. No saltó el núcleo de cristal de cuarto orden. Wang Mingyang suspiró levemente en el vessel. El nido del pájaro estaba lleno de huesos de animales, no de huesos humanos. Estas dos aglistaladas probablemente solo atraparon bestias mutantes y nunca comieron zombies ni humanos. Después de que su poder mental es caño es débil, Wang Mingyang no pudo evitar agitar la mano suavemente. Las oscuras fluctuaciones espaciales destelaron y desaparecieron. Inverted exclamation mark La transferencia espacial se activó. El nido del pájaro entre los pinos y cipreses, y el aguila dorada en el arroyo, todos desaparecieron. Wang Mingyang miró al aturdido hombre de mediana edad que estaba debajo, y su figura desteló y apareció en el bosque dos kilómetros de distancia. Inverted exclamation mark Mierda. Inverted exclamation mark Inverted question mark ¿Dónde está el pájaro? Inverted exclamation mark Inverted question mark ¿Dónde está mi pájaro? El hombre de mediana edad insertó una espada de trueno en el suelo, y destelaron innumerables truenos. Se frotó los ojos con incredulidad y miró al suelo, luego rugió exasperado, grando su cuerpo de un lado a otro para buscar. El aguila real claramente estaba frente a él.
inverted exclamation mark pero al segundo seguinte, dispersa de repente, inverted exclamation mark que fantasma, inverted exclamation mark viejo, gif, la voz temblorosa de Joff vino desdorible, inverted exclamation mark inverted question mark por que estás gritando, el hombre de mediana edad lovendo la cabeza y rugio, susajos lenos de felicidad, inverted exclamation mark gif, el nido del pajaro. El nido del pajaro se ha ido, often cogio el cuello y señaló los pinos y cipresses sobre su cabeza y grito, inverted exclamation mark inverted question mark que, inverted exclamation mark inverted question mark quien, inverted exclamation mark inverted question mark quien es, inverted question mark que clans de hero es el que escond la cabeza y muestra la cola, inverted exclamation mark furida aquí, las puplas del hombre de mediana edad se encogiran, el nido de pajaro que estaba bien sentado entre los pinos y cipresses antes, también dispersa extrañamente, en este momento. El hombre de mediana edad no entendió que alguien debía haber hecho algo para robar el nido de pajaro y el aguila real. Una gran rabia surgió en su corazón y la energía surgió por todo su cuerpo. El violento trueno purpura explodó en todas direcciones. El hombre de mediana edad rugió una y otra vez, pero desafortunadamente, no obtuvo ninguna respuesta. Un grupo de seguidores se hizo un lado y se miró entre sí, sin atreverse a dar un paso adelante. Después de un largo tiempo, el hombre de mediana edad finalmente se calmó, se apoyó sobre sus rodillas y se puso de pie lentamente, respirando profundamente. No importa quién seas, si te encuentro, inverted exclamation mark yo, Shen Li. Juro que te herpetizos, el rostro de Shen Li estaba tan oscuro como el agua y gruñó con los desapretados. Gif, el aguila real se ha ido, nosotros, Defy se había retirado del acantilado, a varios metros de distancia de Shen Li, y preguntó con cautela, el aguila dorada se ha ido, inverted question mark por que aquí. Inverted exclamation mark toma el cuerpo del aguila dorada y regresa a la base. Shen Li resopló con frialdad y dijo con impaciencia, después de observar profundamente la ubicación del nido de pajaros y el lugar donde está el aguila dorada moribunda. Los ojos de Shen Li brillaron de miedo. Estaba enojado por el robo del aguila dorada, pero su mente estaba clara. Estaban a casi 200 metros de distancia, pero no podían llevarse el aguila dorada y el nido de pajaros al mismo tiempo. La fuerza de la persona que se esconde en la oscuridad no debe subestimarse. Además, Shen Li no tenía ningún sentimiento. Esta es la parte más aterradora. Si la otra parte usara un ataque, Shen Li no podría evitar dudar de si podría sobrevivir. Pensando en esto, no pudo evitar fruncer el seno. Habilidad espacial. Al menos el cuarto nivel. Shen Li murmuró. Y tienen algo de miedo. Adivino sobre esto en su corazón. Wang Mingyang se teletransportó otras veces seguidas y apareció en un espacio abierto a varios kilómetros de distancia. El espacio de los emilademastas se abrió y liberó a la gran aguila dorada y al nido de pajaro que estaban almacenados en él. La gran aguila dorada estaba frente al nido de pajaro y luchó por levantar la cabeza. Las dos pequeñas aguilas doradas parecen asustadas, se acurrucaron en el nido de pajaro y temblaron. Desherdas son muy graves. Te tratar primero, Wang Mingyang transmitió una onda mental y una bola de luz verde apareció en su mano. La gran aguila dorada miró a Wang Mingyang, con los ojos llenos de vigilancia. Después de un tiempo, pareció centralmente su amabilidad. Y luego lentamente bajó la cabeza y se tumbó en la hierba. Wang Mingyang sonrió levemente y arrojó la bola de luz verde en su mano. La luz verde se extendió rápidamente por todo el cuerpo de la gran aguila dorada,
recuperando sus herdas, ancalagudo trueno purpurino tinea el poder de aniquilación del trueno destructivo de Wang Mingyang, per las poderera extremidamente violento y todavía estaba furioso en el cuerpo de la gran aguila dorada. Wang Mingyang activó la habilidad del trueno destructivo para eliminar el poder del trueno purpuro en el cuerpo de la gran aguila dorada. La gran aguila dorada estaba cubierta de cicatrices y se estaba recuperando visiblemente a simple vista. Sin embargo, después de las tres vidas florisce la bola de luz y por completo a la gran aguila dorada. La majestuosa aguila dorada se había convertido en un palo calvo. El palo, habiéndose recuperado de sus herdas, se puso de pie inmediatamente y se movió con cuidado hacia el nido del pájaro, protegiendo a las dos pequeñas aguilas doradas temblorosas debajo de su cuerpo. Con la cabeza gacha, sus pupilas doradas miran a Wang Mingyang, que estaba de pie con una sonrisa, con dudas. If you're listening to this novel on a channel other than Fanfic World, it means they downloaded and uploaded it without effort. We cordially invite you to visit our channel, Mundo Fanfic Novelist. There you'll find the original version of this story and you can explore many other novels of various genres. We are waiting for you to immerse yourself in a world of incredible novels. Capítulo 560, Brillo Dorado. Mirando a la aguila real calva protegiendo a sus dos hijos como una gallina vieja. Wang Mingyang no pudo evitar reír. Fue por eso que Wang Mingyang decidió salvarlos. Vale la pena mencionar que esta aguila real es en realidad una aguila real hembra, quizás estaba buscando comida hoy. El aguila real macho se encontró con un accidente primero. En los últimos tiempos, el orden colapsó y la naturaleza humana se perdió. Wang Mingyang ha visto demasiadas escenas de personas que abandonan a sus amigos, padres, esposas y hijos ante el miedo a la muerte. No culparía a nadie por esto, pero esas personas no pueden ingresar a los miembros oficiales de la base de Genting. El mecanismo de revisión de Genting no es vegetariano. Entonces, el aguila real simplemente luchó desesperadamente para resistir el ataque del trueno. Tocó un poco a Wang Mingyang. Las herdas están casi recuperadas. Inverted exclamation mark cuida bien a tus hijos. Wang Mingyang sonrió levemente. Miró a los dos palulos acarrucados bajo las alas de la madre y se preparó para darse la vuelta a irse. Inverted exclamation mark chirido. Inverted exclamation mark chirido. Las dos pequeñas aguilas doradas de repente Wang Mingyang gritó a Wang Mingyang y usó sus alas emplumadas para rascar el borde del nido del pájaro. Para que se mostraban riesgosa de que Wang Mingyang se fuera. La gran aguila dorada picó las cabezas de las dos pequeñas aguilas doradas con su pico y inclinó la cabeza para mirar a Wang Mingyang. Inverted question mark no puede soportar de arm. Wang Mingyang estaba un poco aturdido y no pudo evitar abrir su mente. Gratitud, apego, obediencia, dependencia, todo tipo de emociones vinieron de las dos pequeñas aguilas doradas. Inspiradamente, Wang Mingyang los salvó. Las dos pequeñas aguilas doradas tenían tantas emociones por él. Inverted question mark ¿Cuáles según también? Wang Mingyang miró a la gran aguila dorada, con un toque de fluctuaciones espirituales en su voz, y transmitió claramente su significado. La gran aguila dorada miró a Wang Mingyang y luego miró a sus hijos. Después de pensar un rato, de repente asintió repetidamente. Está bien, te la ver conmigo. Wang Mingyang reflexionó un momento y luego asintió. De todos modos, ya tenemos cuatro pajaritos en casa, así que no nos importa tener tres pajaritos más. Sin embargo, viendo la condición del aguila real, no puede volar por el momento. Inverted exclamation mark tío emergen shandina ahora en adelante. Wang Mingyang sonrió, pensando en las plumas doradas del aguila real antes. No importa si el aguila real está dispuesta o no. Está decidido, cuando las dos pequeñas aguilas doradas crezcan, se llaman de Huang y Zhao Huang.
luego seco el hidroavión y controlo el poder de la gravedad para hacer flotar el nido dels pájaro. El calvo Jin Shan Shan inclino la cabeza y miró con curiosidad del hidroavión de metal. Los dos pajaritos de bajo también estiran la cabeza para mirar su alrededor. Sente tranquilo. Wang Mingyang se rio entrades y controló el metal del hidroavión para hacer parabrasas para las dos pequeñas islas doradas. El hidroavión despegó rápidamente y voló hacia la dirección de Chongqing. Dos días después, una luz dorada cruzó la frontera de la provincia de Yunnan. Wang Mingyang se sentó en el cuerpo de Shanshan y finalmente entró en el territorio de la provincia de Yunnan. En los últimos 2 días, Wang Mingyang alimentó a Jin Shanshan con 2 núcleos de cristal dorado de cuarto nivel. Su atributo es el oro. Y 2 núcleos de cristal dorado son muy adecuados para él. Después de 2 días, finalmente se deshizo de su identidad como palo calvo y volvió a tener plumas doradas. Y Jin Shanshan también desempeñó el papel del rey del kilo. Levando a Wang Mingyang y su nido de pájaro a través de la tierra de China a una velocidad muy superior a la del hidroavión. Si Wang Mingyang no hubiera causado algunas criaturas mutantes de alto nivel en el camino, habría perdido mucho tiempo. Me temo que habrían llegado a Chongqing hace mucho tiempo. Durante este periodo, Wang Mingyang también alimentó las 2 pequeñas islas doradas con algo de carne de bestia marina. También encontró algunos núcleos de cristal de bajo nivel del espacio mostaza y los alimentó. Los cuerpos de las 2 pequeñas islas doradas se han vuelto mucho más fuertes y su pelusa se ha vuelto mucho más densa. El espacio mostaza actual puede transportar seres vivos siempre que inhaló suficiente oxígeno. Pero Jin Shanshan y las 2 pequeñas islas doradas acababan de experimentar algunos giros y vueltas. Wang Mingyang no separó a la madre y al hijo. Jin Shanshan, vi más rápido. Wang Mingyang le dio una palmadita en la espalda a Jin Shanshan y gritó en voz alta, inverted exclamation mark I. Jin Shanshan, que volaba tranquilamente, dejó escapar un agudo grito de aguila. Agitó sus alas de repente y un toque de brillo dorado apareció por todo su cuerpo. Y su velocidad aumentó un poco. Media hora después, el contorno de Chongqing apareció frente a Wang Mingyang. Después de más de medio año, Wang Mingyang finalmente regresó aquí nuevamente. Al mirar las boliciosas multitudes y las ruinas de la ciudad, Wang Mingyang sintió emociones encontradas. A pesar de que los zombies en Chongqing habían sido eliminados hace mucho tiempo, pero el daño causado no fue tan fácil de reparar. Pese lo que pese, no había forma de restaurar la prosperidad antes del fin del mundo. Pronto, Jin Shanshan levó a Wang Mingyang a volar sobre el refugio del distrito militar de Chongqing, Yijian y Gongzan, que ya habían recibido la noticia, caminaban de un lado a otro en la plaza frente al edificio del gobierno. Inverted exclamation mark attack enemigo. Inverted exclamation mark attack enemigo. Se escucharon una serie de gritos y los guardias del refugio del distrito militar de Chongqing miran al aguila dorada mutante en el kilo como si se enfrentaran a un gran enemigo. Algunos de los más rápidos ya habían lanzado sus superpowers al aire. Inverted exclamation mark mierda, Capitán Gong. Inverted question mark es como media la bienvenida. Wang Mingyang calmó al algo irritable Jin Shanshan y, con un movimiento de la mano, una copita barrera espacial cubrió su cabeza. El rugido continuó y todos los ataques de superpowers fueron bloqueados en el aire. Inverted exclamation mark alto, inverted exclamation mark alto, inverted exclamation mark ustedes, bastardos, no tienen miedo de que el rey de Genting los mate. Gongzan saltó y se paró en la azotea del edificio del gobierno y gritó enojado. Después de que todos se calmaron sorprendidos, Gongzan levantó la cabeza y miró a Wang Mingyang que había atrasado, rento. Inverted exclamation mark Jaja, Vnaqui,
Chico, con un pejoro tan grande, inverted question mark quiant sabia que eras tú, inverted question mark es mi culpa, Wang Mingyang ordenó a Jin Shining que atrasara en la plaza, puso los parpados en blanco y lanzó una mirada despectiva a Gongzon. Hoy, ya comienzo para que vinieras, así que inverted question mark como puedo culparte. Gongzon sonario y dio un paso adelante para darle un gran abrazo a Wang Mingyang. Ella le dio una palmadita en la espalda con entusiasmo, sin estar segura de si estaba aprovechando la oportunidad para tomar represalias. Hermano Wang, bienvenido de nuevo. Y Giant dio un paso adelante con una sonrisa en su rostro y extendió su palma hacia Wang Mingyang. Esta es mi ciudad natal, resulta que estoy libre recientemente, así que volví de visita. Wang Mingyang se rió, se separó del abrazo de eso de Gongzon y estrechó la mano de Yi Jian. Ya preparé una gran comida, shins que tener una buena comida conmigo hoy. Gongzon puso sus brazos alrededor de los hombros de Wang Mingyang, su rostro no podía dejar de estar feliz, aunque había conocido el Wang Mingyang antes inquieto, por la vez iba a una reunión, salí apurado y regresa apurado, no nos llevamos muy bien, es raro que Wang Mingyang regrese. Y tengo que tomar una buena copa con el pais lo que pais, quiero rayuno primero para ver. Wang Mingyang negó con la cabeza, miró internacional luego y dijo con calma, está bien, es tu territorio, te acompaña Ali. Gongzon asintió sin dudarlo, tiró de Wang Mingyang y salió, don si que nos reunimos no es una reunión. Inverted exclamation mark de la casualidad de que hay una villa de aguas termales Ali en la base de Yanu. Capítulo 561 Regreso a Yanu, inverted exclamation mark de taunt. No me arrastres, Gongzon tiró de Wang Mingyang para caminar unos pasos y dijo con una sonrisa irónica, inverted exclamation mark o, casi lo olvido, shins este gran pajaro. Gongzon se rascó la cabeza y sonario al unusualmente guapo Jin Shining. Vámonos directamente, pensó Wang Mingyang, y un portal espacial apareció frente a él, flotando un nido que contenía dos islas doradas jóvenes. Jin Shining dobló sus alas y lo siguió obedientemente, inverted question mark que diablos es esto, esta fue la primera vez que Gongzon vio el portal. Y no pudo evitar estar un poco confundido, inverted exclamation mark portal espacial. Vámonos, Wang Mingyang miró a Yi Jian y arqueó las cejas. V2, tengo asuntos oficiales que tendré aquí. Yi Jian entendió y negó con la cabeza con una sonrisa irónica. Está bien, Capitán Gong. Vámonos, Wang Mingyang asintió. Se dio la vuelta y entró con Jin Shining y el nido de pajaro. Gongzon lo miró con curiosidad antes de intentarlo. Dime. Inverted question mark ¿Cuál es la situación en la prefectura de Luxi y la ciudad de Wen? Yi Jian vio que la puerta de los dispersa rápidamente, sonrió levemente. Se dio la vuelta y camino hacia el edificio de oficinas. Los dos oficiales de personal a su lado le informan rápidamente de la situación. Área de la villa Yanu, afuera de la mansión Yunding, la puerta de los espacial aparece de repente en el patio. Wang Mingyang tiró de Gongzon y salió, seguido de cerca detrás este golden sparkle y su nido de pajaro, sobre la mansión Yunding. La cúpula de metal todavía está cerrada, no había señales de desorden en el patio, incluso el césped parecía haber sido cortado, inverted exclamation mark maldito si, es realmente una mansión en Genting, inverted exclamation mark realmente puedes teletransportarte. Gongzon acaba de salir del portal y vio claramente la escena circundante, y no pudo evitar exclamar, está bien. No hagas un escándalo, inverted question mark hazardado. Wang Mingyang miró a su alrededor y asintió con satisfacción. Sus subordinados están discapacitados, así que le pedí que ayudaran con lo que pudieran. Originalmente,
Heiser glows para que los soldados limpiaran esta mansión, pero no me dijeron, así que tuve que hacerlo yo mismo, Gongzon suspiro y dijo lentamente, en la base de Yanu, cientos de personas decidieron quitarse, había más de 20 de ellos, todos antiguos miembros del área de la villa Yanu. A queen se le rompieron las manos y los pies durante el bombardeo y la posterior batalla de eliminación de zombies. Está bien tener una mano cortada, pero no puedes matar zombies sin superpowers. Aquellos con las piernas rotas básicamente no pueden salir. Después de que Wang Mingyang se fue, el área de la villa Yanu fue estacionada por las fuerzas especiales directamente bajo Gongzon. Gongzon le dijo específicamente que trataran bien a estas personas, en cuanto a las otras docenas, básicamente abandonaron el área de la villa y entraron al refugio de la región militar de Spring City. Es raro que tengan el corazón. Wang Mingyang asintió levemente y susurró, cuando primero entramos en el área de la villa Yanu. Algunas personas espinosas y rebeldes fueron básicamente eliminadas, el resto son bastante buenos, and Wang Mingyang no los consideraba subordinados reales en ese momento. Es innegable que esas personas realmente están haciendo lo mejor que pueden por él, junto con la batalla posterior para eliminar a los zombies. La batalla en Yanu fue extremadamente frágil, incluso con porción de armadura. Inevitablemente ocurrirían daños. Wang Mingyang no los olvidó. Después de más de medio año, finalmente regresó con la poción de regeneración. Coloc el nido de pajaros en una esquina del patio y acomodó el brillo dorado para que no caiga. Wang Mingyang llamó a Gongzon y entraron juntos a la casa. Regresar esta vez no es solo para tratar a esos guerreros discapacitados, también por lo que una vez dijeron sobre Gongzon. Las plantas mutadas en la ciudad de Pucca y la prefectura de Peacock. Los núcleos de cristal de vida que contienen se pueden usar como sustituto de las pociones de regeneración. Wang Mingyang ha querido buscar con cuidado durante mucho tiempo. No te preocupes, nadie ha vivido aquí excepto tú. Esta puede considerarse como la antigua residencia de usted. El rey de Cloud Lake. No. El rey de Clouding, Gongzon no pudo evitar sonreír cuando vio a Wang Mingyang mirando los muebles de la habitación. Ya, robusto lugar. Wang Mingyang sonrió y la mansión genting se compró por completo por $0, pero en el apocalipsis, el propietario original hace mucho tiempo que no está aquí. Murió. Nada dirá nada. Voy a buscar gula y pedro que prepare la cena. No nos iremos a casa hasta que nos embarremos esta noche. Gongzon se rió entrades, se dio la vuelta y salió por la puerta, caminando hacia el patio. La puerta de metal se abrió lentamente, inverted exclamation mark via Niu. Tómalo con calma y no rompas la puerta. Bueno, Zhongxingwen. Inverted question mark ¿qué tal si vienes? Solo tengo una mano y he despertado el elemento fuego. Inverted question mark ¿cómo te atreves a dejarme abrir la puerta? Inverted exclamation mark mierda. Inverted exclamation mark todavía no tengo piernas y no te veo ayudándome a empujar la silla de ruedas. Se escuchan dos voces ásperas, como si este tipo de disputas fueran algo a lo que estuvieran acostumbrados. Está bien. Chicos, shin capelar cada vez, no le molesta, sono una vez femenina y los dos hombres se quedaron en silencio. Wang Mingyang y Gongzon miran hacia arriba y vieron que la puerta de metal se desplegaba lentamente hacia ambos lados. Un hombre de mediana edad estaba sentado en una silla de ruedas, empujando la puerta con fuerza con ambas manos. Detrás de él hay una mujer de unos 30 años. Ayudándolo a empujar una silla de ruedas. Al ver que la puerta se abría, otro hombre rápidamente dio un paso adelante y abrió una de las puertas. Después de colocar el pestillo para asegurar la puerta, en el momento en que levantó la cabeza y miró hacia arriba, de repente sintió escalofríos en todo el cuerpo. Vi un pajor grande con plumas doradas, en cuclillas en la esquina del patio.
inclinando la cabeza y rondelo con curiosidad, el única de la frase bestia mutada golpeó su rostro, como si fuera extenders. Sus alas y se abalanzara sobre él en el momento siguiente, inverted exclamation mark joder, inverted exclamation mark launiu, lizin, inverted exclamation mark salda aquí, exclamó Zhang Zingwen y rápidamente condensó una bola de fuego en su mano, launiu y lizin, que estaban a un lado, oyeron esto y rápidamente volteó en la cabeza para mirar. Su expresión cambió de repente, sin pensarlo. Launiu sacó una lanza de acero del costado de su silla de ruedas y se preparó para lanzarla. Lizin se inclinó y sacó suavemente las púas afiladas de la parte exterior de sus muslos, todo en un solo movimiento. Desafortunadamente, los tres estaban discapacitados, las piernas de Launiu estaban rotas y la mano derecha de Zhang Zingwen dispersa a la altura de los hombros, la mano izquierda de Lizin estaba rota a la altura del codo y su pie izquierdo parecía estar un poco incómodo. La velocidad original de despertar se había reducido considerablemente. Inverted exclamation mark ba. El gran pajoro mutado senció la hostilidad de las tres personas y sus ojos brillaron mientras quería extender sus alas y despegar. Inverted exclamation mark Jin shining, sentid, sono una vez que no contenía ninguna duda. Jin shining hizo un movimiento. Dobló obedientemente sus alas y continuó siendo un galina villa, inclinó la cabeza y miró a Wang Mingyang que venía de la villa con una mirada algo agraviada. Lizin y los otros tres se quedaron atentos cuando escucharon el sonido, luego lentamente giraron la cabeza y vieron esa figura familiar, viejo, jeef, inverted exclamation mark es el jeef, es realmente el jeef. Inverted question mark estoy enloquecido, inverted exclamation mark el jeef. Realmente ha vuelto, Lizin y los otros tres se sorprendieron y tartamudearon. No esperaba que todavía me recordaras. Gracias por su arduo trabajo. Al mirar la cara en algo familiar, Wang Mingyang sonrió levemente, recordó que la vieja vaca se llamaba Niuyashu, un despertador de poder. Un antiguo miembro del distrito de Villa, y parecía ser el dueño de cada granja de criantes. Zhang Zingwen, un despertador de fuego, un antiguo miembro del distrito de Villa y socio de la fábrica de procesamiento de alimentos. Lizin, una despertadora de velocidad, es una miembro femenina que se unió a en la batalla de erradicación de zombies. Desafortunadamente, todos eligieron quedarse en la base debido a sus discapacidades físicas. Capítulo 562. Discapacitado físicamente pero mentalmente fuerte. Regresó a y se encontró con sus antiguos subordinados. Wang Mingyang también estaba muy feliz, al ver que los tres estaban bien vestidos y de buen humor. Gongzon debí haber sido más que cortés cuando dijo que los cuidaba bien. Wang Mingyang recordó que antes de irse, estas tres personas solo estaban en el primer nivel. Las fluctuaciones de poder mostradas bajo la tensión en este momento pueden considerarse como ingresar al segundo nivel por primera vez. Obviamente, Gongzon no solo los cuidó en términos de comida y vida diaria, también debí haberles dado algunos núcleos de cristal para mejorar. De lo contrario, con su condición física, quieren salir cazar zombies y ascender al segundo nivel. No es tan fácil. Jeef, inverted question mark has vuelto hoy, inverted question mark dont están las demás, inverted question mark regresaron juntos, al ver que realmente era el ex-rey cloud lake quien había regresado. Los tres de repente se emocionaron, reunieron rápidamente sus fuerzas y se apresuraron a avanzar. A Lizin no le importaba empujar la silla de ruedas y coger Wang Mingyang. Niuyashu solo pudo frotar rápidamente la rueda con sus propias manos y correr hacia adelante. Soy el único que regresa esta vez. Los demás todavía están en shock. Wang Mingyang mostró una sonrisa brillante. Dio un paso adelante while dio una palmada en el hombro a Zhang Zingwen.
Se subio la manga vesa y yo escapar un suspiro. No importa. Estaremos muy satisfacos si podemos volver a vert. Gif. Los traseimer en y se riran al mismo tiempo. Inverted question mark. Están las temas. Recuerdo que había más de 20 personas que se quedaron. Preguntó Wang Mingyang con curiosidad. Las más de 20 personas que mencionó eran básicamente los miembros mayores del área de la villa y aquellos con discapacidades físicas. Todos están al pie de la montaña. Hoy es el turno de los tres de limpiar. Así que somos los únicos aquí. Les reprimió su emoción y dijo rápidamente. Bueno. Estás interesado. Wang Mingyang asintió. Sintiendo un poco conmovido en su corazón. Esta es solo su residencia temporal. Inspiradamente. Estas personas siempre lo tienen en cuenta. Hay personas que se turnan para limpiarlo todos los días. También nos formamos a un rayo de esperanza de que tal vez algún día volverás. Hacer lo que pueda para que tu estadia sea más cómoda. Les se seco las comijuras de los ojos y seguro con una sonrisa brillante. Zhongxingwen y ni uyashu es enterandisisperadamente un lado. Luciendo orgullosos y orgullosos. Inverted exclamation mark. Ustedes primero pónganse al día con los viejos tiempos. Ira buscar gula. Gongzon dijo holo y salió. Inverted exclamation mark. Como un favor. Lame los otros antiguos miembros de UNU. Wang Mingyang reflexionó un momento y gritó a la espalda de Gongzon. Inverted exclamation mark. Está bien. Gongzon agitó la mano y disparó fuera de la puerta. Wang Mingyang levó les en y los tres a un pequeño pabellón familiar en el patio y se sentó. Luego le preguntó a todos como estaban. Desde que se fue. Gif. Nos hemos estado octando en la base UNU. Los tres mueren. Entre sí. Y les comenzó a hablar sobre los últimos 6 meses aproximadamente. Al principio, más de 100 personas decidieron quedarse. A excepción de más de 20 personas con miembros mutilados y poder de combate severamente dañado. Todos los demás abandonaron la base UNU y se unieron al refugio de la región militar de Spring City. Gulai y Jiayang también estaban estacionados aquí con las fuerzas especiales pertenecientes a Gongzon. Al principio, solo había más de 500 personas. Más tarde, la gente se unió gradualmente a la fuerza especial. Y ahora son más de 1.500 personas. Este equipo de fuerza especial ya se considera la fuerza superior en la región militar de Spring City. Hay muchas estrellas en ascenso entre ellos. Llenos de arrogancia. Después de ingresar al área de UNU Villa, no podía entender por qué el área militar tenía gente tan inútil. Confiando en su fuerza. No tomaron en serio el recordatorio de Gongzon antes de ingresar al área de UNU Villa. En cambio, causa problemas a todos de vez en cuando. Como resultado, Gongzon le estaba furioso y, frente a todos, golpeó seriamente a todas esas personas. Afortunadamente, no se causó ningún daño realmente. El personal involucrado fue luego llevado de regreso al refugio de la región militar de Spring City. Desde entonces, ha habido el respaldo del Dios dorado de la guerra. Todo el equipo de fuerzas especiales en el área de UNU Villa fue muy educado y tentó con ellos. Sin embargo, los más de 20 de ellos no se volvieron decadentes debido a esto. Sin perseguir citando unos pocos viejos los miembros de UNU que no afectan sus acciones a menudo salen a participar en battles. Afectado por su fuerza, no pudo luchar contra criaturas mutadas de alto nivel. Hicieron todo lo posible para limpiar los zombies que los rodeaban. Y también tomarían parte de los núcleos de cristal que cazaban y los distribuirían a otros antiguos miembros de UNU. Gongzon también le proporcionó algunos núcleos de cristal de vez en cuando. Por supuesto, Gongzon se tomó el tiempo para cazar estos núcleos de cristal él mismo. No está incluido en los recursos de la región militar. Por lo tanto,
Los más de 20 de ellos originalmente solo estaban en el primer nivel, o incluso menos que el primer nivel. También ha sido promovido al segundo nivel uno tras otro. Gong Zhan hizo un buen trabajo y estuvo a la altura de mi confianza. Wang Mingyang sonrió levemente, sintiéndose muy agradecido con Gong Zhan en su corazón. Cuando salió de Quito, Wang Mingyang le dio un anillo especial en privado, dentro de una armadura y armas hechas a medida. Sin embargo, el efecto de la armadura en las batallas del palacio es mucho menor. Su jefe, todos te extrañan mucho, así como los viejos hermanos en Yanu. Zhangxing se froto el muslo con la palma que el octavo y sonrió tímidamente. Ya, yo también estoy pensando en ti. Regresa esta vez específicamente para tratarte herdas. Wang Mingyang se rió y dijo con seriedad. Jefe, inverted question mark has encontrado una manera de regenerar una extremidad rota. Les se quedó detenida al principio. Luego sus ojos se iluminaron y preguntó con cierta inquietud. Ni Uyashu y Zhangxing también parecen esperanzados, mirando directamente a Wang Mingyang. Lo sabres en un rato. Wang Mingyang lo mantuvo en secreto y no lo dijo directamente. Fuera del patio, se oyeron pasos apresurados. Un grupo de personas se apresuró entre uno tras otro, y apoyándose en muletas o empujando sillas de ruedas. Inverted exclamation mark jefe. Ya, inverted exclamation mark es realmente el jefe. Oh. Inverted exclamation mark es realmente nuestro jefe quien ha vuelto. Genial. Finalmente volvo ver al jefe. Ya. Inverted exclamation mark nunca pensé que todavía podría ver a nuestro jefe con vida. Un grupo de más de 20 personas vio a Wang Mingyang sentado en el pabellón y guardaron alaves. En la antigua mansión Yunning, el rey de Yanu a menudo se sentaba precisamente en el pabellón, bebiendo té y leyendo libros. Esta escena aparece en sus mentes innumerables veces. Ahora, al ver la escena nuevamente, todos estaban emocionados. Fuera de la puerta, Gong Zhan llegó lentamente con Gulai y Jiao Yang. Había un suspiro en sus ojos. A los ojos de la gente de Yanu, Wang Mingyang era una existencia divina. Después de pasar mucho tiempo con estas personas, se sintieron más profundamente al respecto. Más de 20 personas, a pesar de que estaban discapacitadas físicamente, todavía hicieron todo lo posible por hacer lo que pudieran. Algunos de ellos que no afectaron sus acciones incluso tomaron la iniciativa de participar en la limpieza de los zombies circundantes. Nunca se rindieron y esperaron la muerte gracias al cuidado de las fuerzas especiales. Esto formó un marcado contraste con algunos sobrevivientes saludables en el refugio de la región militar de Chongqing. Inverted exclamation mark después de todo, son subordinados del rey de Yanu. Yang suspiró, lo que provocó que Gong Zhan y Gulai sintieran repetidamente. Ser discapacitados pero de voluntad fuerte es la representación más verdadera de ellos. Capítulo 563 La supervid. Después de más de medio año, Zhutian mansion esta nuevamente llena de actividad. Más de 20 personas rodean a Wang Mingyang, preguntando a la gente de Yanu sobre su experiencia durante tanto tiempo con una joda ansiedad. Wang Mingyang no se dio aires y conversó con ellos cordialmente. Entra en Rongcheng y mata Hantai Shan, Krishuang y estableció una base Yunding. Destruye la fuerza expedicionaria japonesa y limpia los zombies en Shuang Demon City. Estableció una línea de defensa. Protege la ciudad mágica y mata innumerables bestias marinas mutadas. Escatricada incidente hizo que todos se emocionaran, pero también un poco tristes. Originalmente, todos podían participar. Desafortunadamente, sus discapacidades físicas los hicieron elegirtes. No te deprimas, pronto podrás lucrar junto a mí. Wang Mingyang notó la decepción de todos. Sacó una poción de regeneración. Ligido y se rio entrades.
K tipo de potionis esta, gongzon inclino la cabazo y miro la pallida potion dorada con curiosidad, potion de regeneration puede regenerar miembros amputados, dijo Wang Mingyang palabra por palabra, mierda, que idiota, gongzon se quedó detenido por un momento y luego maldito. Cuando todos escucharon susurros de repente estarían en una luz deslumbrante, nunca cuestionarían lo que dijo el rey de Cloud Lake, un miembro amputado renace, es realmente posible regenerar un miembro amputado, por un tiempo. Algunas de las mujeres más sentimentales tenían lágrimas en los ojos. Nadie quiere estar discapacitado por el resto de sus vidas, especialmente algunas personas que han seguido a Wang Mingyang en la batalla extrañan mucho la página y la sangre. El extremadamente poderoso rey de Yanu y la gente de Yanu que trabaja en conjunto. Esas lindas todavía circulan entre los sobrevivientes de Spring City. Muchos sobrevivientes que llegaron a Spring City desde otras ciudades expresaron dudas sobre esto. Pero los sobrevivientes de Spring City lo regainaron. La razón por la que Spring City, y incluso toda la provincia de Dian, se encuentra en su situación actual, en gran medida, todo se debió a Wang Mingyang y la gente de Yanu que dirigió. Sin embargo, estas personas que se quedaron en la base Yanu solo pudieron extrañar ese momento. Ahora, su jefe, el rey del lago de las nubes, dice que puede regenerar sus miembros amputados. Esta sorpresa hizo que la sangre de todos volviera a hervir. Uno para cada uno de ustedes, y en un día como máximo, sus miembros amputados deberían poder volver a crecer. Wang Mingyang le entregó la poción de regeneración que tenía en la mano en y frente a él. Luego, con un pensamiento, apareció una poción frente a todos, incluidos gongzon, jiayang y gulai. Todos participarán. Ustedes tres, guarden estas tres pociones, pueden salvar sus vidas en tiempos de crisis. Dijo Wang Mingyang con seriedad, las pociones de regeneración pueden hacer más que simplemente regenerar miembros amputados. Las heridas mortales también se pueden curar en poco tiempo. Básicamente, es como resucitar con plena salud. Gracias. Jiayang y gulai se murieron, se pusieron de pie y saludaron solemnemente, y luego aceptaron la poción. Shins más, de monas cuantas más, gongzon guarda la poción sin ceremonias, se lamió la cara de nuevo y se rió entrades. Pensabas que era repollo no que mucho. Wang Mingyang puso los ojos en blanco. Gongzon realmente no se consideraba un extraño. Todos estaban emocionados y perdidos mientras sostenían la poción. Todos miran a Wang Mingyang. Ya, adelante. Simplemente regresa a tu residencia y inacted. Wang Mingyang se rió entrades y agitó las manos. Sí, jefe. Después de escuchar lo que dijo Wang Mingyang, todos se pusieron de pie y saludaron respetuosamente, luego se dieron la vuelta y se fueron con cierta renuencia. Por la noche, después de la cena, en la villa de aguas termales, gongzon acompañó a Wang Mingyang a sumergirse en las aguas termales mientras charlaban sobre cosas en la provincia de Yunnan. Realmente lo has hecho bien. Ha habido algunos disturbios en la frontera recientemente. Gongzon se tumbó de espaldas junto a la piscina de sopa y maldito. Que, ¿hay un intruso? Wang Mingyang lo miró y preguntó a la lidra. En la prefectura de Luxi, hay una fuerza de miles de seres sobrenaturales cruzando la frontera en el norte de Myanmar. Nuestro despliegue local no es suficiente. Principalmente seguimos limpiando zombies y criaturas mutadas. No podemos detenerlos por un tiempo. También conoces la situación en la prefectura de Luxi. Hay demasiados insectos mutantes. Gongzon suspiró. La provincia de Dian es montanosa y densamente boscosa. No sé cuántas criaturas mutantes se han criado.
and que giant ha movilizado una gran cantidad de usuarios de poder de fuego. La ciudad de la prefectura de Luxi todavía es acosada a menudo por enjambres de insectos mutantes. Se curan lo traslado y había un suministro infinito. Afortunadamente, los enjambres de insectos mutantes dependen principalmente de grupos para ganar, y su fuerza es generalmente baja. El fin del mundo fue extremadamente amenazante al principio. Ahora, la situación es mucho mejor. Con tu fuerza, puedes matar hacia dentro y hacia fuera tú solo, no puedes manjar esto. Wang Mingyang miró a Gongzon y dijo con una sonrisa, la fuerza de este tipo ya está en la cima del cuarto nivel, y está solo un paso de alcanzar el quinto nivel. Según la memoria de Wang Mingyang, no había una persona particularmente fuerte en el norte de Myanmar. La guerra del palacio se puede manjar por completo. No tengo miedo, pero esa gente está demasiado escurridiza. Además, la persona que los lidera es muy extraña y puede controlar los enjambres de insectos mutantes. Nuestras acciones están completamente controladas por él. Entonces, nunca nos han podido de frente. Gongzon pensó en esto y sonrió. Tenía confianza en una bala frontal, pero se sentía impotente ante esta guerra de guerrillas. Shinzavianas y missiles, así que puedes cubrirlos con potencia de fuego. ¿Crees que no lo hemos hecho antes? Esos tipos se esconden en algunas cuevas y no podemos bombardearlos en absoluto. ¿Cómo sobrevivieron? No necesitan comer ni beber. Me enoja cuando hablo de esto. Varias ciudades cercanas a la frontera fueron razadas por estos bastardos, y una gran cantidad de suministros fueron secuestrados. Gongzon golpeó el agua y maldito indignado. Wang Mingyang también se quedó en silencio después de escuchar esto. Gongzon dijo que rezaron, pero creo que los sobrevivientes locales no terminaron bien. ¿Cuál es la situación en la ciudad de Puka y el estado de Pecoca ahora? Después de un tiempo, Wang Mingyang preguntó de nuevo. Te dijantes que aparecieron enredaderas mutantes gigantes cerca de la frontera, después de regresar de Quito. Fue una vez, y esas enredaderas se han extendido a las dos principales capitales provinciales. La peor es la provincia de Pecoca, donde toda la ciudad está cubierta de enredaderas. Me parece una super enredadera, que cubre toda la ciudad con sus raíces. No importa desde que ejercen ataques, provocar una reacción de todas las enredaderas. Gongzon dijo en un tono pesado. Y se estremeció cuando recordó las noticias enredaderas abrumando el kilo. ¿No es posible el ataque de fuego? Wang Mingyang frunció el seno ligeramente. La provincia de Pecoca tiene una población permanente de más de 700,000 habitantes. Si las enredaderas mutantes realmente cubren toda la capital provincial, habrá muy pocos supervivientes. Sin embargo, una enredadera mutante tan poderosa debe producir una cantidad astronómica de núcleos de cristal de vida. Lo entendí, luego conmigo. Ahora también está en el cuarto nivel, pero frente a esa cantidad de enredaderas, solo se puede decir que es una gota en el balde. Gongzon estaba indefenso, con la habilidad de Gulai, solo pudo comer un pequeño trozo de enredaderas con todas sus fuerzas. Pronto estará cubierto por más enredaderas. Si no hubieran corrido rápido cuando vieron que la situación no era buena, se habrían convertido en fertilizante para las enredaderas mutantes. Ir contigo mañana. Después de comprender la situación, Wang Mingyang no dudó y dijo directamente. Uno de los propósitos de su regreso a Chunche era para estas plantas mutantes. El núcleo de cristal de vida es algo bueno. Capítulo 564, como una ciudad. Temprano a la mañana siguiente, Wang Mingyang acababa de salir de la villa. Varias personas en el patio se inclinaron y gritaron.
Jif. Todo se han recuperado. Esto bien. Wang Mingyang lloró a las personas cuyos brazos habían vuelto a crecer y sonrió feliz. Jif. Inverted question mark podemos seguro. Varias personas se enrezaron y se mueren entre sí. Zhongxingwen dio un paso adelante y preguntó con cola. Jaja. Si no me sigues. Inverted question mark con quien más quieres. Wang Mingyang le dio una palmadita en el hombro y bromeo. Inverted exclamation mark entonces debo seguirte. Jif. Así. No seguir los temas. Inverted exclamation mark un día eres el Jif. Sin perseros nuestro Jif. Después de escuchar esto, varias personas dieron un suspiro de alivio y expresaron su lealtad. Saldrá con Gongzan. Solo espera en nu. Wang Mingyang asintió y sacó a todos. Jif. De nos contigo. Sí. Después de estar inactivo durante tanto tiempo, mis huesos están endurecidos. Es hora de moverse. Cuando las personas aliviadas escuchan que Wang Mingyang iba a salir, inmediatamente dijeron con una sonrisa. Poder pilar con el Jif nuevamente es algo en lo que no se han atrevido a pensar durante más de medio año. Escuch que ustedes a menudo salen a cazar zombies. Inverted question mark que te preocupa no tener la oportunidad de inverted question mark moverse. Wang Mingyang lloró a todos con una media sonrisa. A estas personas le faltaba una mano antes. El impacto en el poder de combate es relativamente pequeño. Solía salir con frecuencia buscar núcleos de Cristo y distribuirlos a todos. Por lo tanto, también se recuperan más rápido. Jif. Inverted exclamation mark levanos contigo. Todos se cuernitanitos cuando escuchan esto y luego sonreíron. Esto bien. Tila verken mago cuando me vaya. Familiares eight contas nuevas extremidades hoy. Habrá muchas oportunidades de lucha en el futuro. Wang Mingyang no se lo tomó en serio. Así que inverted question mark como podría estar dispuesto a culpar a estos soldados leales. Sin embargo, realmente no hay necesidad de llevarlos contigo. La fuerza está demasiado baja y los problemas pueden ocurrir fácilmente. Esto bien. Jif. Por favor tenga más cuidado. Inverted exclamation mark Jif. Por favor tenga cuidado. Todos no tuvieron más remedio que obedecer las órdenes. Inverted exclamation mark Jin shining. Quédate bien y no las times a nadie. Por cierto. Por favor llame cuidar de estas tres iglestoradas. No le prestes atención. Simplemente no dejes que nadie entre y los moleste. Antes de salir de la casa, Wang Mingyang le gritó a Jin shining y le dio otra instrucción. Todos, en el patio, hay carne de bestia marina mutada que dijo atrás. Y Jin shining se la comerá el mismo. Este tipo es un poco cauteloso con otros humanos. Pero mientras nadie se meta con él. Esto bien. Inverted exclamation mark sí. Jif. No se preocupe. Jif. Le garantizo que no entrará ni un solo mosquito. Todos se dieron unas palmaditas en el pecho apresuradamente y respondrán. Todos vieron esta magnífica aguila dorada en privado. Todos especulan que esta aguila dorada tenía al menos el tercero cuarto nivel de fuerza. Definitivamente no me atrevería a provocarlo. Bueno, me voy. Wang Mingyang asintió. Saludo a todos y dispersa en un instante. Un portal de la se abrió en la cima de una montana en el borde de la capital de la prefectura de Peacock. Wang Mingyang salió con Gongzan. Inverted exclamation mark este portal tallo es realmente conveniente. Sabía que tenías poderes espaciales antes, pero no esperaba que se desarrollara hasta este punto. Gongzan miró a su alrededor. Luego miró hacia la puerta de teletransportación. No sabes demasiado. Vamos a ver enredadera mutada que mencionaste. Dijo Wang Mingyang a la isra y dio un paso adelante. Al mirar hacia arriba, verás una ciudad verde. La capital de la prefectura de Peacock estaba ubicada originalmente en una pequeña cuenca entre las montañas. Hoy, casi todos los edificios están cubiertos de enredaderas. Esas enredaderas gruesas se enroscaban como serpientes gigantes,
descubriendo toda la ciudad, Wang Mingyang dio un paso adelante y voló alto hacia el kilo con Gongzon, mirando hacia bellotas del kilo. Es obvio que las enredaderas se envolviendo cada vez más cruces hacia el aeropuerto. Gongzon señaló la distancia y dijo con voz profunda, frunciendo el seno, inverted question mark las ciudades cercanas también están cubiertas de enredaderas como esta. Wang Mingyang miró a su alrededor y preguntó casualmente, el condado de Menghai y otro municipio grande están todos cubiertos. Gongzon dijo impotente que también observar en esta situación usando un avión. Es solo que las enredaderas mutadas en los otros dos lugares no son tan gruesas y densas como tengo algunas dudas. Estas vides probablemente son una. Wang Mingyang sintió la información devuelta por la detación de poder mental y sonrió amargamente. Inverted exclamation mark inverted question mark una planta, inverted question mark no es esto demasiado exagerado. Gongzon se quedó atenito y chasqueó la lengua. No tenía muchas dudas sobre el juicio de Wang Mingyang. El poder mental no es su área de especialización. Baja y con vistazo. Estas enredaderas parecen extenderse desde cerca del aeropuerto. Wang Mingyang llamó a Gongzon y voló hacia el aeropuerto. En el camino, los dos no estaban a más de 100 metros del suelo. De vez en cuando, pasaba por un edificio alto y las enredaderas que se forman a el parecen center su ligada, se levantaron una tras otra y lanzaron ataques. Wang Mingyang no se contuvo, y la rueda dorada del sol frozen viareos de luz que rápidamente corren las enredaderas. Las llamas rojas doradas ardieron a lo largo de las ramas de la enredadera hacia las raíces. Sin embargo, esas enredaderas son como la cola de un gecko, cuando la llama dorada del sol ardose una determinada posición, se romperá automáticamente, se retrayó rápidamente, sacudiendo el jugo verde. Inverted question mark es tan inteligente que todavía puede cortarse la cola. Gongzon se frotó los ojos y dijo sorprendido, antes, trajo agula y otros mutantes de tipo fuego aquí. Y sus llamas no tuvieron el efecto de apagarse la ardiendo, incluso si esas enredaderas se quemaron en pedazos, no se rompieron las colas para protegerse. Las criaturas mutantes de alto nivel tendrán un cierto nivel de sabiduría, lo que me da curiosidad es, inverted question mark que nivel shin esta enredadera mutante. Wang Mingyang negó con la cabeza y continuó volando hacia adelante. En la evolución biológica global, es lógico que la inteligencia de las plantas sea la más lenta. Esta capacidad de cortarse la cola para salvarse puede ser su instinto después de la mutación. Cuando estaban cerca del aeropuerto, los dos vieron desde la distancia que innumerables enredaderas de más de 10 metros de espesor se retorcieron juntas frente a ellos, reuniéndose en un árbol superantiguo de aspecto extraño. Entre las ramas y las hojas del árbol antiguo, mechones y hilos de seda parecidos a tentáculos emergieron de las enredaderas. Innumerables hilos de seda se juntaron y se enredaron en densos capullos. Inverted question mark ¿qué es esto? Inverted question mark capullos de gusanos de seda. Gongzon miró los capullos y no pudo evitar sentir que se le reciben los pelos. Hoy, inverted question mark and no lo has encontrado. Inverted question mark que en contrast, no hay un solo zombie, un solo mutante, o una sola persona viva en esta ciudad. Wang Mingyang suspiró suavemente y miró la antigüedad con una mirada solemne en sus ojos. Esto, Gongzon se sorprendió cuando escuchó esto y miró a su alrededor con incredulidad. Como dijo Wang Mingyang, no había un solo zombie en el suelo. Inverted exclamation mark excepción de las ramas y hojas de la vid. No había ningún ser vivo. Inverted exclamation mark te joden. Inverted exclamation mark no me digas que todos los seres vivos de la ciudad fueron devorados por esta maldita antigua. La cara de Gongzon se puso negro y no pudo evitar maldecer. Como puedes ver,
Wang Mingyang Dijo con calma, supoder mental se condenso en un rayo y perfrohasa las raíces de l'antigua vid. Capítulo 567 inverted exclamation mark Ordinlo, cuando vio esos capullos de gusanos de seda. Wang Mingyang había usado su poder mental para explorarlos, estableciendo derechos de varios humanos y bestias, incluso hay montones de insectos mutados que no han sido digitados. Este antiguo árbol de vida ocupa todo el aeropuerto, y se pueden ver algunos restos de aviones entre los vines. El poder mental de Wang Mingyang continuó por las vines, había gruzas raíces de vid de bejo, que se extendían hasta una profundidad de 3 o 4 kilómetros. Solo entonces Wang Mingyang frunció el seno y retiró su poder mental. Las runas espirituales otorgadas por ellos propuras le permitieron a Wang Mingyang aprender a condensar su poder espiritual en un poco. De esta manera, la distancia de detención puede superar el límite original de 2 kilómetros. Sin embargo, solo puede detectar una línea recta. No hay forma de escanear todas las direcciones como antes. Las raíces de las vides son tan profundas que es imposible llegar al fondo. Sin embargo, lo que es seguro es que la fuente de las vides en toda la ciudad está aquí. Wang Mingyang se fritó las sillas y dijo impotente. Entonces, inverted question mark que debemos hacer, si dejamos esta cosa en paz. Inverted exclamation mark quien sabe si algún día tocará Spring City, Gongzon frunció el seno y dijo, la posibilidad que menciono realmente no era infundada. Al principio, esta enredadera mutada aparecía en el condado de Menghai. Entonces la inferencia de Gongzon está completamente establecida. Inverted exclamation mark corta la primero y luego habla. Los ojos de Wang Mingyang brillaron y dijo con voz profunda. Esta enredadera es tan grande que yo no sé dónde está el cuerpo principal del sistema de raíces. Pero durante la investigación de oro, Wang Mingyang sintió las fluctuaciones de energía de muchos cristales de vida. Pais lo que pais, estos cristales de vida son imprescindibles. Está bien, ya que estos aquí, podemos dejarlo y lugar. Gongzon se rió entrades, saco un cuchillo mi adorado meteorito del anillo espacio y rápidamente se puso la armadura pesada del rana meteorito. Aunque el poder protector de la armadura no es tan bueno como el suyo, una capa adicional de protección puede ahorrar mucho consumo de energía. Atacar de frente y puede apoyar. Wang Mingyang agitó la mano y liberó dos paradas principales y una gran pieza de oro meteorito, que se condensó en un vilano de metal y un vilano de lama dorada. El pequeño hombre de metal rápidamente reformó el meteorito, con hojas de sierra extremadamente afiladas que lo rodeaban, y se precipitó hacia abajo. Las hojas de sierra afiladas densamente empaquetadas cayeron rápidamente, cortando grandes enredaderas en pedazos con un solo encuentro. El vilano de la lama dorada se convirtió directamente en un rayo de llamas ardientes, que golpeó primero y luego atacó. Atradoras llamas de color rojo dorado estillaron y ardieron rápidamente. Una afilada espada espacial emergió de la palma de Wang Mingyang y se precipitó hacia la raíz del árbol. Gongzon todavía se estaba preparando para caer con Wang Mingyang, pero la gravedad que lo sostenía desapareció de repente. Toda la persona cayó directamente desde una gran altitud. Inverted exclamation mark boom. Gongzon, que vestía una pesada armadura de oro de meteorito, se estrelló y esparció ramas rotas por todo el kilo. Inverted exclamation mark ba. Inverted exclamation mark ba. Inverted exclamation mark maldito sea, mi jeef Wang. Inverted question mark puedes hacer algunos preparativos para mí. Gongzon escupió cosas desconocidas en su boca, maldillo y se puso el casco. Mientras el miau se balanzaba, rápidamente cortó varias enredaderas entrantes. Date prisa, ya no tengo tiempo para preocuparme por ti. La voz de Wang Mingyang vino del otro lado acompañada de varios rugidos. Vi energía por todo su cuerpo,
hizo un punto consumano libre y golpeo con fuerza los raíces del antiguo árbol de vid, violentas fluctuaciones espaciales sacudieron el vaso y los puntos golpean el aire. Todas las enredaderas metros frente a Wang Mingyang fueron penetradas, todos los objetos frente al punto fueron tragados por el poder del espacio. Usando sus pies, Wang Mingyang corrió directamente hacia el tronco principal. El antiguo árbol de vid parecía una gran amenaza y innumerables enredaderas se retorcieron y arcuaron, casi en un instante. Todo el antiguo árbol de vid cobró vida, los enredaderas gruesas eran enredados o golpeados, atacaron a Wang Mingyang, Gongzon y los dos clones. En las vides, los hilos de seda originalmente envueltos en capullos eran como nematodos repugnantes, tratando de perforar sus cuerpos. Pétalos dentados emergieron de entre los innumerables ramas y hojas, abriendo la boca para morderlos. Todo el antiguo árbol de vid de repente se convirtió en una loca máquina de matar. Inverted exclamation mark distortion espacial. Wang Mingyang extendió sus manos y el espacio a metros a su alrededor de repente comenzó a deslicarse. Las ramas de la vid se convirtieron en juntas de bambú uniformes y se esparcieron por todo el suelo. Wang Mingyang arrojó la espada espacial en su mano y la hundió directamente en el tronco del antiguo árbol de vid. Innumerables ramas barrieron y forman una pared verde para bloquearla. La espada espacial explotó con un estallido, convirtiéndose en densos hilos de corte espacial, cortando ramas de vid en todas direcciones. Se cortaron innumerables ramas, la savia volaba y una llovizna verde comenzó a caer en el aire. Las dos ramas, junto con Gongzon, cosecharon las vides. En el exterior, Wang Mingyang se teletransportó y apareció en el cuerpo principal. Esta acción parecía conmocionar al antiguo árbol de vid, y las vides de todo el kilo quedaron atentas por un momento. Luego, con una actitud tan más loca, se dirigió hacia Wang Mingyang. Incluso hay una tenuous verde floreciendo en algunas de las vides más internas. Wang Mingyang golpeó el tronco con fuerza, lo que provocó que el tronco hecho de innumerables vides se agrietara. Fue expulsado directamente de un pozo de 100 metros de profundidad. Sin embargo, todo el tronco principal cientos de metros de espesor, por lo que este golpe no daña los músculos ni los huesos. La savia verde se acumuló rápidamente en el agujero del árbol. Las volutas de fragancia fresca en el nariz de Wang Mingyang, pero su ropa se corrió rápidamente y salió una ráfaga de humo verde venenoso. Wang Mingyang arqueó las cejas y un hongo espiritual de color blanco apareció en su mano. Las fluctuaciones espaciales pasaron rápidamente y el hongo colorido apareció directamente en la boca de Gongzon unos cientos de metros de distancia. Como inverted exclamation mark eso. Gongzon de repente sintió algo en su boca y estaba a punto de escupirlo, pero la voz de Wang Mingyang llegó a sus oídos. Inverted exclamation mark o, sabiendo que Wang Mingyang no le haría daño. Gongzon masticó dos veces y rápidamente tragó el hongo colorido. Una sensación cálida se extendió por todo su cuerpo. Cuando un leve gas venenoso verde flotó desde el tronco y comenzó a correr su ropa, Gongzon entonces se dio cuenta de que era la comida que Wang Mingyang le acababa de dar de comer. Vi que el gas venenoso verde no tenía ningún efecto en mí, incluso si caía sobre mí. Wang Mingyang se metía en el bol y apretó el puño para bombardearlo de nuevo. Esta vez, no usó el poder del espacio para aumentarlo, porque una pequeña cantidad de cristales de vida había comenzado a aparecer debajo. El poder del espacio devoró todo lo que pesa. En medio del rugido, apareció de repente un gran agujero que apuntaba verticalmente hacia abajo. Dos cristales de vida estaban incrustados en la parte inferior. Wang Mingyang sonrió y saltó. Se puso los dos cristales de vida en el bolsillo y sus el poder mental se extendió de nuevo. Una sensación de ira,
Bonico y Maito Vino desde el tronco hecho de enredadres retorstas de stelo una luz verde y se apretoja Wang Mingyang frenéticamente. Inverted question mark Shings Maito, estimado tard, el podermento rápidamente se concentró en los cristales que lo rodeaban. Wang Mingyang estaba rodeado de fluctuaciones espaciales, y los hilos cortantes del espacio se interlazaron en una gran red, se extendió en todas direcciones. Los agujeros se inclinaron con precisión los cristales contenidos en el antiguo árbol de la vid. Inverted exclamation mark casi en un instante, el tronco de todo el antiguo árbol de la vid se cortó en pedazos. Capítulo 568 Árbol antiguo con rostro humano, Gongzan, que estaba luchando con las ramas, de repente descubrió que todas las ramas de vid que se agitaban y atacaban habían caído, al girar la cabeza para mirar Andreshino Wang Mingyang. El antiguo árbol de vid de cientos de metros de altura se rompió desde la raíz y se estrelló contra él. Inverted exclamation mark mirada, Gongzan ejerció fuerza apresuradamente sobre sus pies, aplastó una vid y huyó lejos. Inverted exclamation mark el tronco del antiguo árbol de vid cayó con un estruendo, y las ramas y las hojas volaron por todo el kilo. Wang Mingyang extendió la mano y se juntaron docenas de núcleos de vida cristalinos como el jade. El núcleo de vida de la planta mutante de alto nivel es realmente bueno, cojuno de elos y malo, es mucho más grande que los que obtuvantes de la Universidad de Yunnan. La energía que no es del mismo orden de magnitud. La poción de tratamiento de zero lata con este nivel de núcleo de vida probablemente no sea mucho peor que la poción de regeneración, dejando a un lado el núcleo de vida. Wang Mingyang miró el enorme pozo del árbol de bajo, aunque el tronco principal de las vides se rodeó. El núcleo principal de la vid todavía está bajo tierra. Capitán Gong, que tis aquí, bajo y explorar, después de que Wang Mingyang guardó las dosis peritas, le gritó a Gongzan, inverted exclamation mark bajar contigo. Gongzan saltó varias veces y atrizo junto a Wang Mingyang, miró el pozo y dijo, no, esta vid mutante es al menos de nivel 5. No puedo cuidar de ti. Wang Mingyang negó con la cabeza, calculó que una enredadera mutante tan grande era al menos de nivel 5, o incluso de nivel 6, no tenía mucho sentido que Gongzan lo siguiera, tuvo que distraerse para encargarse de ello. Está bien, te esperar aquí. Gongzan reflexionó un momento y asenció, si solo fuera de nivel 5, no tendría miedo con Wang Mingyang, pero si fuera de nivel 6, sería un fastidio si lo siguiera. Wang Mingyang no dijo mucho, controló el meteorito dorado del espacio exterior, formando un taladro que giraba salvajemente hacia abajo. Innumerables jugos verdes salpicaron y la broca perforó rápidamente hacia abajo. Wang Mingyang pisó la broca y se hundió rápidamente, dispareciendo gradualmente de la vista de Gongzan, aburrido. Gongzan observó las ramas de la enredadera que ya habían dejado de moverse. Había una estructura similar a una tubería en medio de esas ramas gruzas rotas. Charcos de jugo verde fluían lentamente y caían al suelo a través de los huecos, de vez en cuando, algunos residuos de metal y nd. Los zombies en toda la ciudad no fueron transportados así. Inverted question mark verdad. Gongzan miró una flor de sierra flácida y murmuró, había un agujero en el medio de la flor, que se conectaba a la tubería principal de la enredadera. Es completamente imaginable como estas flores que crecen en las enredaderas transmiten a los zombies a este antiguo árbol de enredadera después de triggerlos, sacudiendo la cabeza. Gongzan se alejó rápidamente de aquí. La niebla venenosa verde se ha extendido, incluso con la mayor resistencia al veneno proporcionada por los objetos espirituales proporcionados por Wang Mingyang. Gongzan no quiere permanecer en la niebla venenosa. Wang Mingyang bajó todo el camino y rápidamente fue un kilómetro bajo tierra,
Recogio todos los núcleos de cristal de vida encontrados en el camino. Estos núcleos de cristal de vida están distribuidos entre varias enredaderas gruzas, como tumores y cicatrices. Están envueltos en una capa de residuura, cuando más pejaba Wang Mingyang, más claramente podía sentir la rabia, el miedo y el pánico en las enredaderas retorcidas y temblorosas. Con una muquida desprecia en sus labios, Wang Mingyang liberó su poder mental y salió hacia abajo. Después de bajar otro kilómetro, Wang Mingyang descubrió que las enredaderas del abajo eran cada vez menos. Poco a poco, se reunieron en una enorme enredadera de 100 metros de espesor. En algún momento, las cejas de Wang Mingyang se levantaron de repente y la imagen retroalimentada por su poder mental se mostró. En realidad, había un gran espacio debajo. El final de la enredadera parecía estar al lugar en el rango de teletransportación espacial. Wang Mingyang guardó el taladro y apareció en ese espacio en un instante. Esta es una cueva subterránea con un radio de varios kilómetros. La parte superior de la cueva está salpicada de estrellas y innumerables flores brillan con la luz de las estrellas. Todo el espacio está un poco brumoso. Tres enormes enredaderas se insertan en la parte superior de la cueva a lo largo del borde, que conducen a diferentes direcciones. Wang Mingyang dio un paso hacia el vacío y arrojó varias bolas de luz flotantes a voluntad, iluminando toda la cueva. La escena que apareció frente a sus ojos hizo que sus pupilas se encogiera de repente. Donde convergieron las tres enredaderas, un árbol antiguo extremadamente grande se encontraba en el centro de la cueva. Este es un árbol antiguo real, no el tipo de enredaderas de arriba. El árbol antiguo cientos de metros de espesor, y una cara parecida a la de un humano aparece en el tronco grueso. Todo el árbol gigante es exuberante y frondoso, como un dosel que liga la cima de la cueva. Lo que sorprendió a Wang Mingyang no fue el árbol gigante, sino los capullos verdes densamente empaquetados alrededor del árbol gigante, que son cientos de hilos. Alrededor de estos capullos, hay más pozos poco profundos, y dentro hay algunos capullos de árboles que han perdido su vitalidad hace mucho tiempo. Inverted exclamation mark rugido. En el momento en que la bola de luz flotante iluminó la cueva, el árbol gigante con rostro humano rugió. La voz contenía rabia, así como algo de pánico y miedo. Las raíces en el suelo se levantaron del suelo, convirtiéndose en lenses afiladas, disparando salvajemente hacia Wang Mingyang. Innumerables hojas cayeron del dosel del árbol. Bajo el control de una fuerza invisible, las hojas dentadas eran como cuchillos voladores de hojas de sauce, atacando con un silbido. Inverted exclamation mark alto, gritó Wang Mingyang suavemente, y una onda espacial se extendió, fallando todos los ataques en el aire. Inverted exclamation mark confinamiento espacial. Inverted exclamation mark luego transferencia espacial. Todas las lanzas y hojas que atacaban a Wang Mingyang de repente invertieron su dirección y dispararon al antiguo árbol con rostro humano que estaba debajo, así como a esos capullos de árboles verdes. Inverted exclamation mark rugido. Un destello de sorpresa y aire brilló en los ojos verdes del antiguo árbol con rostro humano. Todo el antiguo árbol brillaba de color verde, y una capa de cortina de luz verde colgaba sobre la copa, protegiendo firmemente los capullos de los árboles circundantes. Bang bang bang, el sonido de las lanzas y las hojas bombardeando y explotando era interminable, y cayeron al suelo una tras otra. La cortina de luz verde tenía ondas, pero no estaba intacta. Al ver el verdadero dueño, Wang Mingyang no estaba tan ansioso. Pisar el vacío, era como pisar escalones, cayendo lentamente. Abajo, detrás de él, apareció una rueda dorada del sol abrasador, y las llamas rojas doradas ardían.
un rayo de sol abrasador salió disprado y golpeó la cortina de luz verde. Las chispas volaron por todas partes y la cortina de luz se hizo añicos. El rayo de sol abrasador continuó golpeando el tronco del árbol, y el poder abrasador hizo oler el rostro humano. Grandes trozos de jugo verde fluyeron desde la parte superior del tronco del árbol. Después de varios giros y vueltas, las llamas doradas restantes del sol se extinguieron. El jugo restante reparó rápidamente el tronco carbonizado. El poder mental de Wang Mingyang escaneó todo el árbol antiguo de rostro humano, y una mirada extraña apareció en su rostro. Este árbol antiguo de rostro humano es obviamente una planta mutante. Después de una simple peli, Wang Mingyang pudo sentir que su fuerza debería ser solo la cima del quinto nivel, lógicamente hablando. Después de absorber a los zombies y criaturas mutantes del estado del pavo real, los innumerables núcleos de cristal se juntaron. Este árbol antiguo debería ser al menos el sexto nivel, o la cima del sexto nivel, pero esto es en verdad exclamation mark solo el pico del quinto nivel, lo cual es irreasonable. No solo eso, Wang Mingyang no escaneó la existencia del núcleo de cristal en el no hay núcleo de cristal. Esto hizo que Wang Mingyang frunciera el ceño levemente, desconcertado. Dirigió su mirada a los capullos de los árboles debajo y su poder mental se extendió. En verdad exclamation mark rugido. El antiguo árbol con rostro humano pareció sentir la mirada de Wang Mingyang, y su viejo rostro de repente se puso más furioso. Cuatro raíces gruesas se levantaron del suelo, envueltas en luz verde y se estrellaron contra Wang Mingyang, que había caído a una altura de 100 metros. If you're listening to this novel on a channel other than Fanfic World, it means they downloaded and uploaded it without effort. We cordially invite you to visit our channel, Mundo Fanfic Novelist. There you'll find the original version of this story and you can explore many other novels of various genres. We are waiting for you to immerse yourself in a world of incredible novels. Capítulo 569 inverted exclamation mark La Cuarta Era. Los enormes ramas se agitaron y la mente de Wang Mingyang se movió. Cuatro cortes espaciales pasaron rápidamente, cortándolo directamente desde las raíces. Wang Mingyang brilló y apareció junto a un capullo de árbol en el borde, mirándolo con curiosidad. Detrás de él, cuatro ruidos fuertes sacudieron toda la cueva. Se te atreves a hacerlo de nuevo, matar estas personas. Una luz fría brilló en los ojos de Wang Mingyang, y las fluctuaciones mentales entre sus palabras se mezclaron con una fuerte intensidad. Sintiendo todo esto, el antiguo árbol con rostro humano de repente estancó sus enormes raíces que se levantaron nuevamente. El viejo rostro con luz verde se retorció por un momento y finalmente retrayó con cuidado a sus raíces. El antiguo árbol con rostro humano emitió un sonido bajo, y las fluctuaciones mentales enviadas se mezclaron con un toque de oración. Wang Mingyang lo ignoró y puso su mano sobre el capullo del árbol. El capullo del árbol con innumerables raíces enredadas brillaba con luz verde. Sintiendo las acciones de Wang Mingyang, el antiguo árbol con rostro humano frunció los labios. Wang Mingyang extendió lentamente y humanamente sus raíces, revelando el objeto verde con forma de huevo como ámbar en el interior. A través del ámbar, hay una criatura humanoide acurrucada como un bebé. El cuerpo colorido está envuelto en cabello largo verde. Entre el cabello, se revelan dos orejas puntiagudas. El capullo del árbol contiene una rica energía vital, la misma que el poder de algún cristal. Pairs que es esta energía la que mantiene las funciones corporales de estas criaturas humanoides. Déjalos dormir ahora. Esto es lo que Wang Mingyang acaba de escanear con su poder mental. Inverted question mark que es, ok son,
Wang Mingyang miro al antigo arbol con rostro humano y envio una onda mental desconcertada. Woo woo, el antigo arbol con rostro humano inició un sonido difícil y poco claro, como si transmitieran algo. Sin embargo, Wang Mingyang solo pudo sentir un rastro de ansiedad y un rastro de pensamientos amables de su onda mental. Aparte de eso, no hay forma de comunicarse. Cuarta época, elder, and no hubo respuesta del antiguo árbol con rostro humano, una mirada más cercana al criatura humanoide en el capullo del árbol. Wang Mingyang sintió que eran muy similares a los espíritus que adoraban la vida y vivían en árboles gigantes en la cuarta era que Zim había mencionado. Estos capullos de árboles estaban conectados al antiguo árbol con cara humana, y las energías que se extendían desde el suelo eran las raíces del antiguo árbol con cara humana. No es difícil imaginar de dónde venían estas energías vitales. También se puede inferir porque este antiguo árbol con cara humana estaba solo en la cima del quinto nivel. El sol dorado salió lentamente y Wang Mingyang miró los capullos de los árboles frente a él con una mirada ligeramente fría. Todos los humanos y zombies en toda la capital del estado de Picacariba fueron absorbidos por este antiguo árbol con cara humana, independientemente de si son espíritus o no. Ya que el antiguo árbol con cara humana absorbía los humanos y zombies como nutrientes y le proporciona energía. Indirectamente, la capital del estado de Peacock, el condado de Menghai y otro gran municipio, donde puede haber decenas de miles de sobrevivientes humanos, fueron devorados por ellos. Adran la vida, pero sequían la vida. En este momento, Wang Mingyang solo tenía un pensamiento en su mente. Inverted exclamation mark destruyenlos. El sol dorado brilló intensamente y la temperatura en la cueva aumentó bruscamente. Inverted exclamation mark rugido. El antiguo árbol con rostro humano sintió la intención asesina de Wang Mingyang y tembló nuevamente. Wang, de tan primero, una vez familiar sonó y la intención asesina de Wang Mingyang que estaba a punto de estallarse instinto de repente, al frente de la matriz de capullos de árboles, frente al antiguo árbol con rostro humano, una luz violeta flotó, una figura ilusoria emergió lentamente. Inverted exclamation mark ojos morados, inverted question mark porque estás aquí. Wang Mingyang entresó los ojos y miró a la figura familiar. Aquí, esta mi marca espiritual, no quería percer, pero persque quieres destruir este lugar. Ojos morados suspiró impotente y flotó. Inverted question mark no debería ser. Inverted exclamation mark se comieron a decenas de miles de humanos. Wang Mingyang dijo con frialdad, pero el sol abrasador detrás de él no lo detuvo en absoluto. Esta no es su intención original. La energía del kilo y la tierra ha revivido. Y este antiguo árbol de la vida ha crecido por sí solo. Su misión es proteger estos restos de la raza espiritual. Ojos purpuras miró a su alrededor y dijo lentamente, Jaja. Inverted question mark que, inverted question mark miran decenas de miles de mis chinos en vano. Wang Mingyang se burló, sin ocultar su intención asesina. Cream, mantenerlos es más útil que matarlos ahora. Inverted question mark de que serve. Los espíritus son buenos plantando y cultivando plantas, y sin fuertes habilidades curativas, lo que tendrá un gran efecto en su situación actual. No nos falta comida y podemos tratarnos nosotros mismos, dijo Wang Mingyang con calma. No te falta comida debido a la aparición de bestias marinas, incluso si existen los llamados plantadores. Sus habilidades son simplemente incomparables a las de ellos. Inverted exclamation mark de hecho, todavía hay muchas personas en tu China que pasan hambre todos los días. Zim sonrió levemente, señalando el problema incisivamente. El refugio cloud top de hecho no existen alimentos en la actualidad, pero otros lugares no tienen tanta suerte.
incluso si las principales regiones militares han conocido la existencia de plantadores, no será cuestión un día o una noche desarrollarse rápidamente y cultivar alimentos, más sobrevivientes todavía sin hambre, incluso en innumerables rincones ocultos. El canibalismo está desenfarinado. Las palabras desemhacieron que Wang Mingyang se calara instantáneamente. Conoce muy bien esta situación. Después de renacer, no se preocupó por la comida y la ropa. Incluso el refugio yunding con sus subordinados puede comer al máximo. Pasó por alto un poco que todavía había mucha gente en otras partes de China que no tenía suficiente para comer. Todos están durmiendo y no sé cuándo se despertarán. Inverted question mark ¿Quieres que espere una eternidad? Wang Mingyang curvó los labios y resopló con frialdad. Una recuperación completa es imposible y llevará al menos varios años. Sin embargo, no sería un problema que uno de ellos se despertara temprano. Los ojos morados dilatan lentamente, y luego se desvieron hacia el viejo rostro de Gushu. Las fluctuaciones mentales vinieron de la sombra de ojos morados. El rostro del antiguo árbol se arrugó y luego se desplegó lentamente de nuevo después de un tiempo. No sé cómo se comunicó con el y que dijo. El antiguo árbol con rostro humano restringió sus ramas elevadas y mostró una imagen comunicado con el y seguirá de regreso a la base genting. Alije tantas bestias marinas enormes, y la energía vital que contienen es extremadamente rica, deja que la planchilla del árbol antiguo de la vida raíces ali, cuando llegue el momento. Cazará específicamente bestias marinas y absorberá energía vital. Los ojos morados volvieron al lado de Wang Mingyang y dijeron con una sonrisa. Inverted question mark ¿Qué pasa con estos? Wang Mingyang señaló los capullos de árboles que lo rodeaban y dijo con dudas. Inverted question mark No tienes capacidades espaciales, solo levantlos a todos, despertará su líder y pedir que te siga. Los ojos morados señalaron un capullo de árbol en el frente y dijeron con seriedad, está bien. Lo que dices, Wang Mingyang asintió y guardó la rueda dorada del salfraz. Sería bastante satisfactorio matar a estos remanentes del clan espiritual de una sola vez, pero sin mucha razón. Si estas razas espirituales pueden despertar y ayudar a China a cultivar alimentos, también es algo bueno para China en su conjunto. En cuanto al árbol antiguo de la vida que se come tantos sobrevivientes, Wang Mingyang solo podía dejarlo pasar por el momento. Como líder de un gran refugio con cientos de miles de personas, también tuvo que sopesar los pros y los contras. Si llega el momento, estos remanentes de la raza espiritual no escucharon el consejo. Wang Mingyang no estará acostumbrado. Inverted exclamation mark Incluso si vienen los ojos purpúreos. Capítulo 568. El santo de la tribu espiritual. Buying. Ojos purpúreos flotó hasta la parte superior del capullo del árbol en el frente y entregó algo de información al antiguo árbol con cara humana. La vieja cara del antiguo árbol con cara humana se enredó por un tiempo, y luego pareció haber tomado algún tipo de determinación. Toda la cueva comenzó a temblar. Y los tres enredaderos emitieron un sonido gorgotante y comenzaron a marcarse visiblemente. 10 minutos después, las tres enredaderos se marcaron y se encogiron. Innumerables núcleos de cristal de vida enormes flotaron desde el agujero donde desaparecieron los enredaderos. Rápidamente se reunieron en el capullo del árbol en el frente. La luz verde del capullo del árbol era brillante y flotó lentamente en el aire. Luego, la luz se encogió y la cascara de ámbar verde rápidamente se volvió gris. En cierto punto crítico, rápidamente se convirtió en cenizas y cayó. Sonó un suave zumbido. En la ubicación del capullo del árbol, apareció una personita de más de 30 centímetros de altura, con plumas y alas de colores en la espalda. A juzgar por su bien,
Hace mucho tiempo que no nos vemos. La voz de Zimu era cálida y saludo el Wang Mingyang en un idioma que nunca había escuchado antes. Maestro Zimu. Inverted question mark years 2, buying del clan espiritual se ferdo los hijos y dijo somnolienta. Bueno, lo siento, algo salió mal, así que solo puedo despertar temprano. Zimu asincio y dijo con una sonrisa. Inverted question mark cuánto tiempo ha pasado, buying miró a su alrededor, pero descubrió que ella era la única que se despertó. En el suelo, más capullos de árboles podridos hicieron que sus ojos se oscurecieran. Decenas de miles de personas solían dormir juntas, pero ahora existen menos de 1000 personas. Han pasado más de 1.000 años desde que te volviste a dormir. Zimu suspiró suavemente. El sueño del clan espiritual comenzó después de que los antepasados de los extraterrestres en la guerra antigua. Han pasado más de 1.000 años desde entonces. Más de 1.000 años. Inverted question mark siguiendo los extra buying abrió los ojos levemente, un poco confundida. Luego, miró a Wang Mingyang de pie a su lado, frungiendo ligeramente el ceño. Este humano es muy similar a esos humanos de los extra pero, inverted question mark porque sin una leve hostilidad hacia ella, los extra han no ha pasado. La restricción del salado del kilo ha desaparecido y la energía del kilo y la tierra ha revivido. Zim dijo seriamente, y rápidamente describió la situación actual, incluyendo el hecho de que los retoños del antiguo árbol de la vida seccionaron la vida humana para alimentarlos mientras dormían. Todo fue dicho, y Wang Mingyang solo entonces supo la identidad de Buying. En realidad era una sanda en los tres reinos de la raza espiritual. Esto es todo culpa nuestra. No elegimos la ubicación correcta. Buying se mordió los labios con fuerza y un rastro de lágrimas apareció en su rostro. Ajos, hace 1.000 años, sus restos comenzaron a dormir y eligieron deliberadamente la cueva subterránea en las montañas. No esperaba que después de tantos años, hubiera tantos humanos de los extra por aquí. Por un momento, incluso Wang Mingyang pudo sentir la culpa y la tristeza en el corazón de Buying. Zimu no dijo nada, pero miró a Wang Mingyang. Wang Mingyang sabía lo que había en sus ojos. La raza espiritual es de hecho una raza extremadamente amigable con la vida. Lo siento. No sé cómo compensarlo. Después de todo, tantas vidas han desaparecido por nuestra culpa. Buying agitó sus alas y se inclinó ante Wang Mingyang. Wang Mingyang no podía entender sus palabras, por lo que solo podía mirar a Zimu. Zimu se dio cuenta de repente, y una luz violeta flotó y se fusionó con los ojos de Wang Mingyang. Una gran cantidad de información entró rápidamente en la mente de Wang Mingyang, que contenía muchos idiomas de épocas anteriores. Con una ligera conversión, Wang Mingyang pudo simularlo. Buying, dejemos de lado los errores que cometemos por ahora. Zim dijo que es bueno cultivando plantas y puedes ayudarnos a cultivar alimentos. Te despert para que puedas liderar a la tribu para ayudarme, dijo Wang Mingyang a la ligera y, al mismo tiempo, abrió su mente y observó la retroalimentación psicológica de esta mujer espiritual. Estoy dispuesto, pero la energía del antiguo árbol de la vida no es suficiente para despertar a otros miembros de la tribu después de despertarme. Buying asintió repetidamente y miró al antiguo árbol de la vida que estaba de pie en silencio a su lado con cierta disposición, sinceridad, alegría, disposición, arrepentimiento. Una serie de emociones se retroalimentaron. Wang Mingyang también se tranquilizó temporalmente. Asintió levemente y dijo, no importa, hay innumerables zombies y bestias marinas mutantes en mi territorio que pueden proporcionar energía vital. Inverted question mark que es un zombie? Inverted exclamation mark es un monstruo que ha mutado de los humanos, una especie de cadáver viviente. Entonces,
Deberia supposable. Buying asincio y se volvio paramerazim. Bueno. Buying. Inverted exclamation mark. Deberias se garal re y udarlo primero. Puede que sea más fuerte entre los humanos en la sexta era. Z asincio. Mirando el Wang Mingyang con una sonrisa. Eso es genial. Pero el antiguo árbol de la vida todavía es una planchula. No puede moverse. El rostro de Buying mostró alegría. Y luego se sintió un poco avergonzada. No importa. Dijalo reunir sus raíces. Tengo una manera de quitarlo. Dijo Wang Mingyang con una mirada relajada. Mientras el antiguo árbol de la vida reúne sus raíces. Puede usar el espacio mostaza para empaquetarlo y llevárselo directamente. Inverted exclamation mark escuchalo. Zim también asincio. Esto bien. Buying se dio la vuelta y voló hacia el antiguo árbol de la vida. Las hojas verdes parpadeando entre sus sillas. El antiguo árbol con rostro humano parecía entender algo. Y su enorme sistema de raíces se desarraigó y se encogió lentamente. Innumerables ramas y hojas cayeron mientras temblaban. Y toda la cueva tembló. Hasta que todas las raíces se encogieron en un pelota. Temblando en el gran pozo, Wang Mingyang no fue cortés. Extendió su mano y activó el control de gravedad. Todo el antiguo árbol con cara humana flotó hacia arriba y grandes trozos de grava y tierra cayeron. Después de flotar durante cientos de metros. La copa del árbol llegó a la cima de la cueva. Wang Mingyang miró la parte inferior del antiguo árbol. Don todavía había muchas raíces enraizadas en el suelo. Y frunció el ceño levemente. Un corte espacial pasó rápidamente, cortando instantáneamente todas las raíces conectadas a la tierra. El antiguo árbol con cara humana dejó escapar un gemido bajo. Y incluso con el consuelo de Buying. Todo el árbol no podía dejar de temblar. La puerta del espacio mostaza estaba abierta de par en par. Y Wang Mingyang controló el árbol gigante y lo media lentamente en un espacio separado. La boca de Buying se abrió de par en par, como si estuviera sorprendida por la habilidad espacial de Wang Mingyang. Hasta que todos los árboles antiguos con cara humana entraron en el espacio semilla de mostaza. Esta puerta de luz se encogió rápidamente y desapareció. Está bien. Inverted question mark. Se pueden quitar estos capullos directamente? Wang Mingyang aplaudió y preguntó, señalando el miles de capullos de árboles de bajo. Ah. Está bien. Las planchulas del antiguo árbol de la vida se han desconectado antes. Buying se quedó atenido y asinció rápidamente. Wang Mingyang asinció levemente y luego, con un pensamiento. Su podermento cubrió rápidamente todos los capullos de los árboles. Al momento siguiente, cientos de capullos de árboles desaparecieron y todos entraron en el espacio mostaza. El antiguo árbol de la vida es demasiado grande, por lo que sería mejor abrir la puerta del espacio para recogerlo. Estos capullos de árboles son mucho más simples y no consumen mucha energía. Buying. Quede con el rey y escucha sus instrucciones. Los ojos morados se dirigieron a Buying y le dijeron, inverted exclamation mark. Está bien. No te preocupes. Buying asinció repetidamente sin ningún disgusto. Esto terminó. Es hora de que me vaya. No olvides al Estado Federal lo antes posible. Los ojos morados miran a Wang Mingyang y dijeron con seriedad, ya veo. Wang Mingyang asinció y el viaje al Estado Federal de hecho se puede incluir en la agenda. Los ojos morados asintieron sin decir nada más. Y la figura ilusoria rápidamente disipado. Capítulo 569. Baila del Palacio Confuso. Después de esperar hasta que los ojos morados desaparecieron, Wang Mingyang miró a su alrededor. En la cueva vacía, expiando un poco de florida en la parte superior, realmente no había nada que valer la pena recolectar. Basado en el principio de no desperdiciar, Wang Mingyang recolectó estas flores. Inverted exclamation mark. Levelos de regreso a la base de Yunding y usalos como frilas. Buying.
inverted exclamation mark vamos, Wang Mingyang grito y volo hacia el pasaje en la parte superior de la cueva, bien miro la cueva con nostalgia, luego agito sus las y siguió a Wang Mingyang, se quedó bajo tierra durante un millón de años, aunque había estado durmiendo todo el tiempo, pero al principio, este lugar fue elegido por él y su tribu. Incluso el retorno del antiguo árbol de la vida fue plantado por ella, si no fuera por el resurgimiento de la energía del kilo y la tierra, realmente no sé cuánto tiempo seguiría durmiendo, inverted exclamation mark quizzes, al final, morirían gradualmente debido al agotamiento de su energía de reserva, el viaje fue suave y sin obstáculos, los vides mutantes y los cristales de vida creados en ellas fueron completamente absorbidos por el antiguo árbol de la vida para despertar a bien, solo quedó un enorme túnel, pronto, Wang Mingyang salió volando del suelo con bien, al mirar hacia arriba, excepción de las ramas que se cortaron al principio, todas las vides de toda la ciudad se habían marchitado, inverted exclamation mark hermano Wang, finalmente saliste, oh, Dios mío, inverted question mark ¿qué es esto? Inverted question mark Hada, Gongzon estaba sentado en una ruina, al ver a Wang Mingyang salir volando del túnel sin fondo, rápidamente se puso de pie y gritó. Sin embargo, al segundo siguiente vio a un hombrecito con alas en la espalda, que lo seguía de cerca, no pudo evitar exclamar, este es bien, el sonido espiritual de la cuarta era, Wang Mingyang presentó la ligera, hola, soy bien, dio un paso adelante y se presentó generosamente, sin embargo. Gongzon estaba confundido y no entendió en absoluto lo que estaba diciendo. Wang Mingyang lo pensó y usó su poder mental para inculcar el idioma chino en su mente bien. La diferencia es tan grande, inverted exclamation mark es completamente diferente del idioma de Ziwa. Bien cerró los ojos y sintió el idioma chino por un momento. Luego abrió los ojos y dijo con sorpresa, lo que dijo ahora es chino moderno con pronunciación correcta, inverted question mark ¿has visto a Ziwa? Preguntó Wang Mingyang con curiosidad, justo ahora en el camino, no había tenido tiempo de comunicarse con bien correctamente, bueno. Mi tribu también participó en la guerra hace un millón de años, a menudo jugaba con el hermano Ziwa y la hermana Wa, dijo bien con un rastro de recuerdos, un poco triste, un millón de años después, volvió a ver la luz del día, pero Ziwa habían desaparecido entre el kilo y la tierra, espera, inverted question mark ¿de qué estás hablando? Porque no puedo entenderlo en absoluto. Gongzon levantó la mano y preguntó con clara estupidez en sus ojos. Vamos, te lo diré en el camino. Wang Mingyang extendió la mano y saludó. Y el control de gravedad levó a Gongzon a volar juntos, bien acababa de despertar y todavía no estaba familiarizado con el mundo actual. Wang Mingyang sintió que era necesario dejar ver la situación actual, especialmente la capital del estado de Peacock, donde la población permanente está más de 600.000. Sin embargo, inverted exclamation mark este es un destino turístico en la provincia de Yunnan, cuando llegue el fin del mundo. Realmente no sé cuántas personas se reunirán aquí, el antiguo árbol con cara humana se lo comió todo de una vez, es solo un número, pero no es tan intuitivo como decir que bien vio la ciudad en persona, no solo eso, Wang Mingyang también planeó llevarla al condado de Menghai y otro municipio, bien debe tener eso en cuenta. Si no exprimes esta llamada raza espiritual. Inverted question mark ¿cómo puede ser digno de esas sobrevivencias? Inverted question mark ¿quieres decir que los sobrevivientes y los zombies en estas tres ciudades fueron devorados por los árboles plantados por esta mujer espiritual? En el camino, Gongzon comprendió gradualmente la situación de Wang Mingyang. Si serás
Cosecha de fe y varias gras de eras, los antepasados chinos de las épocas se unieron con los sobrevivientes de las diversas épocas para resistir al antiguo ejército de ángeles. La prohibición celada por el kilo ha mantenido a las diversas razas inactivas hasta ahora. La energía del kilo y la tierra revivido. Y el antiguo árbol de la vida de la raza espiritual absorbe vitalidad y revive el santo bien. Todas estas cosas conmocionaron a gongzon más allá de las palabras. Lo siento mucho, no es probamos que hubieran milenios después. Había tantos humanos de la sexta época en las montañas. Bien se inclinó y se disculpó nuevamente con lágrimas en los ojos. El antiguo árbol de la vida es la base de la supervivencia de la raza espiritual. Originalmente, el hicieron dormir bajo tierra en las profundidades de las montañas para evitar ser notados por los antiguos ángeles. Según su plan original, si la energía del kilo y la tierra reviviera, el antiguo árbol de la vida crecería rápidamente, entonces daría prioridad absorber y asimilar la energía de las plantas circundantes. Inspiradamente, con el tiempo, hubo tantas vidas inteligentes en las profundidades de las montañas, junto con los cambios en el kilo y la tierra. La energía vital en los cuerpos de los humanos y los zombies se volvió más abundante, sin la guía de la raza espiritual. El antiguo árbol de la vida solo podría seguir su instinto y devorarlos a todos. Mi cabeza está un poco confundida, hermano Mingyang. Que planeas hacer cuando con ella? Gongzon se frito las sillas y miró a Wang Mingyang con seriedad. Esta pequeña mujer llamada bien no parece muy fuerte, pero parece una de cuarto nivel, aunque es la llamada santa espiritual de cuarta era. En opinión de Gongzon, no es la oponente de Wang Mingyang. Según su comprensión de Wang Mingyang, los espíritus cometieron un gran error. Wang Mingyang no debería haberla conservado. Los eldar son buenos plantando y curando. Mantenerlos puede ayudarnos a resolver el problema de la comida. Wang Mingyang suspiró suavemente y dijo lentamente, ¿Elos? Bueno. Bien fue el primero en despertar. Y cientos de otros miembros de la tribu espiritual que están durmiendo. ¿Quieres que continue plantando árboles y comiendo zombies? No es necesario. Hay muchas bestias marinas allí en la ciudad demonio. Y hay mucha más energía vital. Wang Mingyang negó con la cabeza y explicó la razón. Está bien, solo asegúrate de ello. Gongzon miró a bien con un rastro de crueldad y no dijo más. Ahora está confundido. La cantidad de información que Wang Mingyang acaba de revelar fue demasiado grande. Sintió que su cerebro era un poco insuficiente. He visto las trágicas condiciones de las tres ciudades. Entre las vidas secas, se revelaron algunos usos humanos y ropa. Bien siguió disculpándose y dijo que ayudaría completamente a Wang Mingyang a cultivar alimentos. Los eldar no son buenos peleando. Pero naturalmente le gustan mucho las plantas, junto con la energía en sus cuerpos. Es energía vital porque puede promover rápidamente el crecimiento de las plantas. El poder de la naturaleza es más poderoso que el demonio. Esto tiene un gran efecto en China ahora. En el camino de regreso a Spring City, Wang Mingyang también preguntó sobre la situación de la bala en China. Nuestro clan espiritual no es muy poderoso en combate, y jugamos más de un papel secundario. La fuerza principal en ese momento eran sus antepasados chinos. Los restos de nuestras eras anteriores en realidad han sido purgados en su mayoría. Los ojos de bien estaban sombríos y dijo lentamente, todavía quedan personas de sus épocas anteriores. ¿Por qué no quita ninguno de nuestros antepasados chinos? Wang Mingyang frunció el seno y formuló la pregunta en su corazón. Capítulo 570 Guardia de Guerra. Los ojos de bien se llenaron de recuerdos y dijo lentamente, en la última batalla,
El campo de batalla máximo estaba fuera del kilo, debido a que no era lo suficientemente fuerte, solo pude lucrar en la estrella azul. Sin embargo, después de que se abrió la estrella del celado celestial, los ancianos de mi clan no regresaron. Después de eso, la energía del kilo y la tierra se disipó rápidamente y solo pude livar a los miembros restantes del clan a dormir. Me temo que solo el maestro Zima sabe la razón. Bien terminó de hablar, negó con la cabeza y suspiró. Wang Mingyang y Gongzon guardaron silencio durante mucho tiempo. Ninguno de los antepasados de China sobrevivió, lo que los entristecia. Sin embargo, sin esta restricción del celado celestial, los humanos en la sexta época no habrían sobrevivido hasta ahora. Inverted question mark que son esos. Bien de repente señaló Subajo, muy sorprendido. Los dos mueren en la dirección del sonido y vieron innumerables plantas y zombies en la ciudad de Bajo. Incluso había algunos zombies peleando con algunas plantas mutantes, plantas carnívoras. Inverted question mark zombies, plantas devoradoras de hombres. Wang Mingyang se quedó atenito y se volvió para mirar bien. Esta ciudad es la ciudad de Puka. Originalmente, Yijian y Gongzon dijeron que este lugar también estaba ocupado por plantas mutantes. Es solo que, aunque muchas plantas mutantes en la ciudad de Puka no son suficientes para detener al ejército del refugio de Chuncheng, Gongzon y sus hombres simplemente no pueden prescindir de ninguna tropa por el momento. Zombies, inverted question mark son las mutaciones de ustedes los humanos en la sexta era. Bien miró a los zombies mutantes de todas las formas y tamaños de Bajo con curiosidad, luciendo muy novedoso. Inverted question mark ¿por qué? Inverted question mark no aparecieron los zombies en la guerra son milenarios. Wang Mingyang se quedó atenito y preguntó rápidamente. No, este tipo de cosas nunca han aparecido. Las plantas devoradoras de hombres son muy similares a los guardias de guerra que cultivamos, pero son demasiado feas. Bien negó con la cabeza y dijo con algo de disgusto. Inverted question mark guardias de guerra? Inverted question mark ¿quieres decir que puedes cultivar este tipo de plantas mutantes? Gongzon miró las plantas devoradoras de hombres y algunas enredaderas sedientas de sangre que estaban debajo y preguntó con curiosidad. Sí, aunque no somos buenos peleando, todavía tenemos algunos medios para protegernos. De lo contrario, nuestro reino habría sido destruido por las bestias hace mucho tiempo. Dijo bien a la hidra. Y luego describió algunos de los medios de los espíritus. Básicamente, se basan principalmente en el cultivo de plantas de guerra. El más poderoso de ellos es el antiguo árbol de la vida. El antiguo árbol de la vida de alto nivel no solo puede mover su posición de forma independiente, sino que también tiene una fuerza extremadamente poderosa. Incluso los guerreros más valientes de las bestias no son oponentes del antiguo árbol de la vida. Sin embargo, la velocidad de movimiento del antiguo árbol de la vida es muy lenta. La mayoría de las veces, se basan principalmente en la guerra posicional para proteger a los espíritus. Inverted question mark estas plantas mutantes tienen algo que ver con tus espíritus? Preguntó Wang Mingyang con una pizca de duda. No debería tener nada que ver con eso. Solo hay un espíritu en nuestro reino que hay dormiendo cerca. Bien negó con la cabeza y dijo muy afirmativamente. Inverted question mark tienes una manera de cultivar guardias de guerra en grandes cantidades de oro. Wang Mingyang lo pensó. Blue Star es tan grande. Es imposible que un lugar tan pequeño tenga dos remanentes de los espíritus durmiendo. Luego pensó, si bien puede cultivar una gran cantidad de guardias de guerra y despeligarlos a lo largo de la costa de la ciudad mágica, entonces los guerreros de la cima de la nube tendrán una ubicación estratégica que se puede usar para atacar y defender.
incluso pueden colocar estos guardias de guerra en la frontera de China. En ese momento, no importa quien quiera invadir China, lo primero que enfrentan es este tipo de guardia de guerra, inverted exclamation mark. Las bajas de los soldados chinos cayeron drásticamente. Las semillas de los guardias de guerra son todas compañeras del antiguo árbol de la vida. El antiguo árbol de la vida todavía está en la etapa de planchilo y no puede producir semillas por el momento. Sin embargo, estas plantas mutantes se pueden usar como sustitutos, pero su poder de combate es mucho peor. Bien lo pensó y señaló las plantas mutantes a continuación. Está bien reemplazarlas. Inverted question mark. ¿Tienes alguna forma de recolectarlos? Wang Mingyang estaba un poco decepcionado. Mejor que nada, por lo que continuó preguntando. Bueno, está bien, está bien. Vejamos, después de obtener la confirmación de buying, Wang Mingyang eligió un lugar con la mayor cantidad de plantas mutantes y aterrizó con 2 personas. Tan pronto como aterrizó, las plantas carnívoras circundantes y los energéticos mutantes tomaron la iniciativa de morderlo. Wang Mingyang agitó la mano casualmente y se extendió un círculo de anillos de corte especial. Cortó instantáneamente las plantas mutantes circundantes. Bien agitó sus alas y voló en el aire, levantando las manos. Una cortina de luz verde se extendió en todas direcciones, cubriendo rápidamente los cientos de metros circundantes. Innumerables puntos verdes cayeron de la cortina de luz y se fusionaron con las plantas mutantes circundantes. Después de un tiempo, ante los ojos sorprendidos de Wang Mingyang y Gongzon, esas plantas mutantes dejaron de temblar. Sus cuerpos estaban en luz verde y se encogiron lentamente. 10 minutos después, todas las plantas mutantes alrededor, independientemente del tamaño, se condensó en semillas y voló hacia las manos de Buying, who, acabó de despertar y mi fuerza and no se ha recuperado. Solo puedo recolectar esto por el momento. Entre las manos de Buying, flotaban docenas de semillas del tamaño de un huevo de varios tipos, y eligió olivamente, usando el método secreto de la arza espiritual. Compramos estas plantas mutantes que habían vuelto al estado de semilla consumió mucha de su energía suficiente. Wang Mingyang asintió y no hizo más solicitudes, sintió que la energía de Buying se había reducido mucho. Sin embargo, Buying ahora es solo un cuerpo de cuarto nivel, por lo que es comprensible. Después de guardar las semillas, Wang Mingyang abrió directamente el portal y entró con los dos. Ya había elevado a Buying a ver varias ciudades, por lo que no había necesidad de continuar. En la mencioning, se abrió una puerta de luz de teletransportación. Tu habilidad especial es muy buena. Buying siguió a Wang Mingyang fuera del portal y dijo con un toque de elogio, inverted exclamation mark. Mis antepasados chinos, debería haber alguien que domine las habilidades especiales. Wang Mingyang sonrió levemente y dijo casualmente, bueno, había muchas personas talentosas en la antigua China, pero la mayoría de ellas tenían habilidades innatas de despertar. Entre ellos, el que tiene el poder especial más fuerte es Hun de China, Wang un líder de la tercera era. Bien asintió y dijo con seriedad, Hun, inverted question mark. Hun era el líder de una tribu china y dispersó después de la última batalla. Yo tampoco he visto a pero escuché de los sobrevivientes de la tercera era que su poder especial era el más fuerte en la tercera era. Bien miró al kilo y recordó, Wang Mingyang asintió en silencio. Según Zimu, muchos antepasados chinos se sacrificaron en la última batalla. Hun, tal vez uno de ellos, al ver la mencioning, bien también sintió mucha curiosidad. El estilo arquitectónico de la sexta era es muy diferente al de la cuarta y quinta eras. Wang Mingyang saludó y dijo que bien visitara todas partes sola. En el patio, Jin Shanshan estaba en la esquina con 2 pequeñas iglesiones, enseñando a 2 niños a destrozar una bestia marina.
Alvera persura Wang Mingyang, las dos pequeñas aglistaladas corrieron inmediatamente balanceándose, extrañaron mucho esta bestia de dos patas después de no verla durante mucho tiempo. Capítulo 571 Mengran, Bogang, se bueno, come rapido, Wang Mingyang arrancó una enorme pata de cangrejo, sacó la carne del cangrejo y la sostuvo en alto para provocar las dos pequeñas aglistaladas. Chirp, chirp, las dos pequeñas aglistaladas agitaron sus alas peludas y saltaron continuamente para picotear la carne de cangrejo. Habían hecho esto muchas veces en el camino a Chuncheng, en estos días, a las dos pequeñas aglistaladas le han crecido muchas plumas, para que pronto podrán aprender a volar. Hermano Wang, todavía estoy un poco confundido, en verdad exclamation mark el mundo está cambiando demasiado rápido. Gongzan estaba de pie junto a Wang Mingyang, su rostro era inexplicable y un poco frustrado. Originalmente, pensó que era bastante fuerte en la cima del cuarto nivel y estaba a punto de ser promovido al quinto nivel, excepto por enfrentarse a Wang Mingyang, el pervertido. No era inferior a los demás. Cuando escuchó al guardián dragón oculto ying hablar sobre los antiguos ángeles en Quito, Gongzan todavía no estaba un poco convencido. En los últimos 6 meses, uno o dos ángeles antiguos murieron en sus manos, incluso si se trataba de un árbol antiguo con rostro humano de quinto orden. Pensó que podría luchar contra él, inspiradamente, hatando secretos en este mundo. El mundo en realidad está volviendo a su trayectoria original. Lo bueno es que todavía tenemos algo de tiempo para mejorar. Gongzan, no te relajes. Espero que podamos luchar codo con codo en un futuro cercano. Wang Mingyang le dio una palmada en el hombro a Gongzan y se rió entrades. No menciono el encuentro con el señor oscuro. El espíritu del señor oscuro es demasiado poderoso y el cuerpo principal es en más impredecible. Con la fuerza de Wang Mingyang, Casimir, si Gongzan lo supera, podrían afectar su confianza. A veces, saber demasiado no es necesariamente algo bueno. No te preocupes, no me relajar, tú también tienes que trabajar duro, en verdad exclamation mark no te dejes superar por mi un día. Gongzan arqueó las cejas y dijo con orgullo, al ver esto, Wang Mingyang solo pudo sonreír tontamente. Después de un tiempo, las más de 20 personas en Yunu supieron que Wang Mingyang había regresado a la mansión Yunling y todos corrieron. No hubo conversaciones anoche. A la mañana siguiente, Wang Mingyang levó a Buying, Jinshan Shan y Gongzan de regreso al refugio de Chuncheng, dado que Wang Mingyang sabía sobre la situación en la prefectura de Luxi, no había ninguna razón para que lo dejara pasar. Hermano Wang, solo puedo molestarlo para que haga un viaje. Dijo Yijian en tono de disculpa en el edificio de oficinas del refugio de la región militar de Chuncheng. Sus ojos no pudieron evitar dirigirse bien a su lado. Él solo medía más de 30 centímetros de alto, tenía las en la espalda y un hermoso vestido colorido. Esta imagen era como la de un elfo de un anime. A pesar de que Yijian había visto mucho en los últimos 6 meses, todavía estaba en shock. No importa, vine aquí solo para avisar. Gongzan puede conmigo. Wang Mingyang sonrió levemente. Dijo hola y se fue con Gongzan, cuando llegaron a la parte superior del edificio. Jinshan Shan se agachó en el tejado como una gallina. A su velocidad, podría volar a la frontera en menos de una hora. Wang Mingyang era demasiado presuroso para desperdiciar energía para abrir el portal. No estaba familiarizado con la ubicación y era muy problemático centrar las coordenadas en el vacío. Separó un espacio en el espacio más taza. Absorbió suficiente oxígeno y elevó las dos pequeñas aglistaladas. Las dos personas y un espíritu se centraron en la espalda dorada y volaron rápidamente hacia el este.
Gongzon sinalohe sobojo y siguio introduciendo algunas medidas del distrito militar de Chuncheng, al pasar por Jingcheng, vio al simio gigante encarnado por Songbo, sosteniendo un palo largo de acero fino en su mano, barriendo los cadáveres. Muchas superpotencias civiles se mezclaron con los soldados del distrito militar, rodena Songbo y lucrandero. Songbo todavía es bueno. La mayoría de los supervivientes de Jingcheng han sido recogidos por el refugio que construyó. Dijo Gongzon con calma y no pidió bajar ayudar. Con un poder fuerte y un mando adecuado, realmente puede valerse por sí mismo. Al mirar mano gigante encarnado por Songbo, aplastando un cadáver con armadura de bronce de cuarto nivel, Wang Mingyang asintió afirmativamente. También había visto a este Songbo en Quito, lo he probado en privado y he descubierto que sin algunos defectos, pero los defectos no son suficientes para ocultar los méritos. Creo que ya está dispuesto a utilizar esta persona, por lo que no habrá demasiados problemas con su carácter. De lo contrario, Chuncheng Hui es solo un hombre fuerte de cuarto nivel. No me importa demasiado. Pasando por Jingcheng, la ciudad de Chui y llegando a Lancheng en el camino, bajo la guía de Gongzon, Jinshan Shan voló directamente a la ciudad de Mengwen, la capital de la prefectura de Luxi. Al llegar al refugio militar de la ciudad de Mengwen, Wang Mingyang dijo que Jinshan Shan aterrizara en un cercano edificio alto, pidiendo la bien que acompañara a Jinshan Shan. Levo a Gongzon al refugio, bien estilinada energía vital y sin una fuerte afinidad por las plantas y los animales, solo ha pasado una noche, y Jinshan Shan se ha familiarizado mucho con ella. Vamos a buscar a Yangbin para entender la situación primero. Gongzon gritó y levó a Wang Mingyang directamente a un edificio de oficinas, cuando los dos llegaron al refugio. Los guardias de turno los rodean rápidamente, después de ver que era Gongzon, se dispersaron rápidamente. Yangbin era un líder del equipo de operaciones especiales bajo el mando de Gongzon. Después de ser promovido al cuarto nivel, levó a su equipo a la ciudad de Mengwen para cooperar con el líder del distrito militar local. Ahora también es uno de los líderes del distrito militar de la ciudad de Mengwen. Capitán, inverted question mark por qué está aquí, estes, inverted exclamation mark el rey yunu, pronto, los dos vieron a Yangbin, que parecia vicisitudes de la vida, el hombre de 1,85 metros de altura parecia muy demacrado en este momento, cuando vio a Wang Mingyang, se sorprendió mucho, inverted question mark por qué no puedo ver, finalmente invite al hermano Wang a venir. No digas tonterías, cuéntame sobre la situación reciente de la gente de Meng, dijo Gongzon con una cara seria y agitó la mano. Wang Mingyang lo miró divertido. Tipo en realidad actuó con arrogancia. Sin embargo, en este momento, Gongzon tenía un poco del poder de un dios de la guerra de cuerpo dorado, comparado con la apariencia de cabeza de hierro cuando estaba con él. De hecho era mucho mejor. Capitán, hemos descubierto que el tipo que dirigió el grupo se llamaba Gang, hace mucho tiempo, era el líder de un grupo armado local en el norte de Myanmar. Antier, recibimos noticias de que aparecieron en el municipio de Tongbay. Yangbin señaló el suelo con impotencia. De acuerdo con la trayectoria de Achi en anterior. Inverted question mark es probable que su objetivo sea el condado de Yingjin. Gongzon miró el mapa, miró la serie de círculos rojos y frunció el seno. Bueno, eso es lo que estimamos, es solo que ahora nos falta mano de obra y realmente no podemos detenerlo. Yangbin sonrió amargamente. La prefectura de Luxi está en la frontera y el apoyo de Chuncheng es de hecho insuficiente. Los supervivientes locales también están relativamente dispersos. Mucha gente optó por huir a pueblos y aldeas para evitar los zombies,
incluso mucha gente entró en las montañas, satisconos la vida y la muerte de estas personas. Además, la ciudad de Mingyang no ha sido librada, un buen cocinero no puede cocinar sin iras, Yang bin no sin forma, Gongzon vino varias veces, pero no pudo encontrar el rastro del grupo de gente Meng, cuando recibió la noticia, básicamente habían pasado 2 o 3 días, vamos al condado de Yingjian. Wang Mingyang miró el mapa y se dio la vuelta directamente, Gij, con el rey ya no viniendo ayudar, puedes estar tranquilo, Gongzon le dio una palmada en el hombro a Yang bin y se fuda inmediato. Yang bin finalmente mostró una sensación de alivio, era una persona que había visto a Wang Mingyang con sus propios ojos, por la habilidad del rey ya no. Lo admiro desde el fondo de su corazón. Todos los suspiros y amargos de ahora no eran más que tratar de encontrar la atención del rey ya no perdido hace mucho tiempo. Ahora que Wang Mingyang dijo en persona que iba al condado de Yingjian, se sintió aliviado. Capítulo 572. Palilas hace la lama. Jin shining agito sus las y volo. Ligando al kilo sobre el condado de Yingjian en menos de 10 minutos, el área de Bajo estaba sombría y llena de zombies. Todo el condado sin una población permanente de aproximadamente 300.000, donde quiera que mires, hay zombies por todas partes. Hay muchos cadáveres secos en el suelo y parece que se ha drenado toda la sangre. El condado de Yingjian está ubicado en un denso valle forestal. En este tipo de lugar, hay muchos mosquitos, serpientes y hormigas. Uno puede imaginar la dificultad de los sobrevivientes. El radio de este condado es de solo 5 o 6 kilómetros. De James buscarlo y averiguarlo. Wang Mingyang echo un vistazo y le dio una palmadita en la espalda Jin Shining. Jin Shining entendió y comenzó a volar lentamente por todo el condado. El majestuoso poder mental se extendió rápidamente y la búsqueda comenzó centímetro a centímetro. Después de escanear, Wang Mingyang se sorprendió al descubrir que muchos edificios residenciales estaban cerrados herméticamente. La mayoría de los sobrevivientes se esconden en lugares como estacionamientos subterráneos, con una población permanente de 300.000. Solo quedan unos pocos miles de personas. Sin embargo, estas personas están relativamente dispersas. Y la más grande es una pequeña base en un estacionamiento subterráneo. Solo hay alrededor de 100 personas. No sin nada que ver con los miles de personas que mostró la inteligencia. Capitán Gong. No hay una gran cantidad de personas en el condado. Podría ser que no hayan llegado aquí. Wang Mingyang frunció el seno y dijo, es posible. Buscamos, Andershin al municipio de Tongbay. Gongzon reflexionó por un momento y sugirió, bien, Wang Mingyang asintió y le indicó a Jin Shining que cambiar de dirección y volar lentamente, pasando por muchas ciudades en el camino. Wang Mingyang siguió escaneando mentalmente, hasta que voló sobre un lugar llamado Pueblo Pingan. Los ojos de Wang Mingyang estaban ligeramente fríos y dirigió su mirada hacia abajo. Lo en contrast, sintiendo los cambios emocionales de Wang Mingyang. Gongzon preguntó con voz profunda. Bueno, está abajo. Wang Mingyang señaló hacia abajo y dijo con frialdad. Jin Shining rápidamente bajó su altitud de vuelo. Había cadáveres por todas partes en las ciudades de abajo, pero no había un solo zombie activo. Obviamente, una situación es causada por menos humanos. Bajamos, Bying, tu y Jin Shining pueden flotar arriba. Sin esperar que Bying respondra, Wang Mingyang se puso de pie y dio un paso hacia adelante, cayendo directamente desde una altura de varios cientos de metros.
Gongzon lo siguio de circo y salto, binacricio las plumas doradas y miro hacibajo con un ligero parpadeo de sus en ese momento, sintió una irreprimible intención asesina del cuerpo de Wang Mingyang, la hizo sentir un poco de frío por todas partes. Bin no enchin del todo, inverted question mark no son también chinas las personas debajo. Inverted question mark como podría tener una intención asesina tan fuerte, La ciudad de Pingan está ubicada en la frontera de la provincia de Yunnan. La población urbana está entre 5.000 y 6.000, lo que la convierte en una de las ciudades más ricas de los alrededores. Está cerca de la ciudad de Nanpei, una ciudad comercial de Esmeraldas, y mucha gente aquí se ha vuelto rica. En una pequeña villa de campo en la ciudad, varios hombres de piel oscura estaban bailando desenfrenadamente a varias mujeres. Se podían escuchar todo tipo de risas y gritos obscenos sin cesar. Un hombre de mediana edad de unos 40 años estaba sentado en el pasillo, bebiendo vino tinto que encontró de la nada y mirando el palacio erótico vivo en la esquina del pasillo con su tiempo libre. En su mano libre, estaba jugando con un insecto volador mutado plateado de forma extraña. De repente, el cuerpo del hombre de mediana edad se sacudió y miró al cielo con incredulidad. Inverted exclamation mark. Una figura dorada se estrelló contra el techo, creando un pozo profundo en el centro del bogang. Inverted exclamation mark. Mira cismar. Gongzon se levantó del humo y vio claramente la escena circundante, y gruñó con los desapretados. Inverted question mark. ¿Quién eres tú? Bogang obviamente podía entender chino, se puso de pie de repente y gritó enojado, al mismo tiempo, arrojó al aire al insecto volador mutado en su palma, y con un pensamiento. Hubo un zumbido de las patientes de insectos voladores fuera de la casa. Inverted exclamation mark. La persona que acquire tu vida, Gongzon resopló con frialdad y cortó con el cuchillo un miau en su mano. Antes de que miau dalcara, una luz plateada brilló y un atrador insecto volador plateado lo golpeó con fuerza. Las afiladas púas de los colmillos sacudieron el cuerpo de Gongzon para que la luz dorada temblara. Bogang ya había aprovechado esta oportunidad, desteló su cuerpo, atravesó el cristal del pasillo y se apresuró a entrar en el patio. Pequeños insectos voladores densamente agrupados se reunieron rápidamente a su alrededor. Con el gran movimiento de la mano de Bogang, innumerables insectos voladores se reunieron en un torrente y corrieron hacia Gongzon. Gongzon rugió enojado, todo su cuerpo brilló con luz dorada y golpeó a Bogang sin miedo. Inverted exclamation mark. Una figura fue enviada volando a más de 10 metros de distancia y se estrelló contra la pared de la villa antes de que se detuviera. Los ojos de Gongzon se entrecerraron, y la figura de ahora no era Bogang. La habilidad de Bogang es controlar el enjambre de insectos. Una superpotencia sino seria demasiado fuerte por sí sola. Si Gongzon lo golpeara, volaría más de 10 metros. Varios aliados miserables vinieron de la casa, y varias figuras desnudas con sangre salieron corriendo de la villa, rodeando a Gongzon. Esas mujeres obviamente habían sido asesinadas por manos despiadadas. General, este hombre es poderoso, demirmanos un rato y esperemos a que vengan otros. Entre las ruinas del muro del patio, una figura corpulenta se puso de pie lentamente, se frotó los hombros y caminó hacia el lado de Bogang y cerró. Inverted exclamation mark. Está bien, ataca con todas tus fuerzas. Los ojos de Bogang estaban fríos y apretó los dientes. Varios subordinados alrededor de Bogang, lidrados por el hombre corpulento, estilaron con fuerza de tercer y cuarto nivel y atacaron a Gongzon. El hombre frente a él vestía un uniforme de combate chino y obviamente era del ejército.
Durante este periodo de tiempo, personas del ejército chino aparecieron de vez en cuando. Sin embargo, la mayoría de ellos fueron descubiertos de antemano por los voladores. Los insectos que Bogang había esparcido por todos lados fueron asesinados por ataques furtivos. Inspiradamente, esta persona huyeó directamente del kilo y lo tomó por sorpresa. Pensando en esto, Bogang no pudo evitar al kilo. Esta mirada hizo que sus pupilas se encogiera bruscamente. En el aire, una figura miró hacia abajo con frialdad. La presión sofocante hizo que la respiración de Bogang se detuviera por un momento. Inverted exclamation mark matar. Bogang usó un rugido para disipar la inquietud en su corazón. Los insectos voladores plateados lideran a muchos insectos voladores mutantes. Se reunieron en una flecha afilada y dispararon a la persona en el kilo. Payaso saltaron. Wang Mingyang resopló con frialdad y las llamas doradas del sol detrás de él florecieron instantáneamente. Las abrumadoras llamas de color rojo dorado cubrieron todo el enjambre de insectos. Inverted exclamation mark no. Bogang sintió el poder extremadamente fraswairixiano instantáneamente que sus insectos voladores definitivamente no eran su oponente. Sin embargo, su rugido fue demasiado tarde. Todo el enjambre de insectos era como una perlita ante una llama, envuelto en la cubierta formada por la llama dorada del sol, incluyendo el insecto volador plateado que casi sacudió el cuerpo dorado de Gongzan. Todos los insectos se vaporizaron en silencio. No quedó ni un rastro de escoria. La llama dorada del sol quemó todo el enjambre de insectos, convirtiéndose en flechas afiladas y disparando en todas direcciones. Cientos de personas más oscuras que se aparecieron fueron disparadas a tamases por estas flechas afiladas y rápidamente se curan hasta convertirse en cenizas. Wang Mingyang separó dos espíritus, el metal el hombre y el hombre de la llama dorada volaron rápidamente a la periferia. Todo el ejército de la superpotencia del pueblo mantenía más de 1000 personas. Esta ciudad ha sido devastada por ellos, entre los supervivientes, a excepción en unas pocas mujeres que han sido torturadas hasta el punto de ser irreconocibles. El resto de los hombres murieron. Cuando llegó aquí por primera vez, Wang Mingyang descubrió que había muchos cadáveres masculinos frescos que estaban siendo devorados por algunos insectos voladores mutantes. Combinado con la situación en la villa de campo, no fue difícil para Wang Mingyang determinar el iniciador de todo esto. Inverted exclamation mark un montón de escoria. Hay que matarla. Capítulo 573. La provincia de Yunnan está en problemas. Bogang no se sintió tan mal cuando el enjambre de insectos que habían trabajado tan duro para domesticar fue asesinado. Lo que lo hizo sentir tan miserable fue el insecto volador plateado. Había sacrificado a docenas de sus subordinados para capturar y domesticar al rey insecto. Todo el enjambre de insectos estaba controlado por este rey insecto. El rey insecto había estado con él desde la segunda etapa. Ahora ha alcanzado la cima de la cuarta etapa. Se puede decir que la fuerza de Bogang depende de este rey insecto. Inspiradamente, todo el enjambre de insectos, incluido el rey insecto plateado, fue quemado hasta las cenizas por la extremadamente poderosa llama roja dorada. En este momento, Bogang era solo un psíquico ordinario con un cuerpo y poder mental de cuarto nivel. Incluso los subordinados de Bogang podrían derrotarlo fácilmente. Con su mente acelerada, a Bogang no le importó pensar demasiado. Se dio la vuelta y salió corriendo. Sin embargo, no corrió unos pasos antes de escuchar varios gritos a su alrededor. Una figura corpulenta fue petita con gran fuerza y golpeó su espalda directamente. El espelto miau luego silbando y atravesó las dos personas que volaban en el aire. NND, finalmente te atrapé, pero inverted question mark todavía quiere escur.
Gongzon Maldijo y Torso el Cuelo de un hombre main en su mano y lo arrojo al suelo, a excepción del hombre corpulento con el pecho perforado que todavía estaba luchando por morir. Las otras 5 personas que lo estiran un momento se han convertido en cadáveres en el suelo, camino hacia adelante. Piso al hombre corpulento y seco el miau. El hombre corpulento se drumba con el pecho cubierto, revelando a Bogang que estaba hablando debajo de él. Inverted exclamation mark un mono negro se atrevía a invadir China, Joder. Gongzon escupio y maldijo con desdén. Bogang y el hombre corpulento se cubrieron el pecho, mirándolo con fieres pero con miedo. Médalo. Wang Mingyang atrizo y dijo el aligera, no hay nada que decirle una persona si es mejor matarla limpiamente. Gongzon no desperdició ninguna palabra, levantó su cuchillo y cortó las cabezas de los 2 hombres. Wang Mingyang agitó su mano y roció una llama dorada del sol, comandó a los 2 hombres hasta convertirlos en cenizas, alolajos. Hubo ráfagas de oídos miserable. Los 2 espíritus cosechan las vidas de estos invasores muy rápidamente. Algunas personas querían escapar las montañas cuando vieron que la situación no era buena. Inverted question mark como podrían escapar de los 2 espíritus que podían volar, después de un tiempo. Los 2 espíritus volaron de regreso. Inverted question mark que pasa con los sobrevivientes. Gongzon supo sin mer que debía haber algunas mujeres vivas en esta ciudad. Inverted exclamation mark los tratar y los reunir aquí. Wang Mingyang levantó la mano y lanzó una bola de luz que floreció la vida, que explotó en el aire y se dispersó. Toda la ciudad estaba solo un kilómetro de alcance, y su poder mental podía cubrirla por completo. Luego, Wang Mingyang y Gongzon pasaron un tiempo para reunir las 30 mujeres restantes, and sobrevivieron. Estas mujeres ya estaban desesperadas. Wang Mingyang no tenía una buena solución para esto. Convocar Jin Shan Shan y Buying, que flotaba en el aire. Wang Mingyang abrió directamente el portal espacial. Llevó a estas mujeres de regreso al refugio del distrito militar en la ciudad de Menwen. Yang Bin, quien recibió el aviso, corrió rápidamente y se sorprendió al ver a Wang Mingyang y Gongzon con más de 30 mujeres. Capitán, inverted question mark se acabó, en menos de una hora. Los 2 regresaron con tantas mujeres. Yang Bin todavía estaba un poco confundido. Bogang y su ejército de 1000 hombres están muertos. Deberías prestar más atención a la frontera en el futuro. Si hay alguna situación, infórmelos a tiempo. Gongzon hizo un gesto con la mano, miró a las mujeres y dijo impotente. Inverted exclamation mark sí, capitán. Yang Bin saludó solemnemente y respondió con seriedad. Las mujeres rescatadas fueron entregadas a Yang Bin para su colocación. Y Gongzon no dijo mucho. Una vez que terminó el asunto, Wang Mingyang llamó a Gongzon y Buying y se fue de nuevo a Jin Shan Shan, en el refugio de la región militar de Chuncheng. Y Jian estaba manejando asuntos oficiales. Gongzon abrió la puerta y entró. Inverted question mark has vuelto tan pronto. Y Jian levantó la cabeza y vio a Wang Mingyang siguiéndolo. Se puso de pie y dijo sorprendido. El grupo de manos negros estaba en cuclillas en la ciudad de Penang, condado de Yingjiang, y los anacuamos. Gongzon suspiró y se dejó caer en el sofá. Oh, no se escondrán en las montañas. Qué coincidencia. Y Jian se rió y dijo, no se escondrán en las montañas. Qué coincidencia. Se esracó desde detrás del escritorio. Maldito sea. Casi destruyeron toda la ciudad. Viejo y, tenemos que darnos prisa. Supongo que habrá más gente corriendo hacia aquí sin saber si vivir o morir. Gongzon maldito. Quiero,
Pero ahora esta realmente fuera de mi alcance, y ya entendero a Wang Mingyang y sonrío amargamente. Si la gente de Yunu no hubiera abandonado Chongqing, con su fuerza, podrían haberse hecho cargo de toda la provincia de Yunnan. Desafortunadamente, solo pueden confiar en ustedes mismos para esto. Si tengo otras formas de ayudarlos, definitivamente lo haré. Wang Mingyang entendió el significado de los hechos de Yijian. La base de Yunding se ha establecido en Zhutian y se necesitan más ali. Si bien puede cultivar una gran cantidad de guardias de guerra, puede ayudar a la región militar de Chongqing en las guardias fronterizas. Pero ahora la fuerza de bien no se ha recuperado, por lo que este método no se puede realizar a corto plazo. Hermano Wang, vas a regresar a Shuik, y ya reflexionó un momento y preguntó tentativamente, bueno, me ir temprano mañana. Bueno, mañana. Wang Mingyang asintió y básicamente se resolvieron las cosas aquí. Originalmente, había dos cosas importantes que hacer cuando regresara: tratar a los antiguos miembros de Yunu y cazar plantas mutantes para recolectar cristales de vida. La primera se completó, la segunda fue debido a bien. Los cristales de vida se consumieron, pero el antiguo árbol de la vida se ha colocado en el espacio más taza. Después de regresar a la ciudad mágica, se plantará. Puedes cazar bestias marinas mutantes y zombies por tu cuenta. En ese momento, los cristales de vida también se condensaron rápidamente, con la insistencia de Zim. Realmente no le queda mucho tiempo. De esta manera, Wang Mingyang no está interesado en seguir trabajando duro para recolectar. Es hora de regresar a Shuik. A continuación, Shinkera la Federación. Sé que estás ocupado, así que no te entretendré más. Cenemos juntos por la noche y tengamos una buena reunión. Y ya suspiro y hizo una invitación. No hay problema. Wang Mingyang asintió levemente y estuvo de acuerdo. A continuación, los tres discutieron algunos asuntos de intercambio mutuo. De hecho, la región militar de Chongqing espera comprar un load de suministros. Las armas y armaduras que Wang Mingyang le hizo antes se han desgastado durante tanto tiempo y pocas. Algunas superpotencias del metal también se han cultivado en la región militar de Chongqing. Desafortunadamente, las cosas que hicieron están lejos de las de Wang Mingyang. A lo sumo, solo se repren. Wang Mingyang también estuvo de acuerdo. Esta vez, no pidió ningún núcleo de cristal. Fue puramente un regalo amistoso. Con su fuerza actual de quinto nivel, puede usar acero fino para dar forma a un load de excelentes armas y armaduras, que pueden producirse en masa. Sin embargo, Wang Mingyang también propuso que la base Yunding pueda producir pociones curativas en el futuro. Debe intercambiarse por cristales de vida o núcleos de cristal de plantas mutantes. Al estar en las montañas, es mucho más fácil para la región militar de Chongqing cazar plantas mutantes que la ciudad mágica de la ciudad del agua. También hay algunos cristales de vida en la región militar de Chongqing, pero básicamente se distribuyen a los soldados de primera línea. No se puede sacar mucho a la vez. Por lo tanto, Yijian no dudó y, con un movimiento de su mano, pagó directamente por adelantado decenas de miles de núcleos de cristal vegetal y 50,000 pociones de despertar como sustituto de la transacción. Y lo que Wang Mingyang necesitaba pagar eran solo las 10,000 pociones de tratamiento que todavía estaban en el plan. Sin embargo, ambas partes de la transacción no tenían objeción. Yijian no estaba preocupado por ser escapado. Este es el rey del lago Yunu. Entonces, ¿qué pasa si le dio estas cosas gratis? Además, el equipo de investigación científica de Chongqing también está estudiando el papel de los cristales de vida. Es solo que el efecto no es muy grande y no hay mucha diferencia contra cristales de vida directamente.
Los pociones de despertar y los núcleos de cristales vegetales se pueden intercambiar por pociones de tratamiento desarrolladas por cristales de vida. Wang Mingyang puede ganar mucho dinero, pero ya cree que no está perdido. If you're listening to this novel on a channel other than Fanfic World, it means they downloaded and uploaded it without effort. We cordially invite you to visit our channel, Mundo Fanfic Novelist. There you'll find the original version of this story and you can explore many other novels of various genres. We are waiting for you to immerse yourself in a world of incredible novels. Capítulo 574 Regreso a la Base Agenting, Al Dia Siguiente, Li Xin, Zhang Zingwen. Night ashu y otros ligeran temprano para esperar en la puerta de la mansión genting. Wang Mingyang abrió la puerta y volvió a celar la cúpula de metal. Hermano Wang, vuelva menudo cuando tengas tiempo. Gongzon trajo agula y yang para despedirlo y dijo con una sonrisa. Sabiendo que Wang Mingyang sin la capacidad de teletransportarse a través del espacio. Si viaja con todas sus fuerzas, podrá regresar a Spring City en poco tiempo. Por lo tanto, esta separación es menos emotiva que antes. Si, Wang Mingyang le dio una palmada en el hombro a Gongzon, se dio la vuelta y camino frente a todos. Volvemos a la base genting. Todos sabían sobre la base genting. Cuando Wang Mingyang dijo esto, de repente se emocionaron. Había muchos de sus antiguos camaradas allí. Con un pensamiento, Wang Mingyang buscó las coordenadas de la distancia límite de transmisión espacial. Una puerta de luz de transmisión espacial se desplegó lentamente, volviendo esta vez. No hay necesidad de perder el tiempo en el camino. Después de saludar Gongzon y otros, Wang Mingyang tomó la delantera y entró en el portal. Jin Shining tomó el nido de pajaros en su boca y lo siguió con un movimiento. Más de 20 antiguos miembros de Yanu se inclinaron ante Gongzon y los otros tres. Luego se dieron la vuelta y se fueron. Inverted exclamation marco. No sé cuándo nos veremos la próxima vez. Almar el portal que dispersa. Yang dijo escapar un suspiro. Hasta pronto. Gongzon miró la mansión yunding cerrada. Se dio la vuelta y se fue. Lo que sucedía en la capital de la prefectura de Peacock, incluido Beijing, y las batallas entre varias épocas importantes y Los Angeles antiguos. Debido al recordatorio de Wang Mingyang, Gongzon hizo no se lo revela nadie más. Estas cosas son tan subversivas para la cognición. Incluso el propio Gongzon se sintió como una gran montaña que pesaba sobre su corazón después de descubrirlo. Inverted question mark como será la dirección futura de China, incluso de Blue Star en su conjunto, nadie lo sabe. Pero Gongzon recordó firmemente las palabras de Wang Mingyang en su corazón. El mundo entero está lleno de marionetas de la fe del Señor de la Luz. Y nosotros, China, estamos rodeados de enemigos por todos lados. Hay enemigos por todos lados. Así que, inverted exclamation mark si te atreves a enfrentar a China con tu espada. Los cortar uno por uno en la batalla del Palacio. Mientras bajaba de la montana, Gongzon se frotó el anillo espacial en la mano y murmuró. En el anillo espacial, una bola de luz sobrenatural destelaba con luz eléctrica. Después de teletransportarse 4 o 5 veces seguidas, Wang Mingyang levó a todos directamente a la cima de una montana en la provincia de Hunan. Note que todos los que experimentaron la transportación espacial por primera vez estaban un poco incómodos. Wang Mingyang también se sintió un poco cansado por el continuo extremo del transportación. Luego le dijo a todos que descansaran. Bien miró a su alrededor con curiosidad. La tierra de China era completamente diferente de lo que recordaba. Cada lugar la se sentía extraña y curiosa. Jin Shan también aprovechó esta oportunidad para intentar volar con dos pequeñas aglistaradas. Dos pequeñas aglistaradas se paran en la espalda de Jin Shining. Volaron por el aire y saltaron temblando.
agito susalas dc spiridamenti paraplanar, Wang Mingyang se hizo a un lado y observo, no fu hasta que las dos pequeñas aglistaradas estaban a punto de tocar el suelo que usaron sus poderes de gravedad para salvarlas, después de repetirlo varias veces. Las dos pequeñas aglistaradas finalmente se veían un poco mejor, sin embargo, como un novato, todavía no podía completar el vuelo. Después de meter dos núcleos de cristal dorado de primer orden en ellos, Wang Mingyang convocó a Jin Shining de regreso, abra el portal nuevamente y vet con todos, ciudad mágica, fuera de la línea de defensa de Genting, un gigante con cabeza de toro de 5 metros de altura agarró un largo palo de meteorito dorado. Salto alto y golpeó con fuerza la espalda de una tortuga gigante mutada. El poderoso la fuerza directamente aplastó a la tortuga gigante contra el suelo, y el caparazón de la tortuga, que podía resistir el ataque de la superpotencia de cuarto nivel, se hizo añicos centímetro a centímetro. El suelo circundante se hizo añicos y las espinas de tierra se levantaron del suelo, perforando en todas las criaturas mutadas con un radio de más de 100 metros. Inverted exclamation mark maldito sea, lao ni, por favor detengáis, casi me golpe, un fantasma verde brilló cerca, cortando instantáneamente en pedazos a un cazador de cuarto nivel que estaba a punto de atacar al ministro. El fantasma sin se reveló y resultó ser una mantis sin del tamaño de un adulto. La haza falada brilló con una luz fría, pero no era pegajosa incluso si gotaba sangre. Inverted exclamation mark lihu, no puedes volar más alto. El toro sagrado que sacudió la tierra en el Canichuan se transformó gritó enojado y aplastó una flecha de hilo disparada desde la distancia con un palo. Inverted exclamation mark estoy aquí para salvarte, si no me agradces. Olvídalo. Inverted question mark que tal si pagamos la bondad con enemistad, lihu, que estaba en el estado storm mantis, corto furiosamente a un zombie que no estaba muerto y agitó sus alas para volar no muy lejos, deja de disertanterias, limpia esto rápido, deberíamos irnos. Nichuan dio un paso adelante y saltó hacia un grupo de zombies. Es extraño. Inverted question mark como es que estos zombies y bestias marinas mutadas personaje unido fuerzas en los últimos 2 días, lihu se que yo mientras cosechaba las criaturas mutadas, hermano Lee. Inverted question mark podría ser que matamos a demasiadas personas, una figura cubierta es como desapareció junto a lihu y choco con un pez marino mutado con varias patas largas debajo de su cuerpo. Un par de garras de tigre atravesaron las escamas del pez y rompieron directamente los huesos espinales de su cuerpo. El pez mutante con la boca llena de colmillos cayó al suelo. Se dijo que dos veces y no pudo moverse. Chen Zhong, lo que dijiste es muy posible. Si continuamos matándolos así, todos se extinguirán en poco tiempo. Inverted exclamation mark tal vez haya algunos zombies de alto nivel o bestias marinas mutadas que hayan mejorado su inteligencia. Lihu sonrió. Corto casualmente dos cuchillas de vento y abrió las cabezas de dos cadáveres con armadura de bronce de tercer nivel, habiendo adquirido el poder de la mantis tormenta durante más de mediums. Realmente le gusta esta habilidad, no solo puede volar a baja altitud, su velocidad es mucho más rápida que la velocidad del nivel C anterior. También sin la habilidad del vento y puede cortar poderosas cuchillas de vento. El poder de combate de lihu aumentó instantáneamente varias veces. Lihu, inverted question mark has averiguado cuando volverá el jefe? Preguntó Nichuan después de limpiar las criaturas mutantes que lo rodeaban. Levantó un palo. No, el hermano chi tampoco lo sabe. Inverted question mark no le preguntaste al hermano Fati, lihu se rascó el cuero cabelludo con una haciendo un crujido y dijo impotente. Nichuan negó con la cabeza impotente. Por lo general, Wang Mingyang rara vez dejaba yunding.
excepto por la última vez que fui quieto, esta vez fui la más larga, and que muchos hombres fuertes de quinto nivel, lurken, su Wang su, en la línea de defensa, básicamente no había preocupación por la seguridad, pero todos siempre sintieron que faltaban algo, además, en los últimos días. La lucha entre estos zombies y las bestias marinas mutantes ha disminuido mucho, en cambio, una vez que aparecieron los guerreros de la cima de la nube, los zombies a las bestias marinas mutantes que originalmente estaban más lejos se reunirían sin ningún arreglo previo, y el número de zombies de quinto nivel y bestias marinas mutantes aumentó significativamente, debido a varias razones. La velocidad de avance de los guerreros de la cima de la nube se ralentizó, algunas áreas incluso comenzaron a mostrar una postura defensiva, después de todo, lurken y los otros dos no pudieron separarse y no tenían la capacidad de teletransportación de Wang Mingyang, podrían aparecer instantáneamente en cualquier posición de toda la línea de defensa, limpia el desorden. Retiramos y descansamos primero, después de una mañana de lucha frase continua, Lihu y otros se sintieron un poco cansados, está bien, limpia, el campo de batalla. Nichuan asintió y ordenó a los miembros del equipo cercano que comenzaran a recolectar núcleos de cristal y mover los cuerpos de las bestias marinas mutantes. Capítulo 575 La era de Bying. Un portal se abrió en la plaza fuera de la base de la cima de la nube, Wang Mingyang condujo en todos a fuera, y les y los demás se veían un poco pálidos. La frecuente teletransportación espacial hizo que ellos, que solo estaban en el segundo nivel, se sintieron mareados y extremadamente incómodos. Afortunadamente, la del transportación espacial de Wang Mingyang fue para doblar las dos coordenadas espaciales al máximo y abrir un canal espacial. No fue la legendaria teletransportación cuántica que descompuso el cuerpo en innumerables cuantos y luego se volvió a ensamblar, de lo contrario, y mucho menos ellos. Me temo que el propio Wang Mingyang se sentiría incómodo, mirando la imponente base de la cima de la nube, la icónica cúpula de metal y los imponentes pinchers en ella. Les y los demás se relajaron gradualmente. Inverted exclamation mark esta es realmente la base hunding. Esto es demasiado rápido. Si no fuéramos físicamente incapaces de soportarlo, probablemente llegaríamos en media hora. Somos demasiado débiles. Mira, el jefe está bien. Nos hemos quedado demasiado atrás. Debemos tratar de ponernos al día. De lo contrario, esos tipos se reirán de nosotros. Ya, me pregunto si Lihu, Wu Ming y los demás se sorprenderán cuando nos ven. Ya, and todos todavía estaban un poco incómodos. Estaban muy emocionados. Después de 6 meses, inverted exclamation mark finalmente puedo lucrar codo a codo con todos nuevamente. Jeff, inverted question mark ¿qué es eso? Les observo los alrededores y de repente vio el monumento a lo lejos, y no pudo evitar preguntar. ¿Es el monumento hunding? Que está grabado con la información de los soldados sacrificados. Wang Mingyang dijo lentamente, todos se quedaron en silencio después de escuchar esto. Después de mirarse y obtener el asentimiento de Wang Mingyang, caminaron juntos hacia el lado, al mirar el alto monumento. Les y los demás se quedaron un poco en silencio, al mirar los nombres uno por uno. Alguien finalmente no pudo evitar exclamar, Liu, inverted question mark el también Rio, pe wu y minutes, eran una pareja, no esperaba que murieran en la guerra contra los japoneses. Yu Wang y otros también, Chi Lin, Wu Yan, Wang Yao, 3 hermanas murieron por la guerra contra los japoneses. Inverted exclamation mark es en honor morir. Los nombres familiares hicieron que les y otros estelaran en lágrimas. La guerra contra los japoneses fue la batalla con el mayor sacrificio en la base de Junting.
algunos antiguos miembros que habían seguido a Wang Mingyang fuera del distrito de la villa no también raron en esta batalla. Por un tiempo, hombres como Ni Ujiashu y Zhongxing tenían lágrimas en sus rostros. Después de un tiempo, todos se calmaron lentamente y se inclinaron profundamente juntos. Jeef, ha vuelto, Lin Xiangdai, quien recibió la noticia, camino al lado de Wang Mingyang y Sejuro. El robilo del ojo miró bien a su lado con cierta sorpresa. Esta extraña criatura humanoide fue la primera vez que Lin Xiangdai la había visto. Bueno, Xiaolin. Estos soldados son todos mis antiguos subordinados cuando estaba en Yanu, Chuncheng. Antes, estaban discapacitados físicamente, por lo que eligieron quedarse en la base de Yanu. La fuerza ha disminuido mucho. Puede ser algunos arglos para ver si están dispuestos a regresar al antiguo equipo o formar su propio equipo. Los núcleos de Cristo y otras cosas están abiertos para proporcionar y mejorar su fuerza lo antes posible. Dijo Wang Mingyang solemnemente. Había observado la aptitud física de estas personas. A pesar de que estaban físicamente discapacitados, no dejan de entrenarse. Pueden absorber núcleos de cristal de manera saturada para mejorar rápidamente. El único defecto es que carecen de experiencia de combate contra bestias marinas mutantes y algunos zombies de alto nivel. Cuando llegue el momento, deja que el equipo yunding los lidiar, y pronto podrán compensarlo. Sí, Jeef. Lin Xiangdai respondió seriamente después de escuchar esto. No mires la baja fuerza de estas personas, solo están en el segundo nivel, pero en general, todos son el equipo más antiguo bajo Wang Mingyang. Muchos viejos amigos de Yanua ahora se han convertido en el pilar de la base Yunding. Lin Xiangdai no los menospreciara. De regreso a la base, Lin Xiangdai tomó el Lizan y los demás para organizar el equipo. Habitaciones. Wang Mingyang instaló a Jin Shanshan y levo a bien al portal. Dos figuras aparecieron en el alto muro de la línea de defensa de Yunding. Inverted exclamation mark Jeef. Inverted exclamation mark Jeef. Inverted exclamation mark has vuelto. Inverted exclamation mark genial. El Jeef finalmente ha vuelto. Los guerreros de Yunding a cargo de la alerta vieron que el portal se abría y inmediatamente supieron que su Jeef había regresado. Al ver aparecer la figura de Wang Mingyang, de repente sonaron vitres. Durante un tiempo, la noticia de que Wang Mingyang regresó a Yunding se extendió como un reguero de pólvora a toda la línea de defensa. Bueno, todos han trabajado duro. Wang Mingyang saludó a todos con una sonrisa y se fue volando con bien. Después de solo 2 kilómetros, bien, que estaba en el kilo, descubrió que muchos zombies y bestias marinas mutantes aparecieron en el suelo. Wang, inverted question mark es esta la bestia marina mutante que mencionaste? Inverted question mark porque se parecen un poco las bestias marinas transformadas por esas personas en la quinta época. Dijo bien sorprendido con un dejo de duda. Son ellos, pero las bestias marinas transformadas en la quinta época representan una proporción muy pequeña. Wang Mingyang asenció. Entre las bestias marinas mutantes, ocasionalmente hay bestias marinas con armadura de hierro. Todas estas son obras maestras del reino del mar inferior en la quinta época. Esta información ha sido confirmada por Zim. Sin embargo, el reino del mar inferior, que gobierna el océano Pacífico, no parece haber utilizado toda su fuerza. De lo contrario, es imposible que solo aparezcan tantas bestias marinas mutantes artificiales. Esta área debería ser el territorio del reino del mar inferior. Inverted question mark que es exactamente lo que quieren hacer. Bien frunció el seno y murmuró. En estos días, Wang Mingyang también le mostró el mapa del mundo actual.
Bienio lo había comparado con el mundo que conoce. Zim dijo que las tribus marinas de la quinta era parecen curadas truer nuestros humanos terrestres de la sexta era, para evitar el nacimiento del poder de la fe. Wang Mingyang dijo friamente con un toque de desdén, ¿Estás loco? Si no fuera por la ayuda de los humanos en eras anteriores. ¿Cómo podrían tener la oportunidad de retirarse las profundidades del mar y hibernar? ¿Qué significan sus acciones para nuestras lucas de varias eras? Bien se quedó tenido cuando escuché las palabras, y luego regano, en cada era, algo íntimo la bandera y unió a todos para lurk. Inspiradamente, los sobrevivientes restantes de la quinta era en realidad tuvieron esa idea. No es una exageración describirlo como olvidar a sus antepasados. No importa, ante el miedo y el peligro, cada uno sin su propia elección, dijo Wang Mingyang a la lidra, y de hecho había un toque de extrañeza en su corazón. En la quinta era, solo quedan 4 reinos en la tribu del march. Es bueno para China que el reino del mar abyssal no está haciendo su trabajo. Los otros 3 reinos están haciendo todo lo posible para desencadenar la marea de bestias marinas mutantes, con la esperanza de destruir a los humanos terrestres. En cierto sentido, es algo bueno para China, a través de la comunicación con Zim. Wang Mingyang conoce los sistemas de creencias establecidos por otros países en Blue Star. Muchos de ellos son el resultado de la guía del Señor de la Luz. Si los 3 reinos de la tribu del mar realmente pueden destruir esos países, Wang Mingyang siente que un día en el futuro, China se enfrentará a menos enemigos. Pensando en esto, las acciones de los 3 reinos de la tribu del mar son aceptables. Sin embargo, no sé si la tribu del mar de la quinta era sabe que el Señor de la Luz estableció un sistema de creencias. Parce que tengo que hablar con Zim. Wang Mingyang pensó en secreto, y una sonrisa apareció en la esquina de su boca. End of this chapter. Thank you very much for reaching the end. Don't forget to like. Looking for more exclusive content and immediate access? Subscribe to our Patreon. Remember, every like, subscription, or donation encourages us to continue. Thanks to everyone. See you in the next video.